settle down and listen to this very gospel and the ones we have preached before now, they will begin to appreciate our magnanimity, because we want to save everybody, even beyond the borders of the zoo. We want to save every African man and woman, child, every black person right across this very planet Earth. If they are willing and able to learn, then we all are going to be free. The task is huge. It is enormous. Because our enemies are sophisticated. They are embedded. They control the media. Sometimes they even determine the narrative. They can say that an innocent man is guilty, and you all will swallow it. They can say that a guilty man is innocent, and all of you will swallow it. That is why it is very, very critical that people are educated, that they understand what is confronting them and be able to develop the ability to counter every move of the enemy. As you all know very well, the zoo, the media, not just in the zoo, but all over the world, they have been bought over, as you all know, very, very clearly. If we fail to do something about our situation, we are all going to drown. We would all perish. Unless you are understanding and discerning enough, you will not know that you are in bondage in the zoo. Our approach to these issues, or should I say my prescription, is tough love, not one words that get you nowhere. That is why we do things the way we do them. That is why we give you the truth raw. Some people say we are insulting them. Some say we are rude, we are arrogant. We accept. As long as you understand that the message we are seeking to pass across to humanity is the truth. We are the indigenous people of Biafra, IPOB, under oath, I should say, to restore Biafra. Some people, when you ask them what is their religion, they may tell you, we are Christians, we are Jews, we are all the rest of it, Islam, Buddhism, just name it. But we want the world to understand why we are fanatical about Biafra and willing to do even the undoable to ensure that Biafra is restored. Biafra to us is a religion. A religion. It is a way of reasoning and a way of life. We believe that the restoration of Biafra is not in the gift of man to give. No single man can ever give you Biafra. It's impossible. Biafra is the gift of the Most High Elohim to give. How we prepare and position ourselves on this very earth, both physically and spiritually, will determine if God will love us enough to give us His kingdom on the face of this very earth. That was why in His infinite mercy, Eastern Security Network was established to secure our land. And anybody foolish enough, anybody stupid enough to seek confrontation with us, as I have said previously, before you come to look for us, before you enter into our forest to perhaps die there, because you all will perish anyway. Look at Yemen, look at Somalia, and look at Syria. Let them be at the back of your minds. Whoever is charged with making that very decision to launch an armed confrontation against the Eastern Security Network,
I'm saying this to the hearing of the whole world. As you all know me, I do not do anything in secret. Everything we do is out in the open. Anybody foolish enough, because I know the Janjaweed are very foolish. You know the Fulani, they have what I call the mentality or the mindset of Mohammed Siad Barre, the erstwhile president of Somalia. They never reason, they never listen. They are not intelligent enough to understand when the end has come. The only people supporting them is Britain. And we are not going to fool ourselves. Britain does wield a very considerable clout. They are taking our oil in our land. Now they have found gold also in the north. So the zoo has never failed, not once in its entire, should I say, 60-year history, to serve the interest of our colonial masters, those that created us. People say God created. I said to them, you are very, very foolish. God never created Nigeria. A man and a woman did. They are mortal flesh and they are dead. The same way they died is how the zoo is going to die. Nobody can save Nigeria. Nobody can, because it is written. How I want people, those who are averse to history, those who don't understand history very well, even those who claim they are writers, they are novelists. You know the thing about we black people, once you do something and you get accolade or praise from white people or from BBC, you think you've arrived. That's the one thing about our people. You think once they give you one award or the other, once a white man confers that legitimacy or validity on your work or your talent, you feel you've arrived. One major mistake that black people always make. Efforts to divide the East. How has it been possible to keep Nigeria as one, as a failed state that it is, as a terror-ravaged contraption that it is, as an abomination that it is? How have they managed to keep Nigeria together? Look no further than what happened during the End SARS protest. When I preach all the time and I say to black people that your mental weakness, your inability to reason properly is why you are suffering, they say it's an insult. No, it is not. They managed to divide those who are protesting by introducing two key elements they know will appeal to their primordial instincts. What are those? Religion and ethnicity. Let me tell you something you don't understand. That is the only instrument the Europeans had to divide and conquer Africa. What they did was to pass it on to the Fulani Janjaweed. And with the help of the Fulefus and traitors in our midst, in the entire South, both Yoruba and in Biafra, both in Oduduwa and in Biafra, it appears that they have managed to now gain the upper hand in the past decades. These continued efforts to divide the East, I can assure them tonight, has failed and will continue to fail. And I want our people from Igodomigodo to Bakassi, from Idoma land to Opobo to understand this. They come to you, they plead with you to amplify your ethnicity against one another. It's a very clever trick. Whereas over the years, if not since the coming of this Janjaweed Caliphate government of the late dead Buhari, before now, it was IPOB and Radio Biafra that made it possible for people to distinguish between a Fulani and a Hausa person. Before, I'm sure all of you go back to your history, you see Hausa Fulani, Hausa Fulani. It was on this very platform, painstakingly we
lectured and educated people to understand that Hausa is different from Fulani. The same people who over, they're like parasites. The same people who over the years were trying as much as possible to have this cohesion between Fulani and Hausa together as one political bloc. When they come to our land, they tell you you are Efik, you are Ibibio, you are a Jaw, a Zon, you are a Shekiri, you are Urobo. That you are different. You must understand the reason why they keep harping on your differences, which in actual fact doesn't exist because we are all one people, is because it makes it easier for them to conquer you. Common sense. They know that if you go to Migodo, Edo State, of course you do. They know that if they come together with Ishekiri, with Urobo, with his Zon, with Igbo, with Idoma, with Igala, with Ibanke, everybody, when I say Igbo, I mean Ibanke as well. They know it becomes impossible to penetrate. We become free people. For them to succeed is a very clever ploy, which unfortunately Yoruba media is in support of. And I have warned them repeatedly. I have warned my Yoruba brethren repeatedly that this double game you are playing will consume you. And today they are in Yoruba land killing and taking over their forests. If not for the bravery of Eastern Security Network, I do not think for once that Amotekun would have had the balls, or should I say the courage, to confront Fulani headsmen in their forests. Understand this very cleverly. What they do is very simple. They come to your land as they have done with Hope Uzodinma in Imo State. As we understand they have done with George Obiozo this evening. They plant your leaders for you. Your leaders who cannot rise up to challenge their hegemony. That is where I give Yoruba land some credence, or should I say some credit. Because they have not allowed themselves to become as divided and damaged as the East is. Can you imagine for 1 second? I ask you to ponder this for a second. A Fulani governor is interested in relocating all Fulanis across the Sahel into Nigeria, so that the Fulanis can have a country they can call their own home. In the East, there is a governor. Despite being an Igbo man, speaking Igbo, raised as in Igbo setting, he's saying he's not Igbo. I just want, for one, I don't know how to explain this so that people can understand it. I just want for 1 second for people to sit down and ponder this. It's a very simple, it's not a conundrum, it's very easy to untangle. The person telling you that you are from Niger Delta, the person telling you to accentuate your ethnicity or your tribe, as the case may be, the person telling you that you are not related to an Igbo man, the person telling you that you are not Biafra, the person telling you that Efik is different from even Ibibio, Ibibio is different from Anang, the same man telling you this is bringing his brothers and sisters from Senegambia, from Mali, from Niger, as Fulani headsmen, as bandits, as terrorists, to come into our country, into our space, to take it over. You, his counterpart in the East, you are doing your level best to make sure you divide your own people. And when you go to some of these people, they will tell you that divided we fall, united we stand. And that was a very clever thing they did. And that was how they managed to divide us, weakening us and making it easier for them to plant Hope Uzodinma without election as Imo State governor, and now to plant George Obiozo as Ohaneze president. I'll get to that later on. Britain knew that the light of Africa will come from the land of Biafra. They all know it all over the world. As I told you earlier, 2 years ago, I told you that I was at a meeting with UN officials in Geneva. And one of them said to me, it is not that we don't talk about Biafra or want our member states or nations
to understand what is going on in the land of Biafra. But as soon as we mention the word Biafra, they all get up and walk away from the room. I announced it here live on this very platform, Radio Biafra. Some of you didn't actually absorb it. Some of you don't know the obstacle that Biafra is facing. You think Biafra is easy to get. No, it is not. No, not at all. The enemies we have outside is uncountable, not because we have done anything wrong, but because Britain realized that with Biafra existing as a free nation, that every black person around the world will become free. They understand that. It's just like when you go to a stream and you don't want people to drink the water coming from that very stream. You go to the source of the water and you pollute it. Because if you come downstream and you pollute it, people can still go to the middle or even to the front to go and fetch clean water. So if you don't want people to drink from a particular stream, you pollute it from the sources. They know that the source of freedom for black people, both those in North America, those in South America, those even in Papua New Guinea, those everywhere around the world, they know that Biafra is the key. A free Biafra means that black people all over the world will become free. That was why I said that Biafra is the last miracle. I want you to understand this. All of these obstacles cannot stop us from getting Biafra. It cannot. Instead, it emboldens us. Because the more difficult the process of emancipation, the more enjoyable the outcome when finally freedom comes. If we don't do something, I'm telling everybody, both those in the Middle Belt, those in Yoruba land, go and write down everything I have said in the past. Try and, compare it to what is happening now. You see that we have always been right. If we do not act now, we will become more fragmented. They will conquer us and extinguish us from the face of the earth. As I told you, the Hausa race no longer exists, only by language. Hausa people have nothing now as we speak. They have nothing, only their language. Hausa people no longer have any discernible political system. They have no hold over their future or their lives. They can answer Malam all they like, but their traditional rulers forever and ever will remain an emir. And an emir is a Fulani. In other words, apart from the language, it has now dawned on them. That is why Fulani have now taken to the front seat. And you cannot hear Hausa people even complaining. They know they are finished. They know they are gone. How did they succeed in doing this? Even before the white man came, the Fulani succeeded in dividing the Hausa peasants from their kings, deceived them, took Sokoto from them, and the rest of Hausa land. The only place they couldn't take is present-day Borno, and you can see how they're fighting tooth and nail to take it. Kanu Borno said no. And they are fighting. And they are free, of course, to a limited extent. That is what we all need to do. Therefore, anybody who comes to you to preach one Nigeria, you must go back to educate that very fool. I keep saying it. Anybody who believes in one Nigeria cannot be regarded as an educated person. For the very simple reason, I wrote this a few days ago. You cannot claim to be equal to a white man. A white man can come to Africa to create a country for you, black people in Africa, which means that all of you are incapable of creating a country for yourselves. That is what it means. You have surrendered your future to them. That's number one, for those who believe in one Nigeria. Number two, if you have any self-worth, any self-respect, any regard for human dignity, there is no way you will allow somebody to come all the way from Europe
to build a country for you in Africa. I'll give you a very simple example. There is a place called India. I'm sure that some of you know that India used to be comprised of, I think is Bangladesh, India itself, Pakistan, Kashmir, and is it Bengal? But this is how human beings reason. And the selfishness you have in the Nigerian political system today did not start today. It started from Azikiwe, Awolowo, and Tafawa Balewa. Or should I say Ahmadu Bello? It didn't start today. Selfishness. Why do I say selfishness? Because in India, where you have people, or should I say leaders that loved their people, what did they do? What did they do, I ask you? Upon Britain leaving India, they came together and said, we are not compatible. India, you are predominantly Hindu people. We in Pakistan, we are predominantly Muslims. There is no way we can coexist in the same country. So they sat down and decided to partition upon independence. Any sensible being, which we thought that Dr. Azikiwe was, should have realized, because the Sadwana of Sokoto told him, Ahmadu Bello told him that we are incompatible. Awolowo said the same thing, that Nigeria is a contraption. You cannot force people to be together. They all knew that Nigeria was unworkable in 1957, 58, 59, 19. They all knew. Exactly with what is happening today, despite knowing that Nigeria was unworkable, because they are going to answer President, the Prime Minister. They will have beautiful houses in Ikoyi, in VI. They will be lording it over other people. They decided, out of expediency, to go for the rubbish that Britain created for them. And today, is India doing well? Pakistan, that is now offering to come and help the zoo to fight insurgency. I hope all of you can understand all of this. I hope you're following what I'm saying. Because in Africa, you people are not human beings. The white people, they see you, or should I say, they see you as animals. Forget all the pretense. Africa, you're part of Commonwealth. You are not. They don't have any regard for you. Do you know why? Because they created you. They made you who you are. If as a man or a woman, you're grown up, you're intelligent enough, you cannot build a country for yourself, you have to wait for a European to come all the way from Europe to build countries for you in Africa, that means you're an idiot. There is no difference between you and an animal. Absolutely no difference. It's not an insult. I'm just trying to make you... Now, put yourself in, should I say, in the position of those who are reasonable or sensible enough. Do you think that as a black man from Africa, you can go to Europe, you can go to Germany and create a country for them? Can you do it? Of course, the answer is no. If you cannot do it, then why did you allow them to come to Africa to create a country for you? After creating this country for you, half of Yoruba land is in Benin Republic. The other half is in Nigeria. One is French, one is English. And people don't feel ashamed of themselves. There is no pride. There is no shame in here. People are not ashamed of themselves. We are Africans and we are black people for that matter. So by nature, we are ethnocentric. We are very tribal by nature. We are not Europeans. And people may wonder, why am I saying this? Because in Europe, they don't have a village in Europe. Somebody can be born around Trafalgar Square. If you ask him, so I'm from London. And after a while, they might migrate to New Zealand or to Australia. And they start living there. They have no root. This is something that Britain has been trying to destroy in Africa for very many centuries. You people don't understand this. The fact that we have a village we go back to, we say, if you ask us where we are from, even if we are born in New York, we say, oh, we are from Umunede. Oh, we are from Abo. No matter where you are born. That is why we migrate like wild beasts every Christmas to go back home. Because a basic African man or woman is ethnocentric. You must go back to the tribe you come from. That's who we are. Nobody can change that. It's in our genes, in our bones. Why am I saying all of this?
to let you understand that the reason why not just Nigeria, the whole of Africa is poor is because we did not determine our future. The people that they put down during independence, flag independence, so it is because no state in Africa is independent, including South Africa. The people that they put in power are behaving just like Dave Umahi, Iyke, and Obiana and Ibazu. Exactly the same. There's no difference. Because of what you can gain. And Ibazu must know that we have his contacts in Australia. Ibazu wants to go to Australia to go and buy houses and relocate his family. We are waiting for him. We know all the, we'll get to that later on. What am I trying to point out to you is that once you allow your future to be determined by those who don't understand who you are and how you reason, you are finished. That is why Africa can never ever be developed. Never. It's not the fact that they are coming and taking away our resources. That is by the way. The key thing is the way we reason. Our brain is the problem. The way, can you tell me that somebody went to a university, well-read, well-versed, eloquent, very erudite, and that person will come out to offer what they may seem as a credible defense of one Nigeria? And I keep asking them, on what basis are you defending Nigeria? Did your ancestors create Nigeria? Is Nigeria homogeneous in terms of value system, in terms of even education, in terms of religion, in terms of culture, in terms of what? Tell me what should make Nigeria great one day. What is it? Oh, perhaps terrorism. I forgot. In order to ensure, please, I hope that people are not, I'm lecturing this evening. I hope people are not going to get tired because I want to teach this is very, very important. Britain crafted, or should I say set up what they call the Willing Commission to discuss or look at the plight of the minorities in the East, not in the West, not in the North, because they understand. I'm just trying to let you understand how far they went in order to destroy us. It was cleverly planned. Britain understood that divided they fall. Britain came and said, we are setting up the Willing Commission. The remit of the Willing Commission is to look at how Igbo people are treating Ibibio people, Efik people, Ijaw people in the East. That was why they set it up. Nothing in the West, nothing in the North, nothing. But in the North of Nigeria, where the Fulanis are a minority, in the North, you have over 200 tribes and ethnic groups in the North. I said 200, over 200. Even in Sokoto State, it's not just Fulani and Hausa that are in Sokoto. There are other ethnic groups in Sokoto. Britain did not set up any commission to look at the plight of the Bachama people, the Biras and all the rest of them. No. Despite the fact that they had Fulani emirs imposed on them, no, Britain did not see that. No, of course not. There was no minority commission in the North. Britain came to the South to set up a minority commission. Try to remind us, oh, you are from Ibibio, you are from Anam, you are from Efik, you are from Ijaw, you are different from Igbo. That's all. That was what they, because they realized that if these people can forget their differences, of course, there is none because we are all Igbo people. I keep saying it. That is why you know that God is miraculous. Wonderful God. I don't know. It's like a code. This Biafra we are pursuing is like a code. One day you discover one thing, the next day you discover another, until we discover all the codes. We cannot be free. What am I talking about? Do you know that funny enough? All the states that they created and they called it South. In all of them, there are indigenous Igbo people in all of them, including Bayelsa. There are Igbo people everywhere. There are Igbo people. I don't mean those trading in Calabar, or in Oron, or in Eket, or in Ekotep. No, I said indigenous. They are part and parcel of Benue State, part and parcel of Kogi State, part and parcel of Edo State, part and parcel of every state, the so-called South, there are Igbo people everywhere. If you look at the map that they claim today are Igbo people of the 5 states, you see it's very, very tiny and very small.
That is to intimidate you into submission. Any day you rise up to ask for Igbo people in Benue State, they complain. Igbo people in Kogi, they complain. Today they held a Ohaneze and Igbo meeting, should I say election, to elect a new Ohaneze president, which is why the election is illegal. It is illegal, and I'll tell you why it's illegal. Igbo people in Benue did not vote. Igbo people in Kogi did not vote. Igbo people in Cross River did not vote. Igbo people in Akwa Ibom did not vote. Igbo people in Bayelsa did not vote. Are you listening to me? Igbo people in Edo, Ewanke did not vote. In Ohaneze, but they're all Igbo people. Now tell me where Obiozo will derive his legitimacy from. I am touching upon all these things so that you can understand that the way you reason, your process, your thought process, and the way you reason is what makes you a human being. How can you have Ohaneze and Igbo holding elections in Owerri, whereas Igbo people in Benue are not there? So what you're saying, those of you gathered in Owerri, is that those in Benue are not Igbo. We can dash them to Fulani Janjaweed. And do you know that those in Benue, they are called Northern Nigerians? Igbo people in Benue are Northerners. Are you aware of that? Igbo people in Kogi are called Northerners. Are you aware of that? I want you to reason, please. Reason only can get us out of this mess that we are in. Britain set up the Willing Commission to divide us in the East, and they did. Our failure to realize that we are one people is why we are suffering today. Of course, I admit, and let me also apologize tonight live on air to people of EFIC. Nnamdi Azikiwe removed Dr. Eyoeta as the head of government business in Enugu when they kicked him out of Ibadan, Yoruba land. Dr. Nnamdi Azikiwe single-handedly sowed the seeds for division in the East by removing Eyoeta. And this evening, I apologize on behalf of IPOB, on behalf of every, conscionable Easterner, that what Zeke did was absolutely horrendous. It is awful, it is bad. Eyoeta was doing very, very well. Dr. Ekpo married Margaret Ekpo from Anambra State. Some of you don't know that. Margaret Ekpo International Airport in Calabar is actually an Anambra woman. Some of you don't know that. She's an Igbo woman, of course. Some of you don't know, but we're letting you know tonight that we are one people. We intermarried. CBD came from that axis, Arochukwu, Abreba, Ejagam. We are one people. But Britain came and said that we are not the same people. And you see where we are. I'm from Cross River. I'm from Akwa Ibom. But in the north, they say they are from the north. That's what they tell you. We are from the north. They even usurped Middle Belt that has nothing to do with Fulani heritage. They took everything over. Say we are north. When they try to form a group to represent the interest of the Middle Belt, they started complaining. No, we are one north. But in your own village, they're dividing you. Oh, I'm from Anambra. I'm from Imo. I'm from Enugu. The more you play this very ridiculous game, the more they advance their cause. Very, very important. None of those at Enugu then realized the damage Eyoeta's removal by Dr. Azikiwe would have caused in furtherance of the British agenda to divide and destroy us from within. I have apologized to the EFIC nation, and I shall do so again. We are sorry for the mistakes and division caused by the politics of Dr. Azikiwe, the division that they brought to our land. We apologize. We are one people. And I have treated this very topic before, but it's very simple. If you say that we are not all one people, go and Google EFIC now. Go to your Google and search for EFIC. They will tell you the relatives. Ibibio and Igbo. They are all related. You search for Ibibio, they will tell you Ibibio is Igbo. You search for Anang, they will tell you that Anang is related to Ibibio. And Ibibio is related to Igbo. You go to Ejo, you do the same thing in Ejo, they will tell you that Ejo is related to Igbo. You go to Lower Benue, Idomaland, you ask them, they will tell you they are related to Igbo. They have 4 market days. You go to Ubiaja, which is Eshan, it is the same thing.
for market days. We are all one people. But because they planted people to divide us, agents of destruction, you call them governors, you call them House of Reps members, you call them senators, because they planted them in our midst, they empowered them, they use Yoruba media to show them up. That is why we're in the mess we're in today. In actual fact, we are all one people. I said, don't take my word for it. Simply go to Google and Google a jaw. You will see their relatives. We see Igbo there. Who is your relative? Is it not somebody who you're close to by blood? Is it not? We launched ESN. One of the strongest sectors we have is Bayelsa. The people who rose from Bayelsa say, oh, we want our own regional security. But when the West did theirs, it was only one. When the North did theirs, it's only one. It's only in our land. After launching Eastern Security Network, one idiot from somewhere in Bayelsa or from River State will say, oh, we want our own for a nation. Is this either inferiority complex or these people are acting a script written by their Fulani Janjaweed masters? I want you to understand this very clearly. Now, there is another thing that these guys have cleverly done, which some of you don't understand, but I will tell you tonight. And I, of course, we and our Duduwa people, we have a very great understanding. They know I have a lot of respect for them and regard for their history and what they have managed to accomplish. But there is one aspect of Yoruba people that you cannot reform. They are journalists, they are media. They are horrible. You know me, I speak the truth. Ordinary Yoruba person is great, is good these days. But their media, their media is horrible. Absolutely horrible, horrendous. And it is because they are afraid of Fulani. Yoruba journalists is afraid of Fulani. Or should I say they are trying to protect their interest because they know that 2023, in every likelihood, they may rig Tinubu into office. But I want to remind them of this, please. Very, very important. Because anytime Yoruba newspaper writes about IPOB or Mazi Nnamdi Kanu, my humble self, they will say proscribed, proscribed, proscribed. In other words, some people feel that they have something to gain from Nigeria over and above their well-being, their safety, their honor, and their dignity. I have never seen any Yoruba newspaper campaign for the designation of Miyetti Allah as a terrorist group. None whatsoever. Because if we are still talking about one Nigeria, maybe one day it will be our turn to go back to Asorok again. One of the hottest regions that experienced the End SARS protest is Yoruba land. And for very good reason, for that matter. But Obasanjo was in Asorok for 8 years. Did your lives improve? Jonathan was in office for 6 years. Go to Bayelsa and see how horrible life is there. Yaradua was in office. Today, go to Katsina. The late Buhari, and in whose name this present fraud is in Asorok now. Go to Katsina. Are they not kidnapping people? But I keep saying this, that people don't understand it. It's very simple logic. People prefer US visa, Canadian visa, New Zealand visa, Australian visa, Schengen visa, British visa to living in the zoo. And I asked them, the President of America, is he from your village? I mean, not all of you campaigning for tribal presidency. He's the ton of an Igbo man. He's the ton of a Yoruba man. It must come to the south. Let me ask you, all of you have houses in Dubai. You travel to America, or some of you have houses in London. In England, is the Queen of England from your village? So what it means in actual fact is that it doesn't matter where somebody comes from. It doesn't matter where a president comes from. What matters is the policies that individual is pursuing. Do you think we are that primitive and that crude enough to support any venture as daft as Igbo presidency? Look at Jonathan. I'm asking you a simple question. Look at Jonathan. Is Bayelsa any better
the so-called South-South. Look at Yoruba land. My very good father, Paya, the Banjodos who are campaigning, these are serious, learned men, campaigning for Nigeria to change. But they had their own son. Obasanjo was there for 8 years. They created billionaires like Otedola and Adenuga had their own glow. Obasanjo empowered a few people to become billionaires, that's all. An ordinary Yoruba man or woman is suffering the same way an ordinary Biafran man and woman is suffering, the same way an ordinary middle belt man and woman is suffering, the same way even Hausa man is suffering and woman, even Fulani is suffering. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? You allowed them to divide you. I remember NSAS very well. Shoyinka was talking about it a few days ago. You know, when you come out for a revolution, you must go to the end. No revolution is pretty. Before next time, of course, there's going to be protests next, and we are going to lead it. When next you are planning to come out to protest, before you do so, go and study the history of revolution. Russian Revolution, French Revolution, the Commonwealth, which is Cromwell's revolution in England, and George Washington's revolution in America. You can even read Chairman Mao's revolution. They are not pretty. They are not pleasant, I'm telling you. If you think that revolution is that you come out on the street, you dance to musicians, because you have seen Flavor, you have seen other musicians, you think that it's going to be a carnival, jamboree. No, it is not. They are only starting it. When the revolution failed was when Yoruba media allowed themselves to be used because they thought that should Nigeria collapse, Tinubu will not be president in 2023. That's all. So they kept writing. They kept writing. They introduced ethnicity. They brought in tribe. They brought in religion. They kept pumping your brain with rubbish, with nonsense every blessed day. Because you were not mentally tuned or tough enough to realize that in every revolution, things are very, very difficult. Because you failed to understand this. That was why you messed up. Everybody went home. You started looking for bags of rice, bags of beans. I'm sure that some of you have finished those palliative, those that got 1 carton of Indomie. The palliative is gone. And you're still in pain and in suffering. Had we remained on the streets, forgotten about palliatives, remained on the streets, by now the zoo would have collapsed. But you know, Yoruba media, they would like you to blame somebody. You want to blame. There has to be somebody to blame. Oh, is it Nnamdi Kanu? Oh, he made a stupid idiots. As if during revolution there's no broadcasting. Go and read Chairman Mao in China, the Cultural Revolution. Go and read about the Bolsheviks in Russia. Go and read about Oliver Cromwell. Oliver Cromwell caught the King of England, King Charles I, and cut off his head. You know what he said to Charles before he killed him? I want to prove to you that your blood is not blue but red like ours. I want to prove to you that you're a human being like all of us here. Oliver Cromwell cut off the head of a crowned king of Europe, King Charles I of England. Can you imagine people going to what's it called? To Asorok to cut off the head of this little boy from Yusuf Mohammed from Niger Republic. Media will what they write. Oh my God! So a revolution is not pretty. If you're not prepared mentally for a revolution, then don't come out. People were saying that we are breaking into prisons and releasing people during the NSAS revolution. I said, why not? In France today, they celebrate the Bastille Day. Bastille was a prison. When the revolution started, the people went to the prison and they let every inmate out. That is called a revolution. You don't know. Oh, they went to prison. They were releasing prisoners, hoodlums and hoodlums. Idiots. They failed to realize that it was a revolution. A revolution.
You have finished your your two packets of Indomie from warehouse. Typical black people chasing food. Today, where is that food? You have eaten it, you have been to the toilet, it's over. And you're still suffering, you're in pain. And I reminded that was exactly what Che Guevara said when he came to Congo to fight. Che Guevara said, I cannot, when he went back to Latin America, they asked him, why did you come? He said, I cannot stay in Africa. An African man does not know how to put the need of his freedom before his stomach. He always wants to eat. Food, always. That was why he came back and went back to Latin America. The reason why I said this was because the Yoruba media is a problem in Nigeria. I'm telling you the truth. They have messed everything up. IPOB is proscribed, Nnamdi Kanu proscribed. They keep writing junk every day from idiots who don't exist. But I want to tell them something. The same Yoruba paper carried the headline, Punch. Our abductors spoke Fulfude, collected 4.5 million ransom, kidnapped Kaduna PFN chairman. PFN is Pentecostal Fellowship of Nigeria. This man, his name is Apostle Emmanuel Bago. He is telling you that those that kidnapped him, they spoke Fulfude, which means they are Fulani people. Only Fulani. That was the language I said to Yusuf Muhammad. Now that Jubril has run away, I asked Yusuf, come out and speak Fulfude. If you claim you're Buhari, because Buhari spoke fluent Fulfude. But of course, we are dealing with zoo animals. This man said it was Fulanis that kidnapped us. But the same newspaper will never recommend that all these Fulani bandits groups be proscribed. No, not at all. Do you know why? Because they don't threaten their interest of a Bola Ahmed Tinubu presidency in 2023. Now you understand. These are the type of newspapers and media houses you have in the zoo. They were the ones that came out at the height of the revolution and started writing rubbish. A very famous person talked about, I just want to talk about this End SARS protest for a minute because I've not spoken about it before now. Somebody said they were destroying properties, burning infrastructure, burning BLT or BRT bus, the Lagos bus that was burnt down. Black people without conscience. My response to those individuals is this. They use those buses to transport thugs from Mushi to protest sites to Lekki Tollgate to go and kill and attack peaceful protesters. That was why that very depot was punched down. But when they write this, their junk, they never go to the beginning. It's just like DSS, who are every day they keep writing rubbish. Of course, Punch and all these other stupid newspapers, they keep helping them writing rubbish every blessed day. About how I jumped bail, how Nnamdi Kanu is a fugitive. They think if they keep writing it and Google keeps prioritizing it, or somehow when I travel to America to speak to lawmakers, somehow they say, oh, you're a fugitive, I won't talk to you. See, they think that white people are stupid, as stupid as they are. Do you understand what I'm saying? They think that white people are as stupid as they are. The same newspapers, they have the video of the raid of my house when the army came to kill me, as a result of which 28 of my men died. They are aware of it. My cousin died. As a result of it, my father and my mother died of the trauma from it. They know, they have the video. And they go to church, some of them. They go to the mosque, some of them, and they read and they study. They don't know who we are. They don't know that the anointing of the Almighty Elohim is upon us. They have no idea. And when they read something, I said to them, I am in a very wonderful company. Pharaoh went after Moses. Is that true or false? Herod went after baby Jesus. Joseph and Mary took Jesus to Egypt. They fled to Egypt.
Pharaoh went after Moses. Is that true or false? Herod went after baby Jesus. Joseph and Mary took Jesus to Egypt. They fled to Egypt. Pharaoh went after Moses. Is that true or false? Herod. All right, I will hold that there for today so we can continue tomorrow on the same broadcast of our leader. We'll be doing this until whenever they decide to bring him to court. We have to keep listening to his voice, because that's kind of, I don't know how you guys feel about it, but the way I feel about it is that we need to hammer on this and keep on repeating it over and over, not the same thing, but everything that he said, we are going to be airing on this program. All right, further on, we have somebody we're going to interview this morning, one of the musicians. I promised them that I will interrupt the program. This is not an interruption, actually. What I'm going to do is that I am going to go answer a few questions, interview this guy that I want to interview, and then I'll open up the lines for you. For those of you who have been listening, some will say I've heard it before, but what have you done? Nothing has changed. Yes, that is why we need to keep on emphasizing on it. We see the mistakes. History is trying to repeat itself. Nnamdi Azikiwe, with all he did, was the only nationalist that was not made the head of state of the country, the way he was the front liner, because these people planned it, the British people planned it so well, and up till now they're not giving up. We are watching very, very closely to see what will come up. The appeal court, according to them, have already decided on Bola Tinubu that everything that P2B submitted, it's not worth it. It's not, he didn't do this, he didn't do that. They will always find something. When I laugh in Latin, because there's a friend of mine who we had a very series of argument even before the INEC declared this guy the president, and I told him, even if he spends one day in that place and then the next day you remove him, which is almost impossible, he has achieved his aim in life. The history will not stop talking about him, even he was after all, Ngige was the governor of Anambra State for a while. They still address him as ex-governor. It doesn't matter whether he finished his tenure or not. Or if you only want to elaborate on the history, then you start telling a very long story which nobody wants to hear about. So I told him that if this man is put into the office, sworn in for one day, then he has achieved his aim. Even if you remove him later, bet. I use that word birth. I don't see it happening. The first hurdle have been jumped. P2B is still hopeful. He's going to go to the Supreme Court. We shall see. I quote a bishop who said that these judges are not going to come from the moon. There are the same people that have lived with us, among us. So they must have been as corrupt as us. And that is playing out. So let us watch and see what happens. The lines are open for you at 646-920-4541, 845-344-7984, 929-406-9953. You are free to make your calls at this time. Call us and let us know what's up. For those that were the interview that I had promised to have an interview with one of our musicians. You are free to call me at this time so that we'll be able to talk about what happens. What's up with you guys? This is Radio Biafra. The spirit of Biafra
Kanu, Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi, Gedi for Melo. Wane Chire Wanea, Gedi for Melo. Onyendu Nebe Anyanachi, Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha, Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi, Gedi for Melo. Wane Chire Wanea, Gedi for Melani. Onyendu Nebe Anyanachi, Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha. All the things to do, we could think of what he told us. That we should have ability to reason. They started to create division among us. Hey, take our resources and left us fighting. I'm more Biafran than you are. I'm both member than you are. Biafrans Biko Chitapa. Abaipa Furunevika. I'm more Biafrans than you are. I'm both member than you are. Biafrans Biko Chitapa. Abaipa Furunevika. Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi. Gedi for Melo. Wane Chire Wanea. Gedi for Melo. Onyendu Nebe Anyanachi. Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha, Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi, Gedi for Melo. Wane Chire Wanea, Gedi for Melani. Onyendu Nebe Anyanachi, Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha. Ofonogu, Koji Eteje. Aruneme no bodo koji eti ututu danyasi. Afufu nata akwamakobi wane. Chukwu kikoi. Arire bonu mo Biafra kuyenu. Ode chichichi. Akodo kwanye kaji. Anye nosi chichichi. Kanye kulie no my people. Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi, Gedi for Melo. Wane Chire Wanea, Gedi for Melo. Onyendu Nebe Anyanachi, Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha, Gedi for Melo. Aichibo Wananyasi, Gedi for Melo. Wane Chire Wanea, Gedi for Melani. Onyendu Nebe Anyanachi, Gedi for Melo. Kanyi Cheta Nakaya Diocha. White to white. Oh, we want to speed up. The radio station with more. You're listening to the radio station. You're listening to this is Radio Biafra. Radio Biafra. All right, one more time, and so welcome to another live broadcast. This is Radio Biafra, USA 2. We're still here. I'm waiting to take calls at 646-920-4541, 845-344-7984, 929-406-9953. We're still on the program, going back to the archives that started. Then we're going to continue with it. Like I said, I promise you that we're going to keep on with this until Mazi Nnamdi Kanu is brought to court and we know what is going on, because he was supposed to be in court on the 14th. We didn't hear anything. They deliberately gave out a date when they know that the courts will either not be available, it will not be possible to him to be in court on that day. They know that, and they deliberately gave us that date. Come on, we are waiting. We know that eventually, whatever date you are going to reach, you cannot hold him there perpetually. You are just in that mess. The man has already told you what will happen to your country, Nigeria, and it is happening. Whether we like it or not, it is going to keep on happening until they let us go.
Biafra for us is a thing, it's done already, it's a done deal, and we know that nobody is going to stop us. Hey! Don Prince Victor! Ibo Mado! Anya Begun! Biafra Deje! No! Obia! Ije! Alright, caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Thank you so much, our veteran, Mazi Iyke. My name is Mazi Kenneth. Mazi Kenneth is coming from Obodo. Obodo is in Cross River State. Ogoja, to be precise. I'm calling from my location. Mazi, thank you so much for your good work you are doing for Biafrans all over the world. Yeah. God Almighty, Chukwu Abiyama, continue to bless you guys and give you the most strength that we will fight this fight to the end, and that nation of Biafra must be restored by the name of Almighty God, Chukwu Abiyama. Yes, sir. He said. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, His Excellency, Mazi, we bless your name. We worship you like our God in our own time, because you are a great man. The only man that come to see, let my people be free. And they think that when they kept him in one place, they will stop his voice. No, that time is already gone. The voice is still out there, and people are still listening. Those good ones that they believe that nation of Biafra will be restored, like me, myself. And I appreciate the leadership, Mazi Nnamdi Kanu, and all IPOB members all over the world, and the DOS, that you are doing the great work. May God Almighty, Chukwu Abiyama, bless you and continue to give you the strength. Biafrans wide world, we all know that our leader case is supposed to be on the 14th, and we know what they are trying to do, trying to navigate the case, trying to prolong the case. But that will never stop Biafran to come. That will never stop Mazi Nnamdi Kanu to come out. They must release him. He's innocent man. I think that Are you there? they think that yes, to keep Mazi Nnamdi Kanu in the SS dungeon, they will stop the agitation of Biafra. We know. Yeah, you look like your line Mazi. is breaking. Yes, can you hear me? I can hear you now. Go ahead, sir. Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. It looks like we're not communicating anymore. So, hello. Yes. Can you hear me? I can hear me now? I can hear you loud and clear. Yes. It looks like you're not hearing me. Okay. Just keep speaking. Speak up. Keep talking. Forget whether you hear me or not, because you're on air. All right. Unfortunately, we lost communication there. This is Radio Biafra USA 2. Keep on calling us 6469204541, 845-344-7984, 929-406-9953. Unfortunately, I just lost him. He was talking. I was hearing him loud and clear, but I don't know why he was not hearing me. The lines are still open for all of you to make your calls. Keep on calling, please. Hey! Don Prince Victor! Ibo Mado! Anya Begun! Biafra Deje! No! Obia! Ije! Freedom! Na udoka inario! Anya Johnny Hippo for Barameno. Aye bundi Biafra, bundi judo naga. Obi makilo makeju na jagano. Oga de kwarai na ma. Ise. Omo Biafra dekene. Biafra na tako. Ibo wen madu no. Ibo wen madu na tako. Omo Biafra de. Biafra na tako. No. Ibo wen madu na tako. Eji megume kene chifu Nnamdi Kanu. Odogwo ga-adịrị mma, onye eze na ọdụgolo gị mma. Ọkwa ndị solo gili n'ụwa, akọrọ gị ogili lacha. Ọkwa osisi bolo tolo,
All right, I have a call. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Good morning, my lecturer. No. I'm greeting all Biafrans, wherever you are residing. Asem kachupo kabiama, nare kene nisi nwoke nisi nwanyị, nisi onye ukwu na onye nta. N'ụzọ pụrụ iche nisi ndị IPOB family members, ebe ọ bụ na onye anọ na ka Chineke nnari otuto nisi onye ọbụla. Ana m ekenekwa Chukwu okike n'ụzọ pụrụ iche nisi onye ndu anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu Ọhamadike, ofu onye chere ọra, chere ndị zoo, chere Britain, ericha nwere eweru taa. Anọ na mgbagharị na-eme meeting after meeting, meeting after meeting. It is not easy. Ofu onye a na-asị unu abịago, ofu onye ọha na-anụ onu ya a na-ama jijiji, ndị ọjọọ agba ọsọ gbafucha dịka ọdịrọ fecha fecha. Ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ obere obodo ọ na-akpa ajị ike. So Mazi Peters, ndewo. Ndị niile, all our radio presenters, we are hearing your voice loud and clear, both morning, afternoon, and night, even in the midnight. Because when our brother Jonathan picks up, we do hear his voice. The whole world are hearing you people. Both both our friends, both our enemies. Everybody's hearing. Makana namusire mwatakira na agwo kusini ya didn't yanaka. You see, you can honor ya because so fumbos. One day shall be one day. You will most surely remember that either my teacher or my parents or my senior taught me this then. Okay, Chetareria. Life first, and God will give us life. Thank you. And the Biafra will surely come. My name is Mazi Wampo, the truck pusher. No. I'm calling from my location. And I'm originated man from Kanu land in Biafra land. Thank you. So thank you very much. I don't have much to say. All right, thank you very much. This is Radio Biafra USA 2. We're still taking calls. 646-920-4541. 845-344-7984. 929-406-9953. The lines are still very open for you. Make your calls. Hey! Don't bring Victor! Ibo Mado! Anya Begun! True love! Biafra Deje! No! Obia! Ije! Freedom! Na udoka inario! Anya Johnny Hip for Barameno! Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Yeah, good morning, Dr. Ike Peters. There. Yeah, I visited the website, the Biafra music industry. You know, the problem I'm having there is that the artists I'm seeing are not the artists that I have had before, except like Sampe and, you know, the Sampe, everybody knows Sampe. Yes. But somebody like Josh or this guy that you're playing his music this morning, yes, the new guy that, you know, is Kenny Foreman and all the rest of them. So I'm suggesting that if you play some of this music in the morning, could you tell us who the artists are so we can write them down so that when we go back and we can search them and be able to download those particular artists as well? Okay. Hello? Yeah, go ahead. Yes. Okay. So having said that, for the clip you played, you know, it's obvious that the Yorubas, I'm saying this with all my heart, and I'm very convinced about it. The Yorubas are in cahoots with the Fulanis to undo us. That is the plan they have with the British. Yes. You know, because the way things are going, you can see that the way this election went and the way things are going, you know that this is all pre-planned, and our leader
captured it quite on time and was able to say it. And imagine how accurate this guy is. Everything this guy said is what is happening now. Yes. You know, I'm telling you, and then I'm asking our people, particularly the Igbos, because the Igbos are the majority in number that make up the eastern region. I'm also asking other groups, the Jaws, the Shekiris, the Robos, all those people to also listen and, you know, do the right thing. These people have decided to undo the Southeast. If you look at when we are saying what we're saying, is it only the Southeast that the seaport wasn't open? Look at even Ijo land. Warri, Sapele, all these places have seaports. It's not that these seaports were not in existence before, they weren't functioning. These things were built before the war. Ships go there, even after the war. And all of a sudden, they decided to close down everything in the Southeast. I remember when I was in Nigeria, I went to port to open up our clearing and forwarding agency there. Yes. We were getting cargoes from there. But all of a sudden, what they did was to jack up the price of shipping through that seaport. They jacked it up to the point that, imagine if it had to cost you 1 million to clear your goods in Papua Tinkan Island. If you go to port, it costs you 5 million. So, you know, you already know that you'll be discouraged from shipping anything from the Southeast or selling anything. Some cargo still go there. So there's something like somebody will come and say the sea is not deep enough. That's the most useless type of excuse that I've ever heard. There's something like that. So what I'm saying in essence is that we better wake up. We better wake up because they are now achieving all these things they said with regards to Kunle and Adamu conversation, that they'll make us irrelevant and they will go and drink our oil. They have, you know, utilized our money, our wealth, to borrow everything about that country. They never borrow with any other resource except our oil and gas. That's what Nigeria is borrowing from. Yeah. And who's going to pay for all this? Meanwhile, they're building the West, they're building the North, and that's what they're doing. And they're destroying the East, Southeast, so that we become irrelevant. No federal presence in the whole entire Southeast. Yes. No industries, no nothing for our young graduates to fall on. The only thing left for everybody now is to run away from Nigeria, find a country anywhere in the world, even African countries, to go there and work. Because there's nothing left in the Southeast. They've destroyed it. And instead of our people to come together and say, listen, let's start building our place. Let's disinvest from the West and from the North. You know, I was talking with in the Jonathan's program, and I was telling them, you're blaming Zeke for not separating us, even though it's impossible for Britain to allow us to go. Having discovered the fuel, oil and gas in Nigeria as far back as 1945, before they even gave it independence. If Zeke had tried it, it would have been worse than what we experienced during the war. I'm telling you that they'll never let us. If we might have that in your brain or in your mind or talk about it, come and do it and see whether they will allow you to do it. Okay? So the point I'm making here is that, okay, I brought out the point that, okay, we are asking our people right now to disinvest, come back home from Abuja. Did you see them? Have you seen them come back? You're talking about in the 40s and 50s and 60s when Igbo people were at the top of everything. You think you can convince anybody to abandon Nigeria? They will never buy it. Zeke was born in the North. His father was in the North making money. Ojukwu, his father made money in the North. Okay? Ojukwu was born in the North. How could you convince Igbo at that time that you want to break Nigeria up? Who will follow you? Nobody will ever follow you. Now that we are being marginalized and our properties are destroyed in Lagos, yes, some people are coming back, but at what rate are they coming back? They're still there. So the point I'm making, for God's sake, is that until we realize the kind of precarious situation we're in a very dangerous situation. People should realize it. I don't know why people are not seeing what I'm saying. We are in a very dangerous situation. Just imagine if
Tomorrow they say this Asiwaju, who's a very old man, is dead for one reason or the other. Maybe Fulani will find a way and kill him, get rid of him. And then this vice president comes in. Oh my God. My brother, we will see Shege. I'm telling you the truth. It will be a more Herculean task to fight because you see deliberate killing going on everywhere. And who's going to say anything? Nobody. Thank you so much, Peter. All right, allowing me to talk. All right, this is Radio Biafra USA too. Like what you said, my brother, is we say food for thought, something that people have to think about. The only thing I look at it, the way I see it, is that the way it stands right now. Okay, let me take this call before I continue with what I need to say. Give out my thoughts. Caller, good morning. Tell us your name. Caller, good morning. Yeah, Fetchum. Good morning. Good Welcome to the afternoon from Poland here. This is okay for us. You are correct. And our leader said, "My one and only Mazi Nnamdi, Okuchu Kanu members who should pay and you're not in the zoo." We greet our Lord, Her Majesty Uchechu Okuchu Kalankis, and the head of director, Mazi iyke Mazi and all his lieutenants that are doing wonderfully well. Men and women of valor, radicals all the world, we continue to appreciate all of you. Today, I have one of our singer, our brother, the Biafra artists, but it's quite unfortunate his network is not allowing. But let me respond to what Ben rightly said. Mazi iyke, it's not very easy to put all these names like you're playing. It's not like those days we make it in what they call it CDs. But Ben, the name of the artist is Beast Ike Wonders, KD Formelo. And if you need it, I think I'll give you the music. Anybody that knows how he can put all this in together, you can call me. I will give you the list, the music, all of them, and the names. Then we'll see how we can do it. Otherwise, you go to their platforms, BMI, Biafra Got Talent, all of them are there. But I think the best way is to put all this music together so that our brothers and sisters, because people are suggesting, they can be taking it. They can be paying little money to collect the albums there. It's very important. So we will continue to sponsor our own. We will continue to help our own so that they will grow. And people should not forget the tour that is ongoing. We are preparing Japan tour. The jingles are there and everything is there. You continue to contribute and we will appreciate all of you. And yesterday, our brother, Biafra Warrior, had a fight. I spoke with him today, but they have not concluded the fight. And whenever he's coming again, we keep Biafrans, lovers of freedoms all over the world posted so that they can follow him on. In Cambodia, it depends on the country he's fighting, but he had a fight yesterday. Veteran, please, this is our brother. I don't know, the network is disturbing. Let me see if he can come in again. If we didn't come again, we can schedule it because their network is wonderful. It's better said than imagined. It's very wonderful there. Let me check. All right, by grace of God, check, so in another 1-2 minutes. Yeah, if he didn't come, we move. All right, thank you. I'm connecting. All right, connect back to him, and if he's ready to talk, then we'll go ahead. Yes, about the musicians, what Ben suggested is quite good. I think I'll take it upon myself now if I perform, if I play enough the music to tell you the name of the artist, so you can go to BMI website to look for it. Most of them, the BMI website is quite good. I saw it, but for you to be able to know the artist of what music you're looking for, I think it's my responsibility to make those names public. Each time I play any of their songs, I'll let you know whose name. You can write it down so that when you go to the BMI website, you can search for that particular name and be able to get who you want. This is Radio Biafra. That's the only way we can support them. And we know that the tour is still on plan. As planned, it's still not going to go away. We're waiting for a few logistics to put things together, and then they will take their first trip. These people are going there to spread the news in Asia, in that part of the world. And not that they don't know about Biafra, but at least in performance, it's always a new people that will come in and say, what is this Biafra you're talking about? And this is an opportunity for them.
Purposely I plan. I don't know if logistics is okay with me. I probably would like to go to Japan also to see with them when they are performing. All right, let me take this. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Good morning, Mazi Peters. Welcome to the program. Thank you very much. My name is Chukwu Emmanuel. I'm speaking from our location. Thank you once again, as always. I greet my leader, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, the man who set up this platform. Chukwu okike Abiama will be the strength of our leader. Yes, about the clip you played this morning, the old clip of our leader. He said many things. So many. He talked about being a president of Nigeria. Obasanjo served Nigeria for 8 years as a president. What has he benefit the Yorubas and the other Nigerians? The same thing go to Jonathan, 6 years. If you go to Otuek, his place, nothing happened. He was busy building Alamajiri school in the north. He was serving the Fulanis for the 6 years. So anything called somebody being a president of Nigeria is just a wasting of time. Everything our leader has been saying on this platform, each time I listen to our leader, old broadcast, and I feel ashamed of myself as black man. I see no reason why up till now you can see some people, mostly in Igbo land, working against their future because of peanuts that they collected from their saboteur masters. Is it not enough time that our people will understand that Nigeria is made to be a slave of the white people, including the Fulanis? Our leader said in that clip, ordinary Yoruba people, majority, if not more than 80 or 90%, are poor. The same thing goes to the north. Over 90 people are poor. Only few people, at least 5%, or even more less than that, are over-rich. And that was what the Fulani are introducing to the Nigerians. When you come to a country, 90% or more than that are poor. Is that one be a country? The white people are doing everything to create jobs. How many millions of jobs the Chinese people are creating to their people every year? But in the case of Nigeria, they are introducing criminality, looting and stealing. There was a news that a governor in Cross River have set aside 5 billion naira to renovate his office. 5 billion naira, a governor. Tell me how a place like that supposed to be for ordinary person. If a governor will set aside 5 billion to
renovate his office. Then what the Tinubu in the federal with, still as a Nigerian, somebody who came up as a leader, a governor, for that matter, if he can steal such an amount of money for his only benefit, why people are poor? People are poor in Nigeria, crying. Have you seen how wicked black people are? When our leader is saying all these things, I don't know how people are feeling. Mostly these people who are in America, in Europe, in many countries of the whole world, who are seeing how countries are running, how countries are building for the interests of their people. You see all these things, and we are working hard to destroy your future. I don't know. In the Nnamdi Azikiwe case, Nnamdi Azikiwe, during his own time, he tried so much, according to that time. After the whole thing, Azikiwe fight as a freedom fighter. Then the Europeans, the Britain, they deny him to give him a present. That was the time they start to show their wickedness to Igbo race. Now, Azikiwe have died and gone. The Igbo we have today, like P2B, cannot learn from the past mistake so that he will not make the same mistake. The same thing is playing now in the federal court in Abuja. P2B cannot learn that instead, these people will give him president of Nigeria. They will prefer to go to war. Instead, they will support our people. Now he's alive. Azikiwe have died and gone. Ndị Igbo si na na-ata ozu ụta, ozu nwụọ, a na-ata ya ụta. Ndị nọ ndụ na-agbakọta ọnụ site na mistake ozu ahụ mere mgbe ọ nọ ndụ. Were ihe mezie ebe ahụ o mere mistake. Ka ndị ọzọ nwee ike isi na ihe ha ga-eme ha ndị nọ ndụ were ya mụta ihe. Ka ndị ọzọ na-abịa ghara ịtagbu onwe ha n'ahụhụ. Government is come and gone. Human being is come and gone. Those people who have come, if they made a mistake, the living will correct it for unborn generation. But in the case of Nigeria, it's nowhere to find. Have you seen how wicked black man is all about? Thank you very much, Mazi Peters. No. As always, Chukwu Okike Abiama will be the strength of those who have heard this news and stand to defend it to the end. Thank you very much. No. And all hail Biafra. Oh, hail Biafra. All right, thank you. Oh, hail Biafra. Like we all know, Nnamdi Azikiwe made his mistakes. The only thing is that we're not learning from that mistake. However, like I'm still going to quote Ben, my friend, when he said something about, let's allow this man to get convinced that Nigeria is not for us. By tomorrow, I'll be able to go back and play the story of Alozie and this current vice president, because this is the prince that said after this Igbos will not be relevant anymore. Of course we know that.
We know that. But you know, you cannot fight us. You are wasting your time because the energy you're spending in trying to bring down the Biafran people, you are wasting your time. That energy is a wasted energy. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Hello. Yes, good morning. Welcome to the program. Hello, Mazi iyke Mazi. There we go. Can you hear me? Good morning. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Can you hear me, Mazi iyke Mazi? Yes. Can you hear me? Mazi iyke Mazi. Good boy. All right, you have to call us back. It looks like we're losing communication. I don't know what the problem is. I'm hearing you and you're not hearing me. Try it again. Let me try this one again. Caller, good morning. That Peters is Shika dead. Can you hear me? My name is Okechukwu. Yes, I can hear you, sir. All right, go ahead, sir. Okay, yes, sir. That Peters, Shika, every Biafrans on this earth remain resolute. We have seen the clip of our leader that Mazi Peters played. Every Biafrans, let us get sense and return back home. We are facing a very dangerous situation and we cannot afford to lose our land for any nation on this earth, never. No, come from Mawa. They come from our province, Biafra land. Our that Jonathan said yesterday, we are facing the realities of life. We are facing it. That is why we are to get our land back. I have been go preaching. Your people are here to teach us, and our duty is to show our mind that we receive the message. And then Church can receive it very well. I have no question from you. Only to tell every Biafrans anywhere you are on this earth. You see this land. That Peters, heaven and earth, we can't do Koga. Emma say, I will Biafrans. Ishina Rodayama, Maduku Mandenta. That the Kanu with the end of every one of us on this earth and this earth on as large. Let's bet. Come at threat. I'm gonna give it. Then the Kanu, I'm gonna give it. Only Jota can terrorists. Give it a minute. Because he wants you people to be safe and live in your own land. A cup of rice here is getting to 300 naira. A cup of 300 naira cup. Because you people are there. We are here suffering it. That Peter look away. Nobody will stop you from taking your land back. Nobody. You left here in peace and you're playing back in peace. I have to tell you, they can help us with you. They can call us some manner of name, but you see, our own God. You know, quite the shot that I could have the you can sabotage whatever you love. Bruce Sabon in Nishi, or one of you. You will tell them fly one azu. That's how I got the Pessoa. Don't take have come to the Biafra to do Pessoa. Do guy. Thank you. Just speak grammar. That Peter that chicken don't them. Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 30 and Jeremiah chapter 31, very important. Jeremiah's letter to the Jews in Babylon. And the Lord promised to his people. Then Israel returned with Israel and we are returning back. The Lord says, when Babylonian 70 years are over, I will show my concern for you and keep my promise to bring you back home. I alone knows the plan I have for you. The plans to bring prosperity for you, not disaster, and to bring your future which you hope for. All right, thank you very much. This is Radio Biafra USA 2. We're still taking calls at 646-920-4541, 845-344-7984. All right, let me take a call coming in. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Hold on. Yeah, Vetam, can we talk now? Yes, go ahead, sir. Okay. Our brother from can you hear us? That's it. Can you hear us?
You are on to Radio Biafra. You're on Radio Biafra, Mazi. You are on to Radio Biafra now. Yes, Please, I'm you are on to Radio Biafra. Use English or broken and translate the whole word. And they can sing your music, your song first. All right, welcome to the program. Tell us your name and where you're located. Introduce yourself, sir. Unfortunately, that line is not going. Omotanze. From Omotanze. Hello? Yes. Go on. Go ahead. Go ahead. Just talk straight. Don't wait for me to respond. Just keep saying. Keep talking. If I want to ask you a question, I'll ask you. Fortunately, that line is not very good. Yeah, his line is too bad. My brother, your line is too bad. The location that I am now, I am in a location where the cloud is not okay. All right, we have to take this call another time. We cannot do it today, unfortunately. You have to locate yourself properly so that you'll be able to talk and we'll understand what you're saying. The line looks like it's dead and it's not working out, so we have to take other calls. All right, caller, good morning. Tell us your name. I have another call here. Caller, please tell us your name and where you're calling from. Hello, Mazi iyke. Welcome to the program. Getting live, clear and direct via IPOB. I've been battling how to get you, my lord. Can you hear me? I can hear you loud and clear, sir. Go ahead. Okay, so don't be offended. There is something I just want to suggest. You people in the media should help the family. What I mean by that is this: we have really done so much bad to IPOB members. What I mean by IPOB members is that we have abandoned IPOB members. What I mean by abandoning IPOB members is this: we are preaching to Nigerians. We have preached to Nigerians enough. We have preached to Igbo people enough. Can we talk to our family members? Can we groom die-hard IPOB members? Can we pay more attention to IPOB members? Let us generate more die-hard. We are preaching on people that have invested in Lagos to come back. Look at that and I say waste of time. Can we pay more attention to the people who have felt this pain in Biafra land? The level at which they have felt this pain, if you tell them to go to Lagos, they will not go because they know that those areas are where their problems are. They have known, they have seen, they have witnessed all this hardship down here in Biafra land. For example, people in Owerri, people in Aba. All right? Yeah. People in Okiwe, people in Umuahia, they will not go there. They will not go there to invest in Lagos. They know that those people are so foolish that they are foolishly wasting their time over there. They heard about all these things that happened. So my point is this: let us pay more attention on how to resurrect our families back home. What do I mean by our families back home? IPOB. I'm not talking about Igbo people. I'm not talking about even Biafrans. I'm talking about internal IPOB members. Let us educate them every day. Let us have this time that we are using to preach for Nigerian people to repent, to preach for Igbos who have gone to dwell in the north. This time that we are using, let us use it to educate all these our little ones coming up. Let us put more attention there. That's my point number one. My point number two is this issue of Ibaroro. That has been the challenge IPOB has been facing. That is when we have beautiful ideas, when we have wonderful comments and suggestions, because we do not have a special platform where all these things are going to be said. We say it on air here, the enemies will buy it deadly. Before we even finish saying it, just like what I'm saying now, before I even finish talking, the enemy has even started implementing that over there. Alabara IPOB, Alabara our wisdom.
about our knowledge. Let the leadership create a special platform where if you have any special suggestion, anything that you know that will make this family to be stronger, because this family has come to be, you cannot destroy it. It has come to stay. It will stay till eternity. But the major challenge they steal our wisdom, they steal our experience, they steal our knowledge, they listen to man more than you. More than you. They have it. Even now, let me give you an instance. I'm sorry, I'm taking your time. Right now, we are talking about how to compile the names of a musician. They have it. You are even thinking of how you can compile it. They have already compiled it by themselves. They know everything. They play the music. The enemies, they create more time for what we do, more than we do those things. Have you not witnessed that? Yes. Because they know what we are capable of doing. So by the time we pay more attention to what we are doing, you don't even need to, before you open up mouth and say it, IPOB member somewhere has even published and tell you I'm done with it already. But because we do not pay more attention on IPOB members, we are paying more attention to Igbo man who love money more than freedom. The difference between IPOB member and the Igbo man is freedom. An IPOB member understands what it means to be free because he has felt this pain in his bone marrow. Mazi, I don't know whether you are hearing me. I'm hearing you loud and clear, sir. Go ahead. Beautiful. So yes. That's the difference between an Igbo man and an IPOB member. You see the way where they talk, it comes with passing anything to me, but to come to an end with the problem. So my thing is this, I have brothers who live in the north. I lived in the north. I went to the north. I stayed in Abuja. I stayed in Kanu. Tell them to come back home. They look at you as if, what are you talking about? We want to go and buy a house and build our own house. We don't want to go the same toilet with our Boki now. We want to have our own toilet. And by the time we are doing all this, it generates envy and the jealousy among them because they think that they want us and them to be in the same level. So when you come to their place, you live in the same one room with him, you start going to toilet, you look at the toilet, you look at the kitchen you're sharing with him, you're not comfortable, like play, you get your own, one corner like this, you arrange the corner, you can't put one small thing where they like fence, you can't do your own water system there, you can't put your own type of water, envy and jealousy come in immediately. So he don't see you in the same level with him, envy, he hates you, he now want to do you something and take all those things that you have gotten. Our people still don't want to know that. So the people that thing has happened to destroy their things. I know one man in our way, the thing happened to him. He come back home. He is now a farmer. They do okay. What will you ever tell this man to go back to the north? And he will agree. Never in his life will he agree. So these are the people we need to bring closer to the family. Back home is very expensive to listen to Radio Biafra. That is the truth. If the radio, and you see the attack, we are going to be attacked more than we are being attacked now. Our radio talk 1 minute, 10 minutes, stop. They will steal it, they will destroy it. They are spending money to look for that radio. Where is that radio? So let us, since we are online country, let us remain online, revive our families back home, IPOB families back home that are online. Let us bring us back home again online, where anybody that has data, come online and listen. Anybody that instead of you having an iPhone or Android phone and you are using it to watch nonsense things, watch all these comedies in Facebook, use it and come online and listen to Radio Biafra and get educated. Yes. And learn more. And know the reason why you have to hate Nigeria. So my Lord, my message this morning is this: pay more attention. Let us learn to pay more attention to this family. The only thing we have is this family. We do not have any other thing. There is no other place where we can go to hear this news other than in this platform. I say it, people misunderstand me. If you come to Aba, we don't even know. Look at Okechukwu that just called now. Okechukwu is doing a very wonderful job. Okechukwu that just prayed now. He's doing a very wonderful work. And I know somebody like Okechukwu can get 1 or 2 people closer to him. How do we bring the people who get closer to the family? So that as we are saying it, we have a different platform where we will talk to IPOB members and not where we talk to the world. Forget about talking to the world. We have talked to the world enough. Whoever wants to listen, let him go there and cite the messages are there. Let us go back to Okechukwu, go back to people in Aba, go back to our coordinators in those areas. Let us bring them back online. We are online country. Let us remain here.
One day we will appear physical. And when we appear in physical, nobody will know what we are doing. Simon Ekpa come here and listen to you more than I do. He's not listening. He's live, listening to IPOB radio every morning. As soon as you end this radio now, every suggestion that you got here, you start implementing it here. Messing it up, messing the ideas and the experience and the knowledge up. That's what they do. Yes. Thank you so much. Thank you, my Lord. Dalo, thank you. You spoke so well, honestly. I love it. I love what you said, and I'm taking note of everything that you said. I'm listening to you very, very attentively, and I'm so happy that you did call. This is Radio Biafra USA 2. Let me take this one. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Hello, good morning. Good morning. Are you hearing me? Good morning. Welcome to the program. Okay. My name is Chinyere Ezeogo, the converter and the messenger of the message of the Kakas. I want to speak on a very important issue that is very, very important, which I think is dangerously. Can you please go straight to the point? Just tell us what you want. The point I'm going to is personally myself, I'm from Imo State. Okay. And the speciality begins at home. That makes me to think, it brings me to life, the saying that there are people, the Igbos especially, are the most self-delusionary people. They are the most self-deceiving people on this particular earth. They say that those who condemn them, who forget their past, are condemned to repeat it. Now the election is coming in Imo State, for instance. Hope Uzodinma, nobody put him there in the first place. This man was in the fourth position, and they brought him from the fourth position to the first position. In the years back, when Tinubu was the governor of Lagos State, and the issue of this certificate forgery came up, it started from the House of Prep, that's Sanusi Buhari or something like that. When his case came up, the gentleman walked away. He came to Ivan, and when he walked away, he came to Tinubu. The University of Chicago at that particular time said that Tinubu did not finish in their university. I have all the records. What happened? The only strategician that the Yorubas have, that is Frederick Pachon, he redefined democracy and put it in its proper perspective. He said that democracy is giving the people what they want. And from there, what did they do? We don't have enough time. Just go straight to the point and round it up because I have calls coming in. I'm telling you instances of what happened because it's related to what I'm saying. People have been talking, you did not question them. Now that I want to speak, you want to tell me what I want to say. All right, this is Radio Biafra. Let me take a call. Caller, please tell us your name and where you're calling from. Good afternoon, sir. Welcome to the program. I can hear you loud and clear. Yeah, go ahead. Okay. Thank you, sir. Please, I just want to appreciate you guys, all of you guys that are doing the need for this our hallowed platform. I appreciate you so much. My name is Nwabu Pojo, calling you from the city of Girona in Catalonia. I was the guy that called you the other day, last Monday, when I gave the phone to Mazi Alozie, who spoke on the Radio Biafra. So I just want to appreciate all of you guys. I appreciate our leader, His Excellency Nnamdi Kanu. Despite where he is, he still remains our leader, and we are still following him, hearkening to his voice. So in the same vein, I want to appreciate our head of because during this our outing, he tried a lot. At least he sent 2 delegates from the DOS. So it was a marvelous outing, sir. So I really want to appreciate all of them, the good job he is doing. Despite in the absence of our leader, the way he is steering this movement forward, I praise him so much. He's a man worthy of emulation. He tried. So kudos to him. Kudos to DOS. On behalf of IPOB Catalonia, sir, we say thank you. We're thanking you guys. We appreciate the good job they are doing. We appreciate their presence. It was my official first outing, to be frank with you, with IPOB. I have been doing 1 or 2 things, but this was my official first outing.
And after everything, my zonal coordinator called me. He asked me how did I see the program. I told him everything was fantastic, but there's some little places we have some little issues. And he has assigned me to that place, that job, and I will do it perfectly by God's grace at the best of my knowledge. I just want to appreciate you, thank you so much. Mazi iyke, we appreciate you. We appreciate your presence. Even the other DOS member that came from Austria, I don't really know his name. So we just say thank you so much. Keep it up. And we are here assuring you guys that IPOB Catalonia, we are formidable. We stand behind you guys. Even our first lady, the Lord Kanu, we are with you, ma. God bless you. God bless you immensely. Just be strong. We are still with you, ma. Whether physical and spiritual, we are with you. IPOB Catalina, we are formidable. No going back. Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you, Thomas. Thank you very much. All right, this is Radio Biafra USA 2. We'll still have about one more call, one or two more calls at 646-920-4541, 845-344-7984, 929-406-9953. All right, this is Radio Biafra. We're still taking calls here and talk about issues that concerns us very vehemently. And I promise you that we're going back to the archives. All the old Nnamdi Kanu's broadcasts, I'll be airing them on the day until the day he goes to court. I have a call here. Let me take this one. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Yeah, good evening, Mazi iyke. This is Engineer Made, calling from my base. Am I coming out clear? Yeah, loud and clear, sir. Go ahead. Yeah. Good morning. Welcome to the program. Thank you very much. I want to comment on what my brother Patrick said there. Please, they said our people should come back to Lagos. The mistake has been done. We the Biafrans, we lack leaders right from the creation of Nigeria. That is the problem. Nobody to lead. Nobody will focus our attention that this is the leader that we follow to give us how we will live in Nigeria. Because the Northerners, being their leaders, they understand the meaning of what the British came to create in Nigeria. Because they have seen the experience in the Indian and China. But our people, being Zik, never saw that. He only saw his own personal interest for him to become the, let me say, king of Africa, let me put it that way, or the god of Africa. But he never knew that the mistake is doing that will lead his people to where we are today. And you see, when Zik left, now it's no more. The people he grew up follows his step together. That is why whatever we are doing, shouting, the people who call Ohaneze or the people who say they are representing us in the government, in the Nigerian system, they have nothing to do. They don't have any power because they are not there to speak for the people. They are only there for their own interests. That is the main problem. And for them, seeing our people going outside to build, to find something to eat, it is what caused by Nigerian government, which the leaders, they know that they are the problem because they never called their people in order. You know how old George Obiozo is before he left the world. He saw the war. You know how Nigeria was created. If somebody, and he was a professor, he has been an ambassador, somebody like Obiozo will accept what happened in Imo State. Somebody who came forth become number one because they gave him Ohaneze Ndibo. You see where our problem comes from. Because at times people will call him Fulani, Yoruba, Yoruba. Everybody in Nigeria is fighting for the interests of their people. You don't blame the Yorubas. You don't blame the Northerners. Are your people not there to speak, to say this is not right, or this is right, or this is wrong? The only way we get out from this mess is from the people that have been there since creation of Nigeria. If we didn't take these people out, if we didn't do anything to these people, the generation coming, they grew more people up. And I think now we have Ohaneze youth. Have you not heard that we have Ohaneze youth? Yes. You have heard that now? Yes. What do you think that they will do? What will they do? Look at the Arewa youth we have.
Are you not see what they are doing? Don't you see how they come out in the press, in the television, in the radio, in the live television and speak boldly? What our own youth are doing, the Honese youth, what are they doing? The same looking for their pockets, the same looking for their stomach, the same looking for what they will achieve alone. Last time I said here, even though United Nations came to Nigeria today to say what is the problem in Nigeria, they will still tell you that they are in charge. They will take care of it. That they will talk to their people. That is what they will say. So until when we realize that our problem is not even the Yoruba or the North or the where, it's we our people are our problem. And when we start dealing with them, changes will there. There will be changes. Look at the people we IPOB Nnamdi Kanu grew up. You see how we reason? You see how we do things? You see how we have been in the Western world? You see how that government is the God we are seeing on earth. That government is not the people that will speak for their people, that this is what my people want. This is what you have to do for my people, or this is what you must do. Not for me, but for my people. I'm here to represent them. But if the people that are not representing us, we don't do anything to them, we keep on talking, doing, protesting, there is nothing, nobody, the world will never come say, declare Biafra. No Western world will do it. We must tell ourselves the truth. I've been here in the Western world for how many years? I see how things happen. I think they are talking about Ukraine and Russia today. Because of what? They are doing something. So the world go there with their media, with their television, with their radio, to talk about them. If we don't do something, we will keep on lamenting. Lamenting. If we have leaders in the Biafra land, will Nnamdi Kanu remain there? If all of them should say today, we are not coming in the House of Assembly, we are no more in Nigeria if our brother will not leave when the court have granted him bail. Yes. Wouldn't Nigeria do something? Wouldn't they release him? Of course. So we will start dealing with these people. Goodbye. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. I know, that our time was up. That they were going to come for us. Let's see. Our leaders' broadcast was still airing in the background, and I'm going to have to stop that before I make my closing remarks. So what I'm saying in a nutshell is, my brother, what your point is very, very understood. I had said it before on this program that we are waiting for the outcome of whatever they are doing in their so-called Supreme Court. Then we will personally make sure that anybody who wants to live in Biafra land have to abide by our rules. It doesn't matter what family you come from. It doesn't matter who you are. You cannot live in our midst if you are not in support of what we are doing. We are getting there. There is no doubt about it. Absolutely, we are getting there, and we know that we'll eventually get there. There is no doubt about it. So now I've shut down all the lines. I'm not going to take any more calls at this time because it's time to go. Mazi Alozie is coming in next. This is Radio Biafra USA 2. Ignore any other calls that is coming in. We don't have time for that. We are going to go straight back into continuing where we stopped, and tomorrow is another day. From here, from me, it's goodbye. See you again tomorrow. In Biafra lies our religion, the last hope we have is in Biafran restoration. I believe. Listen to Radio Biafra. It's where we worship.
Ezechugo Kike Abiyama, let your kingdom come. Listen to radio Biafra. It's where we worship. Ezechugo Kike Abiyama, let your kingdom come. Lord, save our nation from the evil Britain. There will be sing and dance for the world to know you, our God. I believe. Listen to radio Biafra. It's where we worship. Ezechugo Kike Abiyamra, let your kingdom come. Listen to radio Biafra. It's where we worship. Ezechugo Kike Abiyamra, let your kingdom come. Biafra is standing. Oh, Biafra, we reign. Biafra is the saint and the light of the. Biafra is standing. Oh, Biafra, we reign. Biafra is the saint and the light of the. Biafra is standing. Oh, Biafra, we reign. Biafra is the saint and the light of the. Oh, Biafra, we reign. Biafra is the saint and the light of the. Chinedu from Alo province of Biafra land, and today is the 3rd day of September 2023, 3rd Abobotiafo. I welcome each and every one of you to welcome your friends and well wishers onto this hallowed platform. This is a revolutionary radio instituted by Mazi Nnamdi Kanu, who is the leader, the supreme leader of the indigenous people of Biafra, but he is in the Nigeria secret police dungeon, illegally detained, because he was illegally renditioned from Kenya with the tacit support of Britain, whose passport Mazi Nnamdi Kanu was holding, or is still holding, even at the point of rendition in Kenya, and sent illegally back to Nigeria, breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always trying, breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always trying, breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have
any regard for the rule of law, for human rights, Britain is always trying breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always breaking international laws. Britain, Kenya, and Nigeria, they broke international laws. They didn't have any regard for the rule of law, for human rights. Britain is always trying to
Nnamdi Kanu, ọgaranya onye ndu ndị Igbo. Ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ. Ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ. Mbakara ya ma ọsọ ya na. I did throw away salute. I did throw away salute. Good morning, or good afternoon, good evening, or good night, no matter your time zone. I say, how na they are people? How na they? Una they listen to Radio Biafra USA, away from Radio Biafra London. Una they hear voice. The director and our leader, His Excellency Mazi Kanu. My name na Mazi iyke Alozie. Today na September 17, 2023. Now waiting they happen. Nnamdi today. We they talk for our own dialect. And when it's 8:00, 8:00, Ndimo go come. So when they talk finish, we go back, go begin to take calls. Say, how are they, my people? Make with the look for ground. Something will happen. Be say, Ndibo, Biafrans. It don't reach when we go begin call ourselves, say we be Ewu Ndowa. Ewu Ndowa. Make I tell you the thing where I mean. With the talk say we be Ndemani here. I am a getora. We don't sabi anything. The thing where I say we don't sabi anything be say no people where go the gabigali haina gabiga go sit down. The thing where they go there na politics. Politics will not do anything to them. We not go help them. Our people, they make a tell on this. If the thing will happen 1967, 68, 69, 70, so they reach 71, 1971. If those things no touch your body, if you no touch your people, you will not. And many of you now, way from that year, nekume, ekume ikuku, chineke nyeruno, you no charge you for them. Many of on a day, on a see the thing will happen. Umeruno nanya from. What did I talk na our leader Mazi Nnamdi Kanu? Why I tell you say I will a window. I Nde Biafra I will a window.
I don't see how Britain. I don't see how Britain go come. Wanya bia na Enugu bia mepo embassy. Here we wanya anyokereku. And they hold your son. They hold your son. We be British citizen. They hold them. And they hold them, they come for our land, come open British embassy. Aya fanyaka nukunele ha. Fanyaka na panaga kandina na nyonshe. Echoro ka mepeke biaga London. Ayu ewundo wa. Chikwo kikabia ma can't help you. Oru were la ihe dum echoro tinye gi naka. We know fit sit down they watch Britain the open embassy for Biafra land. If na Nigeria they no go do am. They know where they go allow Britain to open embassy for Enugu. It not go happen. I say if na for Nigeria, it not go happen. Then go bond where hama could share the block hajinaria. Not be also. No, we go sit down. With the sit down they look. Habian one embassy. You go turn begin the go embassy. Kega chota visi jaga la beke. Na make I say I will ewundo. How then go happen like our leader? That means say anything where they say they go do, and we just sit down, they look them. We know fit to get Jidonwanya Kashemba. It not go happen. Woka noge. Na go cut on. You go put your brain together. Can't do something. No, we not do. I no see how. I no see him. Know how they go home Mazi Nnamdi Kanu and they come for Enugu, come open embassy. Embassy ha na emeporogi. Abi then they open and say when something happen to you, they go come help you. When our leader Mazi Nnamdi Kanu they come plan, they go take Mazi Nnamdi put am for lampro. We they look at them. We they look at them. We say Chukwu Kabiama can't help us. The thing where we supposed to do. Here kwesirime ayana eme. Our people ihe ha buforo. Ihe nde Britain buforo. Ezioku, I don't want to see them for Biafra land. Now them be the worst people where I go say then go come for Biafra land, we go open our hand come mepo aka nata haka. Your people umunu where the war end, where they make a sacrificial lamb, aka di ime kwa shioko. They will name international show. The young and the injured are not, of course, the only problems the Rehabilitation Commission has to face. There are, for example, vast numbers of unemployed. Many of them are Igbos who left well-paid jobs in other parts of the Federation. The situation's been made worse by the evident unwillingness of the neighbouring southeastern and rivers states to accept Igbos in responsible positions.
Both areas were originally claimed by the Igbos as part of Biafran territory. The overall problems of reconstruction are enormous. After 8 months of peace, communications are still disrupted and both agriculture and industry are struggling to find their feet. Fortunately, the one thing the Igbos of East Central State don't lack is brains. The Igbos have always considered themselves better educated, if not more intelligent, than many of their fellow Nigerians. Whether true or not, the claim is now a useful spur to the Igbos to overcome the disruption caused by the war. Many school buildings were wrecked or severely damaged in federal air attacks, and classes are still being held in the open air. Here we sell you many schools destroyed with air attack. Where then they bomb schools? Umola Akoko, bomb church. Uno jintu nane. Onye Britain. Most schools in East Central are run by the churches or other voluntary bodies who are now helping with relief payments to pupils in need. Under normal circumstances, however, schooling has to be paid for, and many parents would like to see the state's temporary control over the schools made permanent. On the whole, there's surprisingly little bitterness now that the war is over. In spite of their sufferings, most people are philosophical, even optimistic. Having fought and lost the struggle for national identity, the Igbos have no alternative but to face the future as Nigerians and to do the best they can to forget the past. We forget the past and take ourselves as Nigerians. So now the Kanu Pataran way come out Simba, we go be Biafra. Because even when we say we be Nigeria, it's no good for us. Where we go to answer Nigeria? Britain, no na way this old ajuju there. Oh no kajuju there. Where we go there, Britain go hold Nnamdi Kanu. Ndị Igbo, not be Yoruba go call release Nnamdi Kanu for you. Not be Ariwa go call release Mazi Nnamdi Kanu for you. Not be Middle Belt. Ndị Igbo go release Mazi Nnamdi Kanu. And if we not deny them, ihe mere ha ji mmanya anya aka n'olu chichi anyị ike, they go still do am. You hear where say I got book. But according to we no get them. The thing why I tell you say if na for Nigeria, no way they go allow Britain to come open their embassy where they hold their own son, where no do anything. Now Britain hold Mazi Nnamdi Kanu, now the West hold Mazi Nnamdi Kanu, and not be say the thing where make me mad be say how they go hold Mazi Nnamdi Kanu for Enugu. All the Ndibo no one they talk say they go come take Mazi Nnamdi Kanu. The only way IPOB, and the same IPOB, uno na Tunisi. The same IPOB. Uno na Tunisia. Better say you go be Kwenche, you go be World Congress, you go be Obibo, you go be this. I know the cost one. The thing one make me not to. I know kata mamre obo fufu.
All these things when they say do this, do this. When you do with none, they cannot be the person where they sabi, where they go hold. If you be a people, where they know hold your man go put and fall on. If you be a quencher, where they know hold your man go put and fall on. If you be a Hanezedibo, where they know hold go put it for on. No matter where you be, if you know Metola Hanop, they not go talk to you. For the fact that Mazi Nnamdi Kanu sabi the two way they do, now make the whole and go put up. And this now the two way go make on say wake up. Ebe nwata na aru akama nne ya na ya. Waiting go make us wake up. Jojo bo. Waiting go make the governor Enugu go open embassy for Enugu. Ndi Weruchebo, ambassador, you not go open this thing here. Waiting we go benefit from him. When I hold our son, on I won't come open embassy, but when I hold our son, it not go happen. Mijigi he born at the one. Mijigi be born at the one. They not go leave you. I see no money here. As I talk them why they not go open embassy, go there, go get a visa. Ngwabiaga no London. Nnamdi cannot go London. Obi London, all citizen. I be not be British citizen. Waiting they do am. Now waiting they do am. You now hear the one where you cannot just release. How then they pursue them everywhere to kill them. And I want when Nnamdi will fight for us. Nnamdi will sacrifice for us. We know if it say this thing not go happen. Ndibo, we full pass full. Not be Bukuru be at the talk. Not be Bukuru at the talk. Make I give you an can you know automatic him neku. You know saying before. Oh, when he had a bump or I don't know. Me magiang that na your palaba, you know concern me. Oh, when he had a bump or katakata go there for family or your son can't do something where no way laganya. You can, if na your son you can't send the small one so guy with termum pamono. Yaga with tergem pamono, get with ishim israka kwa bye. Wule kwa otum ishim isiraka hu zara awon ifia na imi nke nkakani gafia na imi nkakekpa anya na achagi ko onye ngunu obara monkey geche na ọ na-eche echiche ya kposhiri na ele anya du nsigi geche na ọ na-eche echiche ọ sị butere ya mkpọ anwụrụ geche na ọ were ihe afịa n'imi nke aka nri na nkekpa uburu ya emepe nna ikedikwa n'ihe kwutara ama m ka ngaghị ụra na when we dey megharịa lo nwa anya that butere gị mkpa anwụrụ ịkụwa ya aka fụọ ya n'imi uburu ya emeghe ọ bụ gịnị kpọchiri uburu gị mgbe mbụ ya wụrụ mkpa anwụrụ ga-emepere gị uburu. I will say thinking faculty in the Gorakuko. And not be say you can read the A B C D. You see the small picking where read our Father which art in heaven. You see him. You not go see no sabi. The picking sabi. The picking goes to school. Yes, the picking goes to school. And proud with the Goraga Father which art in heaven. Abi, you go laugh am. Huh? The only thing you go do na laugh. Say ogro Father which art in heaven. The thing we enter in brain na the thing the way you understand them. Not the way interpret them.
everybody na-eji anyị ehicha hotel. And when they go around, they say, we sabi. We sabi. Wetin we sabi. We sabi. Not the tips say we sabi. Every time we sabi. Only with them. How this person go come open embassy for Alibo and Haji Mazi Nnamdi Kanu, and we welcome them. I am a poor Akanana. The same Britain. I tell you that the thing we Harold Wilson talk, and our people know the Cheney Chiche. The thing where our children they clap hand after the war. Aka hana ko ebe di etinye ha jikọta ha ọnụ ka ha kpakọta onwe ha. Ụfọdụ n'ime unu nọ na ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime unu nọ ebe ahụ. Igbo. Ndị heti unu na akpụkpọ. Bịara n'ebe unu, ebe ha gbufọrọ unu, bịa mepe embassy. Unu ekwere. That means we not the think. Whoever arrange them, why you arrange them, we not the ajola juju. The dead bodies of 500,000 Biafrans will not force the British to change their her policies concerning the Nigerian Civil War. The Biafran nation cannot be allowed to be, for we do not trust what they will become with their vast resources around the Russians or the French. That's not Harold Wilson. The same people who is holding on our son, and the same people who come on the land, come build embassy. Chineke kweli ihe ọjọọ. Wetin gịnị mere anyị, onye mere anyị ihe a? Not be said the policy don't change. It never change. It never change. We go settle the score with Britain. Ikpa na Britain ekpebe ya. We are going to settle the score with Britain. And we know they give ourselves chance. Do it. And at the stooges where they go put for post, say them be governors. Now then they tie us to bring us in like ebe ukredide na atuiji. Ukredide jidiji atoya when we are president boy. Now so Britain they do us. When you go catch for spider's web, the spider go reel the insect, reel and bring out, then they come suck the thing where they inside the body. And when you suck and finish, you go turn and loose, drop them. Now so that's what Britain is doing to us. Now so Britain they treat us. And we see them. We have our eye open, this thing they happen. And we know they do anything. Why? Because our people go put themselves. How we don't want to if it not be me, it not go be you. And all of us they born. All of us they born. Look at France. They come for Niger. They come for Africa. France came to Africa. They steal uranium. They not they pay. The thing will cost $200. Then they pay 80 cents. And then go turn back tell you Africa wretched. Africans are poor. Then they go, they make themselves say them be Oyibo. They are white people. And they look at them with a crocodile eye. Now Nigeria say make una go. What thing they do? No, we not go. For another man land. For another man land, you're stealing what their resources exist. You're stealing it. You've been stealing it.
since World War II. You steal the gold. You thief everything they get. Now you dey prepare your war planes to come fight in Africa. They fight the people who get the land. Then you do, and then you get African countries where they go help France and the West to come for Africa, to come enslave African people more. You tell me, say our people, Ishadeham. Our people no get brain. Black people no get brain. The ones who get brain, the intelligent black people, now what thing they do? Then they kill them. All over the world, any black person will come out say he get brain, then go kill him. But our people not they think. Anyone will get penny. Anyone will get $1, he begin to act like say he be Bill Gates. And the money then go squash them. The same thing for Africa. Then go can't take them to dispute. Then go come real us go. I ask when I say Ndigwe, Ndeze, Nde chief, Nde thief, wait. How una go there? Britain go come open embassy for Enugu. Then you go embassy, British embassy on Enugu. Hallelujah, Bulunaka. Congratulations, your brother there inside the jail. A British embassy there for Anambra, Bulunaka. A British embassy on Abia. Waiting be a business with your embassy. Waiting be, even if you deaf you watch. As far as say Britain is concerned, on Abamafo. Catherine Lang, you not be happy the one where they run from Abuja to Isieke. Not be Catherine Lang where be British envoy. They run from Abuja to Munede. An envoy. An envoy. An envoy. British envoy. They leave Abuja. They go to Amapo. Alakampa. Ndewala. Nagiwala. Now you see the two Alakampa they do. British envoy Katrina Lang now go live Abuja. They go to visit Toby and Asukwa Nosege. Asi alaye bewakwa. As the French ambassador go, he begin to cry. Africa no good. When they tell on a go, no, you start crying. Then you go can't tell me, Nigeria is a British Commonwealth. We're not going to give you an aid. Meshiano, we don't want your aid. We want to be free. Leave Africa. Leave African people alone. We want to be free. See the thing they do to Haiti. Haiti now there for this back. See the thing they do people of Haiti. You put them for Ogo throughout. They not go fit to pay. Because they say they not go be on our slaves. Una de tires. Una de tires. We say leave us alone. No, our people no one understand. You want to be like a white person. You want to act like one person. You want to talk like white person. You want to chop white person food. Where everything artificial flavored. It contains glycomin, contains asukwana osege preservative this. Ineri, it cannot bag mini. I got your one na give it up make poison. Yeah? Get a chata one negi wearing shitiner gineri merigeri. Your own. You don't want them. Your own.
You know one time. Ihe when adegema. The ajujunjuru no. Why Britain go come open embassy for Enugu? And we accept them. Ayana Korea. That means say we no understand. Ihe na-eme. Anyị aghọtaghị ihe na-eme anyị. Anyị aghọtabeghị ihe na-eme anyị. Okomoko. Ọ na-enye nsogbu. If you want to understand, fine. Not be Mazi Nnamdi Kanu you they do. Now yourself you they do. Because your own picking, when they come finish, your own picking go be slave. Mgbe I gabigara, umoge gawo. I no see the country where they go build embassy. They not go ask you why they build embassy. I be make consulate. I name it to be Kembe Nana. Ubu ayi chori wonwegi have be make consulate, and we accept them. And now they're coming to open consulate to us. Abi it good. You don't get people who say why. Ayana ajuju, but we sabio. We sabi. The only thing we sabi na ABCD. Na him be the only thing we sabi. Ino n'ụlọ ekwu nne gị na-asụ oyibo. Ọchịcha na oke nọ n'ime moto. Oyimo nọ n'ime moto. Oyimo nọ n'ime moto na-asụrụ m oyibo. Meko na thinkam. Ndị Imo na-abịa. Una dey speak oyibo. Awụ m onye Biafra obi dị m ụtọ. Awụ m onye Igbo obi dị m ụtọ. Ihe ọzọ fọrọ wụghị ka ọ fọrọ. Ma iwu onye Igbo, ma iwu onye Igbo. Nke ahụ gbasara gị. Because isi na-ewu onye Igbo na-asụ bekee na kitchen na-asụ ndewo. Unu ezuola. Ngwa were no jeme ndewo. Okay. Cosmos eletiri Mazi Chike eletiri. Uwara Bruno nina ma endo uranye unasalachi ọkụ ụmụnne nọ bịara na ndị Owerri anyị bịakwara ka anyị nye ụnụ na-adakwa ntị dịka tachi na-emekwa ya. Anyị na-ahapụ ụbọchị Sọnde anya ụnụ ịnọda ntị bikos ihe na-eme na ala Biafra ọka nkụ. Onye ụnụ na n'olu ya wụkwa nwanne ụnụ nwoke Maazị Sam. Dịka taa ihe ndị anyị nwere anyị ga-amụ ọnụ. In short, ihe ọma nụkwa na-eme but anyị ga-emekwa ka ụnụ matakwa ihe ọma ahụ. But ihe anyị nwere taa ịmụ ọnụ wụ ihe gbasara hope ụzọ dị njọ. But before anyị amụ ọnụ n'ihe ndị na ma ọtọ ekwenu ngwugwu anyị ji bịa. Biko Maazị Chika kelee na ụmụnne gị ndị Owerri. Ndị Owerri be m na-asa na-achị ụmụ Biafra. Ekene dịrị onye ọbụla ya dị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Anyị abịakwala n'izu ụka anyị n'ụlọ na-eji ata ntị. Ma n'ụbọchị nke taa onye ụnụ na n'olu ya bụ Maazị Chika. Ụdị nna ụkwanụ nwanne ụkwanụ nwunye nna nwoke ụkwanụ onye nne na ya na-ese agba ọsọ nwere onwe Biafra. Ana m asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ọ maa n'ụmụ Biafra ma ndewone.
Ndewo nwa Chineke ndewo. Biko nwa Cosmos kelee ụmụnne gị ndị Owerri. Ndewo nwa Chineke ya dịrị gị mma ya gaji dụbọla gị. Ma gị mane. Ndị Owerri ibe m na-eme na akpọle na asalachi. Asị m na anwụchile o ya dịrị onye nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Anyị abịala ka anyị si abịa n'oge ndị Owerri na redio Biafra nke esi na London kwuo nku. Ndewo na ọ ka anyị si abịa kwa izu ụka anyị na nna Adantị nakwa na-asị ekekere ụwa mere ka anyị bụ ọchị nke taa si ya nara ekene nọta ụbọchị ahịa eke asị m ọ ga-ekere anyị ihe ọma. Ndewo na ọwụ nwanne nnu nwoke ọwụ nwa Cosmos na-ekele nnu na-asị ọnụrụ ya kọrọ ibe ya anụ akara eze ya dịka gwara ya gwa bịanụ ka anyị daa ntị ka anyị so nwaanyị otorọba aka maka asị mgbe ndị nwere nne na nna na-adụ ụmụ ha ọdụ ka nwambi na-eji aka ya dụ onwe ya ọdụ. Ndewo ndụ. Ndewo nwa Chineke ndewo kwutere ndewo. Biko Maazị Chika biko were n'ihe niile rịka toshin n'anya mgbe ọbụla acha agụghị ụzọ agụghị ọnụ nna nna anyị ha ihe ha na-eji ha agụghị ha n'ụzọ ha ewerekwanụ nwa mma ịhụ tụpụrụ na Chukwu okike bi n'eluigwe. Ihe anyị na-emekwa n'ọkwa mbọ mgbe ọbụla anyị na-emekwana ya bifo anyị amalite ikwu ụka ma ndị ga-ege ege ma ndị ga-ekwu ekwu ka ọbasi bi n'elu were mmaji ukwu na mmaji werekwana akọ n'uche tinye enyi n'isi bikos ashị na ihe agba n'aka a na-eji ugegbe anyị enyi enyo. Ndị niile hụtụghị obedient na ọchịkwa ha na ọchị ha ọkwa rizọt ekuone but IPOB na Biafra agitation anyị nụkwa na-eje strongly n'ike Chukwu bikos anyị ma ebe anyị jido anyị amakwa na onye duga enyi eje. Biko were ihe niile anyị chọrọ ime taa n'afọ Olise bi n'eluigwe n'aka. Ụmụ Biafra ka anyị kelee nọ Chukwu okike abịama. Chukwu okike abịama anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa dịka anyị bịara n'ụlọ nsọ gị ụlọ ofufe anyị bụ redio Biafra ikele gị ịja gị mma n'ụbọchị nke taa Jehova anyị na-asị gị nara ekele n'aha Chukwu okike abịama. Onye ime eluigwe Jehova anyị na-ewere ala Biafra niile were nye gị n'aka ma nna nke kacha nke Jehova onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kalụ na ezinụlọ ya nwaanyị ya na ụmụ ya Jehova ka anyị na-etinye gị n'aka n'ụbọchị nke taa Jehova. Anyị na-asị gị nna nke eluigwe ka ị were ndụ na ahụ isi ogologo ndụ na ahụ isi ike ji ịgba ahụ ume Jehova nke eluigwe ji chekwa ahụ onye nwe Jehova nke eluigwe. Ebube eluigwe Jehova dịka anyị na-ekpuchite ha Jehova n'ụbọchị nke taa Jehova anyị na-ewere ọba aka gị dị nsọ Jehova na-asị gị nna ji ikpuchite ha onye nwe Jehova nke eluigwe. Wepụ nrịarịa ihe ọbụla bụ nrịarịa nna ka iwepụ ya n'ahụ ya n'aha Chukwu okike abịama. Obi n'igwe Jehova nke eluigwe dịka anyị na-akpọku gị Jehova ka ha rabụ ndị iro ka ha rabụ ndị na-agba mbọ Jehova nke eluigwe Chukwu ọma iwepụ nworu ndụ nworu ga Jehova. Ebube eluigwe nna kpochapụ ma ha ma ezinụlọ ha n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịama. Onye bi n'igwe Jehova anyị na-akpọku gị Jehova anyị na-ewerekwa Jehova nke eluigwe DOS papa nke eluigwe wee na-enyefe gị n'aka n'ụbọchị nke taa. Ndị isi anyị niile Jehova ka anyị na-eche gị n'aka nna nke eluigwe chekwa ha gbaa ha ume nna nke eluigwe nye ha amamihe Jehova nke ha ga-eji wee duo Jehova nke eluigwe ọgbakọ ụlọ nsọ gị ọgbakọ ụmụ gị Jehova nke eluigwe bụ ụmụ Biafra papa nke eluigwe nna nke eluigwe Chukwu ọma chekwa ha onye nwe Jehova nye ha amamihe nye ha ahụ isi ike Jehova nke eluigwe Chukwu ọma ma nna nke eluigwe na-edu ha kwa ụbọchị niile nke ndụ ha n'aha Chukwu okike abịama. Nna nke eluigwe ọbụlakwa ndị redio presenters papa nke eluigwe media warriors bụ Jehova nke eluigwe a na-enyefe gị ha n'aka principal officers papa ka anyị na-etinyekwa gị n'aka n'ụbọchị nke taa Jehova. Ọbụla dị ESN papa nke eluigwe bụ Iron Dome nke Biafra papa nke eluigwe ka anyị na-eche gị n'aka papa atụmatụ niile nke ndị iro Jehova nke eluigwe iji wee kposaa Jehova nke eluigwe ESN papa nke eluigwe ebube eluigwe anyị na-asị gị ka ibibi atụmatụ ndị iro n'aha Chukwu okike abịama. Ma nna nke eluigwe Jehova nke eluigwe anyị na-ewere ESN wee na-enyefe gị n'aka na-asị gị mgbe ọ na-eme n'ihu ka ha na-azụ mgbe ọ na-eme n'azụ ka ha na n'ihu onye nwe Jehova nke eluigwe mee ka Jehova nke eluigwe ụzọ ndị iro ha niile Jehova gba itiri n'aha Chukwu okike abịama. Onye dị nsọ Jehova dịka anyị na-akpọkukwe gị n'ụbọchị taa Jehova anyị na-ewere ndị ọkaikpe anyị Jehova nke eluigwe wee na-aranye gị n'aka papa nna nke eluigwe Jehova chekwa ha onye nwe mgbe Jehova were aka gị dị ike ji chekwa ndụ ha Jehova nke eluigwe wepụrụ ha ndị iro n'ụzọ ha Jehova nke eluigwe ma mee ka Jehova nke eluigwe papa ka ndị ọ bụ ndị iro anyị Jehova nke eluigwe bụ ndị Naijiria Jehova nke eluigwe nna nke eluigwe Jehova mee ka ihere mee ha n'ụlọ ikpe ha niile n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịama. Onye nwe Jehova tisa obodo a n'ihi na ọ bụghị ikuru obodo a Jehova nke eluigwe Chukwu ọma obodo a bụ ihe aka Jehova ihe aka mere Jehova na n'ụbọchị nke taa Jehova anyị na-asị gị Jehova ka ikesa obodo Naijiria Jehova nke eluigwe ka Jehova ka oduduwa biri na nke ha Jehova ka arụwa biri na nke ha ka Biafra biri na nke ha Jehova onye ọbụla ga-agba mbọ Jehova ime ka obodo a dịrị n'otu Jehova onye nwe papa n'ụbọchị nke taa anyị na-akpọku gị na-asị gị ka ibibie ndụ ndị dị ụta ka ibibie ndụ ndị obodo dị ụta Jehova nke eluigwe ndị na-agba mbọ Jehova ka obodo a bụ ka obodo a bụ Naijiria Jehova nke eluigwe obodo ekwensu Jehova nna nke eluigwe anyị na-asị gị Jehova
ikposo obodo a n'otu n'otu n'aha Chukwu okike abịa ma onye nzọpụta Jehova nke eluigwe anyị na-akpọkukwe gị Jehova nke eluigwe were ala Biafra niile nna nke eluigwe Jehova na-asị gị kpuchite ala Biafra chekwa ala Biafra were ndị mmụọ ozi gị ji gbaa ala Biafra okeke Jehova nke eluigwe papa maka ha rabụ Jehova nke eluigwe ndị ekwensu ji arụ ọrụ n'etiti anyị Jehova nke eluigwe onye nwere n'ụbọchị nkata Jehova nke eluigwe ka ha chegharịa ma ọ bụ ma ha echegharịghị Jehova nke eluigwe onye nwe papa ka ha ga-eweta Jehova nke eluigwe aka ọjọọ n'etiti ha Jehova ka iwepụ ndụ ha n'aha Chukwu okike abịa ma onye nzọpụta Jehova nke eluigwe anyị na-akpọkukwe gị Jehova na-asị gị nna nke eluigwe na ọbụla dị Jehova nke eluigwe ụmụ Biafra niile ebe ha na-akpata ihe ha na-eri onye nwe papa gozie ha gozie ọba aka ha gozie aka ha Jehova goziekwa akụ na ụba ha n'otu n'otu onye nwe Jehova nke eluigwe onye nzọpụta Jehova nke eluigwe papa anyị na-akpọkukwe gị Jehova nke eluigwe na ụmụ Biafra n'ebe niile n'ụwa niile onye nwe nchekwa aha onye nwe Jehova nke eluigwe ma mee ka ha Jehova ka ụmụ Biafra mata Jehova na IPOB Jehova nke eluigwe na ọwa ebe ndụ nọ Jehova nke eluigwe na ọwa ebe nzọpụta nọ Jehova mee ka ha Jehova nke eluigwe ka ha niile gbabata n'ime IPOB Jehova nke eluigwe ma kpado IPOB n'aha Chukwu okike abịa ma onye nzọpụta Jehova nke eluigwe ka ndị iro anyị niile Jehova nke eluigwe bụ ndị Biafra mee ka ihere mee ha Jehova nke eluigwe ma onye nwe Jehova nke eluigwe anyị na-asị gị onye nwe Jehova ka inye onye ndu anyị mmeri Jehova nke eluigwe nna nke eluigwe Jehova nke eluigwe papa nna onye nwe Jehova nke eluigwe aka ọbụla jie papa bibia aka ha Jehova ma manye ihe nwere onwe n'aha Chukwu okike abịa ma onye nwe n'ụbọchị nkata Jehova nke eluigwe anyị na-akpọkukwe gị Jehova ka ịtụziekwara anyị aka ka idu anyị Jehova nke eluigwe papa dịka okwu niile nke anyị ga-atụle n'ụbọchị nkata nna nye anyị amamihe Jehova nke anyị ga-eji wee tụlee ya Jehova nke eluigwe ka ọ bụrụ ihe mmụta wee nye ụmụ Biafra n'aha Chukwu okike abịa ma ise ọwụya nwa Chineke ọwụya a na-agwọ ya na-ere biko nwa Cosmos hope ụzọ dị njọ ọchị achọ ka isi kiri elekshọn ma jụkwara gị o nwere tu nwatakịrị ga-esi pas exam ga-esi pas exam o nwere ihe ọma hope ụzọ dị mma a ga-ekwuchi na ọ wetara n'ala Imo steeti bifo anyị ejekwu mechi onye anyị na-achọ ịbatakwa again si achọga re-election issues ọṅụjukwuru mmiri ara afọ biko maazị mmekwuru ọnụ n'ụka ahụ gbasara hope ụzọ dị mma na re-election hope onwe gị ndewo nwa Chineke ndewo ndị owere ibe m na-eme na-akpọ ole mekelekwe nna ọzọ sị ụnụ anwụchile ihe amara na ngara ga ya ahịa maka na nwoke a nnọkpọga aha Supreme Court Administrator nọ n'Imo steeti because ndị Imo n'agbanyeghị ụnụ gbachiri nkịtị a ga-eme ọlịa gịnị ka anyị ga-eme eme ya impose na ọfụrụla ekpo na-abịa ka ọ gaa second term chedekwedo sị nna m nso onye ụgwọ nwa ya na-ezuru itinyekwere ya oge overtime ọ gaghị ezuru ya kemgbe ọ bara Supreme Court nyere ya ọkwa ọchịchị gịnị wụ ihe agamnihu hope were n'ala Imo were na Ikonso House n'ala Owe Nkeri gosigodu m otu ọwụ ihe ọma agụọ ya udele na-eri ozu iche na egwu ahụ nwanne anyị nwoke ha gụrụ na ọ jọs egwu ime mmadụ akaja ọ nke weziokwu maka ihe onye ahụ udele na-eri ozu udele na ọ sị nwaanyị ime nwaanyị ya dị ọmụọ dịrị ndụ ọnwụọ eri ọgwụkwa anụ ọwụ ihe hope wu n'ala Imo ọ udele na-eri ozu ama m ndị Imo otu nno si uruzi ndị na-evu last onye kwuo onye ọbụla sị onye nwa kpatara m ji na-ekwu kemgbe ụwa sị as far as ihe gbasara Nigeria foundation Nigeria
selection on Nigeria is concerned, when he get made Allah alowere yadika makana ubuzo ono akari hekpa anywa ikwu okwu nwere nwanyị ọkwa ihe mere n'ihu politician niile ji agbaga okwu gbache nkịtị. Hope awụhụ ọbịa echikọta ala Imo ka ọ dị mma. Ihe ọ bịara ihe ndị Fulani ji nye ya ọchịchị, Supreme Court ji nye ya ọchịchị ka ọ bịa wụrụ o mepere ha ala Eastern Heartland ka ọ wụrụ ebe ha ga-agbado okwu, the point of the triangle ka ọ wụrụ ebe ha ga-agbado okwu, ha nweta ha n'ala Owerri otu ihe Hope ji tinye isi o kreti wahala ebe o kreti ebe a. Ama m ihe a ga-eji chewede uche si ka eme ala ka ọbịa second term. Nna m n'otu si agbaga mbọ ka o were na-eme everybody intimidate because akpacha naghị ya dowe ọkwa ime elu ala asị gị gaa kọt onye nwanne ya nwoke chief judge, onye ochi nwanne ya nwoke chief judge oge ya zụcha gị ochi asị gị bịawa kọt because ọ masị ha ga-adọ ha ya ma adọghakwaghị ya na kọt ya tọ na kidnap nwanne ya nwoke judge. So ndị Imo aka ewu ikere ebere na nga ọjọọ ihe mere na okije jokotụrụ anya ahụ agwụla nnụ saa n'anya onye ọgbachizi na nkịtị sị ndị onye ka osisi ebe agba vụga fọdasị from Oluzon onye ka from Owerri zone. No, ka anyị unu chọgodi asịrị na-egwu politics ka ọwụ politics of meritocracy and integrity. Of Isawaton Owerri zone, Isawaton Oluzon. Kemgbe mmewere Isawaton Isawaton 2023 ọkwụ omenene n'anya vom. So ndị Imo wepụ n'anya na ihe Isawaton onye hụrụ nga akụkọ fọgachi ya chụfụ ya maka anyị agbịrịgba ya onwe onye ma onye gịta nke anyị magazi onye gịta ya na ọwụ mmiri na-ama nna ma ya na-ama bụ kikpo ya ọkwa omego onye ọbụla n'anya vom. Kemgbe ọ bara n'ala Owerri nweghị ihe ọgamnihu o were n'ala Owerri. So mbọ ihe ọgbakarigala na abịa to everybody ka ọ bụrụ naanị ya marakwanụ maka ole ụzọ o siri bada onye bụrụ three class, onye bụrụ onye nọ na election Supreme Court ewere administration nye ya because ọwụhụ gọvanọ ọwụhụ ndị Imo mere elect. So unu na-ejizi aka gị mee elect na nke ugbo hapụrụ ihe jụọ na ya sị afọ abụọ ma otu afọ nke nna anọ gbanye ihe imefurala anyị ji anyị ihe imefura na awụhụ igbu isi ụmụ okorobịa ịkpọbata ọnụ gọọmenti gị na asali dọkụbọ welite olu ọhịa m chọrọ ichetara gị nwaanyị ihe oyi ime o mefuru ala n'ala Owerri na awụhụ ya bụ ha gbuo n'ime ọhịa ha fara n'ụzọ bịa ji onye gburu. Thank God na mgbe o jikwa ekwutukwu eke wezi okwu sị mgbe ha bịa ọnụ gọọmenti ebe ha dịsị ya na ọwụ ndị IPOB asị mba ọkwa politikal ama na ọwụ nyanwa ya na ndị otu ya ha gbuo ha fara ma police station ma everything ọnụ gọọmenti mege that time ọwụ ha gbusigekwe ndị ka anyị ka e were na-ete ọdasị eme everybody intimidate ka ha fifụta okwu onweghị ihe ọma wụ ihe Hope na-ewere n'ala Imo n'ala Owe nke eri. So bukonu ndị ka anyị ọ dị mma hụcha anụnwa nọ na jụwakwa ihe o jiri gịnị onye o nyere oriho amara na ngara ga onye o mere amarakwa nna ka anyị hapụnụ bịa na-asa mkpụrụ anyị na n'ekiti mbreji. O nwere oke echere nwaanyị okpoko otele ndị Imo sụọ n'onwe n'otu ọba aka Hope ndị agha dị ire ozi anwa a ga-ete ha onye n'ihu
mgbe emechacha nwa nke a mgbe a na ha ebukwe na ya gawa Supreme Court ọhịa eji agwaga nnọ bukono onweghị uru nọ n'isi azụ onweghị ihe nọ na Nigerian politics onweghị otu isi mee ya ọwụ mmanụ kwafurula akwafu mkpụkọrọ na nọ onye sị we will vote for better Imo I will vote for better onweghị ihe na-echi ihe buru uru ga-esi na Nigerian politics fọda ọ dị corrupt from head to toe gamale owere zone niile Imo niile onwe ebe hope rụrụ ụzọ ihe ọ chọga ịnọ na-adọta ala nye ndị Fulani abeg buko ụnụ akpọghazila nwoke ahụ oji arụmafọ ndewonu ndewo nwa Chineke ịmachi ọrị mma ka a na-echetara na ụmụ Biafra ndị Imo ihe gbasara maka nwa amadi awụ Hope Uzodinjo ọ bụrụ kwafuru n'ala Imo ntoshimi Imo ari on restless ntoshimi Imo ị ga-abata nga eje free ntoshimi Imo ya asarị dokugbo na unknown gọọmenti ji na-agbagbushi awa youth na-eburu ha na-eje ugbu na onye nụkatara na onye isi na-ezughị oke ga-apụta na shi ma a ga-ata na Hope amata ịhụ ya ọgarị na ndị ogwere mma onye ahụ nwụjukwere mmiri ara afọ enyere Hope Uzodinjo another 4 years ma a hapụ ya eje ya nga ahụ for another 4 years even ka ugbu na ndị ka o buru ebu ihe awụ the biggest 419 enwere n'ala Imo rekwa alive till today ndị ka o buru ebu gbasara maka ego because ihe niile ndị ahụ wụ security o ji richa gị ego ya eje ya asarị dokugbo ha eje na federal general ego security money ha pụta ha eke ya ha wuru ụmụ mmadụ gbagbuchia ịpụta jụọ ajụjụ egide gị onye ọbụla kwuru ka egide gị onwe onye ọbụla ga-ekwulu ụka ma ndị wu APC members ya agaghị ajụjụ na eleti ichi na-echi egbuchi ụmụnne gị ma tu Ikenga ha nọ PDP ndị ọchọ ga-agbagbuchi ha ndị unknown gọọmenti so imekwe Hope allow ishikwa Hope wee mgbe abịakwa bịachimanya ọzọ ihe ahụ ga-awụ the worst short ka m hapụkwara ya anyị mecha anyị ga-abịakwa back to you because nwa amadi ọrị mma ka anyị na-echetara na ndị owure niile gbasara maka that is aka enwenu n'ofe nwa amadi nyere gị aka nga biko were ejeme ndị Imo ibe m ana m echetara nne ndị na-asị tinye Hope ị na-etile Hope ike mgbe Hope gbara bịa n'ala Imo ihe Hope wetarala anyị ọnwụ ọnwụ igbuchi ụmụ okorobịa imezi onye bilitekwu okwu egide nwunye ikpe Hope kpọtara ndị ihe Hope wetarala nna akpọghị fọs ụmụ nwaanyị ndị be anyị ha na-alụ ndị Fulani na parents chu na nwa ya ga-alụ onye Fulani ya egide ha tukwuo maka ọ nara ndị Fulani ego ihe Hope wetarala ya wiwere ala anyị na-enye ndị Fulani lee enwe panel kamgbe agbara ihe ya gbara gbuchi ụmụ okorobịa gara ịlụ nwaanyị na-awụ Hope chi na ya ma maka ya o setiri panel till today ị na-adị ihe Hope ihe aka dịrị ụmụ okorobịa nna ha na ndị nne na nna anyị ndị eze eriela ego ha dị corrupt ọ wụ oke n'ọrụ ụmụ okorobịa ịpụta si na Hope agachi anyị ọzọ maka ndị lewe anyị iwe anyị nwe eriela ego kamgbe ụwa iwe anyị 419 ọ na-aga ebe ihe ọma na-eme ihe na ọ gawa ebe ihe ọjọọ na-eme ya bụrụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-elele anya ndị ihe mmadụ dị ka iwe anyị nwụ ma ndị eze ọwụ na ga-ebili soro na-achọ Hope maka ndị ọnwụ ọfọrọla ha ole ọfọrọla iwe anyị mkpụrụ ụbọchị ole ya gama ti ala Imo steeti na ọgbaghara maka ihe ndị a wụ elim ụzọ n'ime ihe ha tụrụ ihe ka ụzọ chie bikọs iwe anyị nwa na-aga ebe ihe ọma na-eme nna ha na otu ndị eze jupụta n'ụlọ chi onye na-ata ihe na Hope ọ gosi na ndị eriru onwe ha ebe onye eze na-amazi na nwoke emega ihe ọjọọ ele development bịara n'ala Imo steeti kama Hope gbara bịa akwa ihe na onwe mbibi nwa okorobịa ebe n'Imo steeti mee first
hope na ndị otu etisa gị egbughị gị egbu onye ha efu ihe hope mega ọgan trafik n'Imo steeti kamgbe hope gbara abịa n'Imo steeti ọ ka mgbe ụmụ okorobịa na-efu ụmụ agbọghọbịa na-efu ihe niile a sị na this is a missing child n'Imo steeti enwere nke ahụrụ all because of his gang of organ trafficking. Ya mere ndị be anyị nwe bela kacha ihe oge m igbule ya mụta ihe nna ekwela ka ihe o mere ka hope ndị ndị Abuja Supreme Court mere impose n'Imo steeti nna ekwela ka ome ọzọ ọ nne ga pụcha vote nne si request result akpọ result n'ihu nne unu enyekwala hope chance maka hope ihe hope bịara mbibi ebe 4 years enwe ihe o mere ọ bụrụ na this 4 years remain ka ọ ga-arụ eluigwe n'ala nwa Chineke ọ dịkwa mma ka echetara n'ụmụ Biafra na ndị Imo steeti ndị Imo chi mmụọ anya ruo ha ala gbasara maka ugwu ụmụ na-achị mba mmiri ịsha ga-eme elekshọn ka anya ruo ha ala because hope ụzọ dị mma kwụkwara ha ụgwọ ka ha bịakwa ọzọ bịa gbuchie ndị mmadụ. Yes, hope always joke na hope akpọla ndị ma police commissioner n'Imo steeti ọrụga with hope army no beans na ọrụga with hope mana ndị ọnwụ obodo bilie na ha achọghị ndị na-achọghị ha enweghị ha ga-eme n'agba ihe niile mere na Tinubu mere na Lagos o win Lagos mgbe kọmuniti gwa gị no anyị achọghị gị ọnwụ otu a ka ndị be anyị kwesịrị iji bilie megide hope maka hope emegide n'ala Imo steeti ihe hope wetara n'Imo steeti wa ọbara ọ kwafuru ọbara everywhere n'ala Imo steeti ọwụ na Ọkaigwe ọwụ na Olu zone ọwụ na Owerri zone ihe hope mere na Ọhaji n'Uguta Ọkaigwe Ọlụ ebe hope wuru ihe a ya mere ndị be anyị bikoni gusoroni megideni hope a na-anwụnye maazị m na-asị na mbụ mmasị ndị ọdịnala eleghị unu na-emezi ọwa ọdịnala na ọ na-arụzi ọrụ bileru na-ekwekwala ka hope baa na iko nso ha ọzọ ndị Imo steeti unu ekwekwala ka hope baa n'iko nso ha maka ọwụ imegide ndị be anyị tara ahụhụ mmadụ dị ka Mbakwe ọwụ imegide ha ebe ọbụla ha nọ biko hope elela ahụ niile ha tara wụọ ya n'ala biko n'ihi 419 onye riri ụmụnne ya gburu ụmụnne ya wụ dịghị ka onye ọzọ ka ọ ga-aha ya mere ndị bilie na-emegide na ya ndewoni ndewo nwa Chineke ndewo okwu na mmadụ abụọ kwụcha ọtọ ndewo ọ dịkwa mma ka anyị gwa ụmụ Biafra niile because taa anyị nwere publication gbasara The Times of London anyị amaghị na emere hụ nwaanyị our first lady interview so biko nụ ụmụ Biafra niile gbalịanụ ma ndị nwere data ha eje na Times website jee go that interview ori that is ihe awụ nga nwaanyị onye ndu anyị kwuru cham ọ hụrụkwa irie nga ahụ and Times of London chukwu gozie ha arụga ha ọrụ because that interview biko gbalịa na jenje kọọ ihe gbasara maka ya biko Maazị Cosmos gịnị chigawu ndị Nigerian gọọmenti na kọtụ ha wetanụ deti ka anyị jezie n'ijebe ikpe ọkwa ashụrụ na onye ndu gburu ọsọ ekpechara n'ikpe ha wetazienu deti ka ejezienu je nga je ahụ ụkwa ha erie ọ gịnị ji wuo nkịta na ọnwụ biko nwekwuru ọnụ n'ụka ahụ ihe na kọtụ ha ndewo biko bụrụ ejeme nke wejiokwa wuru na onye na-enwe ihe ovu enwe ihe ọ ga-ekowana
maka ndị Nigeria Fulanized government APC agbala ha aka akụrụ akụ okwe ma otu aka akụrụ akụ ihe agbaga ha kemgbe maka ejeghị inyo anya zụrụ azụrụ amaghị na ọnya ka Obinigwe kwenyere ha makwana n'ọnya maka onye ji dike n'ala ji onwe ya onye ha jigo onwe ha ga-eji onwe ha ọnọghọ na afrụkaki ọ nọ na onye mere fan gburu onwe ya ọnọghọ na ijide Nnamdi Kanu na jisie ike kemgbe nnu ji ahụ fụrọ nnụ ihe Hausa gbagara ha nwanne m nwoke ihe Hausa gbagara ha maka amara na-asị onwe iwu jikwe nwoke ihe mere eji ha ibinye godu deti ya na-arazi ha elekwere ya bịa ha ekpeni o meriele ha na mmụọ merie ha na mmadụ ọkwa gwara ha agwasị anyị agadị edu aka nọ na agadị gbakpọ na o wee eziokwu ka ya ga-eji eziokwu ka ya ga-ekwu n'ụlọ ikpe ha ya Naijiria gbasaa nyegodi opportunity ka okwubedilo otu kemgbe o chafụtaga n'ụlọ ikpe nwere mbọsị hụrụ ya sị o guzorole ajụ ya sị mgba nyekwana anyị your own side of the story okwubedilo okwu ya dị ụta a sị mgbe ọ n'ime dị ụta osimiri Jordan ọ na-adịkwa n'otu ole o nwebe ka o kwuru okwu a gbagara ha ọsọ maka na amaghada onweghị iwu ji ya na onwekwana ihe a gaghị imeda ihe dolitin ihe oche gị ha aka ọ sarala ha na tebụl ha nye anyị deti for referendum onye biriku nwa nwa biriku na nwụọ ọ ga-ya alakpuo ọhịa hụrụ eji ha gbaga ọsọ nwanne m nwoke mana ọsa na-agbala ha otele ọsa na ha agbala ha otele ihe ọ sọkwara ha agba na freedom Nnamdi Kanu apịtị ụzọ obi agbakwacha ya eziokwu a ga-ahapụrịrị ya bịa Biafra afọ ehi mma na-ete ya ọ ga-abịarịrị so ihe emege ha otu by time ka a mara ma nwere otu egori isi dị ukwu nada dịka ụgwọ mana mba onye a o kwere anyị nkwa onye anyị ji agbaga na ụmụ Biafra o kwere nkwa sị na ya agaghị agharịpụ anyị ọ kwara ihe hụrụ ji ya dị ya bikos asị na o kwere nara ego rie ngarị ọ bụla ha hala ya sinsi otu ndị ofe mmanụ si gbakeri ala kpọfụra Sunday Igboho kemgbe ọ fụra enolu Yoruba agitation again kpam jila America ya agaghị gbache onye ndu gwara gị shigị dat ọ kwuru ya ekwu shi a freedom fighter ga-anọ either prison ma na ili ma na exile exile ke ndị ofe mmanụ ọwụ bikos nwanne ha nwoke ọwụ agrimenti ọwụ naanị nere ego ọ nara ego eriele ha bikos ọwụ mkpebi ha mgbe eji enye Tinubu primary presidency ọ gwara dị ihe na ndị Fulani kpebiri data sị hafụ n'Igbo nye na ya ka ya alaga zuzu ike ihe niile mkpa ndị ha ekwechara onye ndu sị ele ebe ọ chọrọ any part of the world ọ chọrọ ha ga-aga rụọra ya mansion rụọra ya alaeze ọ bụ ihe nwere emere ha Sunday Igboho na arụ na agala aga zutuo ya somewhere ihe mechi ọnụ ọ ihe ji onye ndu dị a ọhịa eji agbago ọsọ ịchọ ma nwere otu a ga-esi mee hụgide ya ka ehude ya ka onwe ike ekpere na ọ gakwa ikwu okwu Biafra mana ihe akọsarala ha na tebụl nye anyị date for referendum maka na okuku agara aga kuru ya mkpọrọ agara aga kpọrọ ya amaha na ọwụ ite onwe ha onye n'ihu amaha na ọwụ mmadụ ịga nye ọchị nga achara aka ya ogologo ọ ya pụwa chefezuo ya ahụ ọhịa ndị zoom n'onwe ha agaghị aga nyụọ ọchị nga achara aka ha ogologo amaha na onye maka Obinigwe dolie mmadụ elu aka gaghị irude ya mana onye mmadụ kurili elu ọ nga aka onye ahụ kwara ka onye a ga-ebuliri onye ahụ so ndị nzu ga-aga nyụọ ọchị ebe
achara aka ha ogologo a ga-akụrụ onye ndụ ma na ụkwụ agbara nwa wa lift ka e nyere ya na afọla ha n'ụlọ ikpe o meriele ha n'ụlọ ikpe merie ha na P-court discharge and let go ha gbachikwe nkịtị na ụfọdụ anụ bịa kpuo na Supreme Court ihe mere nnu ji si P-court emen implement their judgment ha na-agba ọsọ because enwe faịlụ wee empty faịlụ ihe na onye ji ihu Buhari bụ ubu empty faịlụ na-enwe kesi nọ n'ime ya ịma mgbe ha na-eje were faịlụ ehu were kwerede etere ịga nga ahụ ịbụ na onye ikpe ya na-ama ha ezuba faịlụ ha ezurukwa ezuru ebupụta ya eludiri kọntra ewu ihe obodo copyright ya eji amụrụ ihe kpachakwa n'akwụkwọ ha ọkịrịsị ya wee eji amụrụ ya kpachakwa akwụkwọ ya buru isi n'ala ụmụ ya wee ya ọhịa ndị zoo ndị Naijiria awụ bukono ndị ka anyị ọba nri nọ na-ekwebu nwokwe na ji ọsọ agbaga ha maka na amaghị ihe anaghị agba ya amaghị ihe a ga-esi ya na onwe iwu onwe otu isi tụgharịa iwu anwa niile ya ihe nweke gị ma nwoke ma and ihe o guzokwe n'elu ya because ọ na-afụta ha n'ebe ahụ okwu iweli aka elu so iweli ọkọlọtọ Biafra sị mgba ugbu a ọ na-amụna sị enwe iwu nnu ji m dịkwana m free ha ga-aga na-echekwa akwụsị ya na ngwa ụlọ ọ zụrụ ụkwụ n'ala Naijiria maka ọ ga-awụ international protection ka Naijiria ga-enye ya otu a na-esi abịa eche ya mgbe ọla ọ na-abịa ụlọ ikpe ọgbasa ji emefu ha many 100,000 naira 500 million ka ha na-emefu ụdị sekuriti a ka e kwesịrị ịnọ na-enyezi ya ebe ọbụla zụrụ ụkwụ na Naijiria agaghị emewu ngwa ya hụrụ a gbagara ha ọsọ ahụ nwanne m nwoke onwe bikọs ama na enweghị iwu ji ya onwekwana ihe ọzọ donlite na chere nnụ n'ihu mba ụwa bịa supervise na anyị referendum ele mgbe ọ ga-awụ ele mgbe deti ya ga-awụ ọsọkwa ya wụrụ the next 4 years 5 years ọkwa hịkpọ deti like this agaghị deti eche ma ọ ga iru eru ihe ọkwa anyị na ọkwa Septemba ịkpọkwa deti na-asị 2031 mgbe ndị Igbo presidency echekwe ma ọ ga iru eru ọkwa ihe na 2024 ndewo na nwa Chineke ndewo okwu gị kwụ ọtọ ndewo biko Maazị Chika bifo ọ ga-amụ ọnụnụ ka ọ rịkwa mma ka anyị chetara n'ụmụ Biafra niile especially ndị nọ na obodo oyibo ka ha na-enwe ike na-agbalị ike ha nga aka ha nwaanyị ya akụkọgide die ihe sere na anyị enidoro ha anyị ka anyị nwee ike na-agbalị ike enyi na-asọpọtụ ha because ha ka nọkwa n'ime ọhịa ihe awụ ọrụ 24 hours emechi ọnụ mba akụrụ na ha ọnwụ kụrụkwanụ mkpụ ishichi ya nụrụkwanụ n'ime ọhịa chee ndị Fulani ọhịa mee n'obodo anyị ji obi ntu ha hapụrụ iji n'ụlọ ha nọrọ ebe ahụ moskito na anwụnta na-ata ha mmiri na-ama ha anyị gakwa na-agbalị ike enyi na-enyere ha aka bikọs ha chego obodo anyị so biko nụ gbalịa nụ nga ọbụla aka ahụ nụ tinyenụ HOD na DOS anyị na-ekele unu bikọs ihe unu na unu wu silent achievers Chineke nna wure n'unu demenụ nga ahụ unu niile wụ silent achievers wure na echeme biko Maazị Chika mgbekwụrụ n'ụka ahụ uru anyị na-ajụ ihe gbasara zoo obodo ahụ bụ obodo ekwensu ha na-eme ihe ziri ezi obodo na-enwe ha na-eme ihe iwu ha kwuru ọkụ unu mara na obodo ahụ awụghị obodo ihe ha na-anabata ụlọ ikpe ọbụla kpere nke fevụrụ ha anabata ya akwa ndị tribunal ekpele si na Tinubu prezidenti n'agbanyeghị ha fraud niile ma forgery niile ha emeghe na prezidenti ha anabata ya wa DSS boss bụ DSS anabata ya mana Supreme Court kpere ikpe eziokwu ha dị against it ha jụ na ha ga-anabata ikpe eziokwu
maka ha obodo na-eji eji ọ obodo na-awụ obodo Chineke kpagoro otu n'ọdị maka a sị na mgbe nkịta ga-anwụ naanị uchichi oge ntịsa oge kpọsasị obodo erugo maka okwu Chineke ga-abịarịla na mmezu. N'ezie ha ji onye ndu mana ha ji onwe ha maka ma ha ma ndị British ndị MI5 nyere ha information na ọnụ Kenya ha buru ya na Kenya. Chineke ekpuchie ha ihu dat eme ihe kwesịrị the due process ha follow the due process. Oge a ka Chineke ji gba ha n'anwụ ma ha ma ndị otu ha onye ọbụla na-ezezi ichie bubu ga-abụrụ ya Lai Mohammed ha ga-abụrụ ya ha niile ezutuchana ewerela ha nyafee Jakaban ka ọsị ya Tinubu n'isi. Even nwa amadi Malami onwe onye na-anụ ụka ya Malami enwere ndị pụtara na be post enwekene na onwe ka ịhụrụ ọkwa ahụrụ press conference maka iwu ji ha jichie ha ike ihe ha na-eme ka ha na-arị onye ndu onye ha ji fight ya ndị niile ndị ha ji arụ ọrụ ndị mmadụ dịka David Umahi nwee ike ha na Hope Uzodimma ihe niile ha mere ka ha lee ma nwee ihe ha ga-eji ebe ha ga-eji kụkọta ihe ha ga-eji jiji onye ndu mana ha gba mbọ niile ya akụ afọ n'ala n'ihi na IPOB kwuru kwuchiri ike before ha apụta IPOB eburu ụzọ chi ebe ha ga-ada ha ga-akpara ebe ahụ so otu a otu ochide. So ndị be anyị ụnụ elele ndezu anya maka ndị ewu ndị obodo na-eme ihe iwu obodo na-enweghị iwu duto ha awụghị obodo maka enweghị obodo wu obodo ga-enwerela ihe jikọrọ ha ọnụ na asị na ihe jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ nation enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe ewu ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe a
obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ nation enweghị nation enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ ihe bụ ihe onye ọbụla ị ga-emerela ihe obodo ọwụrụ obodo asị na ndị Fulani si na ha nwe obodo ọ iji gosi gị si na anyị wụ nation enweghị dị ka nation jikọrọ anyị ọnụ titles ha ka ha jikwa ime ikpe onye ndu appeal court emeni discharge and acquitted nna agaka kwụ ụgwọ bribe disi tsunami George mmiri ihu ka udele mmiri mara ya sị nne order of detention nne detain onye ndu ruo na nna emeghị ihe ụlọ ikpe nnekwu mgbe abịa sị nne ụnụ ekpe na ihe ha appeal court kwuru nna na-aga Supreme Court nye date ụnụ na-agbazi ọsọ n'ụlọ ikpe ụnụ ndị su gị na-achụ nụ n'ụlọ ikpe nne ndị Naijiria gị na-achụ nụ n'ụlọ ikpe nne pụta n'ụlọ ikpe bịa defend ya n'onwe ụnụ ụnụ na-agba ọsọ were delay titles ọ gaghị wọkụ ndewo ndewo nwa Chineke ndewo okwu unu kwụ ọtọ ka sịga ndewo biko Maazị Cosmos anyị awụ ihe anyị chọrọ ịnwe ọnụ wiki na-abịa bọtụ ka anyị dekwere nwa obi lekwe ma anyị ga-amụ etu ya ọnụ ndị France si na the ambassador si na anyị aga-ahapụ anyị nyere ya time ka ọ pụọ ha agbawe isi akwara si na ha ga-akwapụ de ha ga-akwapụ na nga ha nọ na Niger anyị nụ Africa ka ọ nụ West Africa anyị nụ recolonization ka anyị nụ ele ihe a ga-akpụ ya akpụ onye akpụrụ shingwa bịa pụọ ya ajụ biko maazị nwekwuru ọnụ n'ụka ahụ ndewo nwa Chineke ndewo ịma na ọ na-adị mma ị na-ahụrụ onye isi ji gaa na ama mkpụrụ hehe ka ọ hafisi na iri ele ji ya ọkwa nwere mgbe anyị pụrụ ya ihe mgbe ndị Amerịka na ndị esi na ha na-abịa ịrụ the highest tower embassy na West Africa. Oh yes, consulate ọ na Nigeria dị na Lagos. Chere onwe ihe ọzọ ndị ọbụla ebe ọbụla ha bịa rụọ dị consulate ihe ọzọ nwere interest enwere ihe ezudeghị that place maka ebe ọbụla emere ihe consulate ma ọ embassy aghọọla ọwụ France nọ n'ime Niger all their own house ọsọ chịwa gị na the whole country ịgbaba na that embassy onwe onye gị imetụ gị aka because ị nọzi na another country ọ ka ndị ka anyị ghọrọ nke wee eziokwu ọwụghị ihe ukwu ikunye enwe mmiri ọ ịnataghị ya iko ejiri kunye ya mmiri maka ha bataghala rụọ embassy ahụ rụọ consulate anwa ọwụ ebe ha ga-esi na ezuru ihe ọbụla ha na-ezu ihe ọbụla ezubara dị ọ nọ na France ihe na-eme hụ ịchụwa isi ha la ha jụ maka na amaghị ihe ezudege n'obodo ahụ amaghị ihe ezudege ọwụta ka anyị nụrụ ya na ewezuga osi ihe France zudege na their colonies ndị colonized ha n'Africa France agaghị so na third world country because onweghị ihe nwere owu oshi ka ezughị n'Africa niile oshi ka Britain na America zughe n'Africa niile ohi mere ke gbara ya bịasị ya na-arụ gị embassy a na-emere gị ke ọwụ oshi ka abịa izu na ọwụ dike ka anyị na-ekwu okwu ke France anyị hafụ ka abịa emepegere embassy n'Enugu o mee ihe ọma na-afụcha otele nwaanyị aja ọ ihe ndị Britain ọwụ ndị Western world ọwụ ome ihe ọma na-afụcha otele nwaanyị aja maka na embassy unu bịa rụrụ anyị ma ọwụ embassy nọ rụrụ asị n'ụlawa nna ajụ gịnị mere ọwụ ụlọ nnu ọwụzi ikwe ha say it's a sovereign country we only have our embassies there onwe ihe ọzọ owuchi ka ezughị ọwụ ihe mere n'isi ha pụọ ị na-anapụ ha ewepụ nne ha na tebụl ha ọgwụla ihe ji ebega akwa
betaga hafu onye wa ihe ahụ onye ndu anyị gwara anyị that Biafra will the bright of Africa, the trigger of Africa. Once Biafra on him eji agbaga mbọ Britain eji agbaga mbọ niile ihe na agbarala afụga afụga abịa ha bịa itinyere embassy na n'Enugu abịa ma mekwara gị ọnụ na ya ịma na agbalịrị hụ iwere Peter Obi iji break IPOB down ugbu ahụ si na ọwọkụ amacha mba ọwụ ahụ nsị amacha na ọ gaghị wọkụ na ihe mere o jiri ya ejiri ya zụrụ time ugbu ka iji ya zụọ time ka ewere low the tempo of Biafra agitation ọ ihe mere ejiri Obi mee ọwụ ka ugbu na apụtakwa ahụ gị na bịa were bịa ka embassy ekwa anyị amaliela elu oge ọ na-amali elu ọdọla embassy British embassy na mba ụka na ya ịma na eleghị a na-akpụ ya ashị anyị nwere choice but ebe ha nga ihe ọmachipụta ụwa ya iri nkịta mụrụ asaa amụjiene m ya nsogbu anọ ha like you he buru rolling dot abịa ma ala Biafra nwanne nwoke ọnọdụ ka ihe anyị na-ekwu anyị ahapụgodo nke ndị France ka anyị kwuo nke anyị ndị ka anyị asị omeke imeme nwaanyị amụ ha na nwa echefuo ya mgbe a na-akpakọla okwu aka ya sakesị okwu nke mmega anyị n'ihu na o mega anyị korokoro n'ihu na ọwụ ndị Britain ahụ gburu n'ime ọhịa fara n'ụzọ bịa jụ onye gbuge ahụ kwurule onye ndu anyị ga-akụnye ndị Fulani to appease them. Ahụ kpọfara Peter Obi ka abịa New Nigeria ndị niile anyị na ha so ekwugokwu Biafra ya sị ka anyị hafụ na ọ na Peter Obi baa oge Biafra ga-abịa ọsịsọ ọ na Peter Obi baa Biafra ga-abịa ọsịsọ ọ ga-ahapụ akpọpụta ya onye eji ele na nne gị kokọrọ eji akpata ya now ndị bụ itire ihe nroge embassy say ọwụ ihe ọma anọghị dị a up to today onye ndu o kwesịrị ịnọ na DSS custody 1 month as a British citizen o nweghị uru ihe to me nke Biafra na ọrụ nne ya n'aha na ọwụ embassy business embassy in Biafra nke ihe ọma iji emere anyị afta nọ na parliament nọ na ahabịa ekwu bla 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 ihe anya ọkụ ya kwụsịkwa dị ya na interview emere nwunye onye ndu ya agwụkwa dị ya ebe mepere anyị embassy ma gọvanọ ma politician niile nọ na South East niile ka ara na ma o rubeghị nke anyị igwe nwaanyị nke weziokwu na nweghị onye kwesịrị na abata anything British ebe anyị because a na-akpọ ozu nnekwu nọ na-eke ọchị eji onye ndu anyị dị a uwe British citizen ekpọfụtabeghị ya gabịa ịrụ anyị embassy na-arụ anyị ike iji emere anyị ọwụ factory ga-eme people employ ha esi na ga-eme employ a gakwa ịkpọta ndị British ndị ke ha to be and the embassy ọkwa na enwere citizens of Enugu a na-abịnye ha esi na ga-enye citizens of Enugu dị asa security ọ bụrụ na ọ factory ebe factory ga-eme employ 10,000 people agaghị bịa ịrụrụ anya anyị achọghị ndị embassy anyị achọghị their development ihe anyị chọrọ freedom ihe anyị chọrọ ha hapụrụ anyị onye ndu anyị and politician niile ka m gwere ohere akwuo ya politician niile nọ na South East ma ndị nọ na House of Senate ma representative State House of Assemblies mmụchi igwe nwaanyị nke wejiokwu ọkwodo nọ na ya kịta datị Nigeria doesn't belong to you
If you really govern your people well, or you are representing your people, they are supposed to stand up now and say, your appeal court has discharged and acquitted our son. All politicians they suppose all strike a harbor strike. We are not coming to that National Assembly again. If you people can obey the court order, tribunal, say Tinubu in the case, why don't you obey the one that have discharged and acquitted this guy? Let him go and give him them for referendum. That's what only I say I will represent people from the southeast National Assembly. This is what they should do. They should stand up one day. How politics of APC, PDP, Labour, they should stand up with one voice and represent their people, or else our people should revolt. Here, our people should revolt. The youth should revolt and say, vote.
ndị ihe na-eme. They don't begin to change the name. They don't begin to change the name to Ambrose and even in Cameroon, come up boy out Hebrew, yeah boy out Spanish. Sabro, Fabro, Crobro, Udekubro, Anahaga. Call your name and where they come from. Mazi Alozie ndewo sa eweli iwe nna m keke imere ọ dị bọsị ise kpọ ọ bụrụ na okwu abụrụ nri ndị kwuru okwu ekwuchala okwu maazị udo dịrị gị iwe enweghị m kwuo ihe na-ekwu. Thank you Mazi Alozie biko ọnwụ maka ihe i kwuru n'ụtụtụ ka m chọrọ ite itu ọnụ the first remark nọ na-eme before ndị Imo abata ndị kelekwara unu. Maazị achọrọ m iweta suggestion ntụziaka ihe m bụ n'obi enwere ike ime n'ọnọdụ dị ona ofu ihe m bụ n'obi enwere ike imewu go ahead ofu ihe m bụ n'obi enwere ike imewu na IPOB enwere ebe m chọpụtara IPOB shi nwee ọlịla azụ ewela iwe don't be upset, give me 1 second. Ebe ahụ oke IPOB etufuola ọtụtụ oge, IPOB etufuola ọtụtụ ego, IPOB atụfuola ọtụtụ ohere iji zụọ ndị Igbo number 1, iji zụọ ndị Biafra, but IPOB jụrụ ndị IPOB family member. Ama agwa gị difference between IPOB family member yana onye Igbo. The difference between IPOB family member na onye Igbo wu freedom. The difference between IPOB family member na onye Biafra wu sacrifice. Onye Biafra wụ n'ebe a kwuru okwu ihe anyị evuru Biafra ọ gaghị emenwu the sacrifice. Otu ndị na-arụ ihe a ha na-arụ ha bịara na ha na-aga ịrụrụ anyị mba dị na isi onye Igbo ga-adị gaa jụọ ihe mere ji na-arụdatara asị mba ha ga-akpụrụ m, but isi onye IPOB ga-adị onye IPOB agaghị ebe ahụ gaa jụọ ha ajụjụ onye egwu n'ụgwụ kedu ihe mere unu ji na-eme ihe a dị afọ isiokwu ma ọ gịnị isiokwu mmụọ. The leadership wepụta ohere zugota a lot of people ndị wu dedicated and they call IPOB family members. Onye wu onye Biafra na onye wu onye Igbo chọrọ ịnụ ihe anyị na-eme ya gaa na platform meseji na ọmụmụ ihe niile na ntụziaka niile ọ nọ ebe ahụ edosara ebe ahụ na-eche gị ọ nọ online ebe anyị nọrọ anyị wu online country gaa na online country anyị ebe ahụ ị ga-afụ meseji ahụ niile ntụziaka ọmụmụ ihe nkụzi na ihe niile ahụ ga-eme gị ito tozuo oke ịgafe ebe ahụ ka point nke mbụ m ka anyị wepụta ohere zugota ndị IPOB. Ị gaghị anọ n'obodo oyibo ga-esi ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ha dịgo lebel gị nwa nọkwanụ n'obodo oyibo ụmụnne gị ndị ahụ nọ n'ụlọ famili gị ole nọ n'ụlọ ka ị convertrala ha wụrụ IPOB family members. Ịnọdụ ya chọọchị ụlọrọ ọhụrụ abịala kpọrọ ụmụnne gị ha agawa ma onye gara Assemblies ma onye gara Redeem ma onye gara Pentecostal aga ha kụọ mkpụrụ ha wọta ha fertilize ya everyday. Ị convert mma gị na ụmụnne gị ndị nọ n'ụlọ ha wụrụ family members, ha wụrụ dedicated core family members. Ime nwunye but ị bịaghị nọrọ dị agaghị ụmụ awa people nọ n'ụlọ ha dị agolebụ ha dịgolebụ ka ha ga-eshi ụmụnne gị ndị ahụ nọ n'ụlọ ga-aka ghọta gị meseji Nnamdi Kanu ahụ ha na-enweghị ego ige data gee ya gị nwee kpọọ ha na fonu mgbe ha na-agwa gị na ufufe ebetulazi nke anyị nidere ego eji eme nke nwunye m mụrụ nwa n'ụtụtụ gị were time ị ga-eji chọrọ ha $100 ma ọ $50 gị wekwara that time chipụra ha ozi ihe na-emenụ gị were that time convert ha. Ị gaghị anọdụ ya pastọ abịa convert ha napụ ha ngozi ka nke mbụ. Ọzọ ya wụrụ ewela iwe nna m, ọzọ ya wụrụ because o wewela m iwe ihe m ji ekwu ya. Ọzọ ya wụrụ o nwere ha na-akpọ ịgbara ọrụ mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ agbarala ọrụ ndị IPOB, ọtụtụ ndị mmadụ na-agbara ntụziaka ndị IPOB. Gịnị ka m minere banye ịgbara ọrụ? Ihe m minere banye ịgbara ọrụ wụ sọsọ platform a bụ ebe anyị nwere our church, our everything anyị nwere, our school, our university. So onye kpọọ onye ntụziaka, onye kpọọ onye directive, onye kpọọ onye suggestion o kwuchabere ekwucha onye Naijiria agbarala ega bido mewa ihe ahụ metọsie ya gbutosie ya ọ gbarala ọrụ anyị.
aga m achọ ka the leadership wepụta a platform ebe ịnọgide n'ime onwe gị ya bụrụ na iwe onye ọnụnụ ọkụ ihe Biafra ọnụnụ ọkụ nwere onwe ụfụla gị ụfụ n'obi isofu ka o si dị ya bụrụ na o nwere ụzọ ị ga-eji nye ntụziaka ị ga ebe ahụ agaghị etinye ahịa so that ndị nduzi na ndị isi Maazị Chike Doziem gị na onwe gị Maazị Alozie onye zụgotarala mụ na onwe m n'ime mmụọ na eziokwu ị ga-aga ebe ahụ ị ga-ege ozi ndị ahụ ị nwere ike ime ya sị mbọsị Tuzdee ọbụla gị gaa ebe ahụ ihe ọbụla dị gị mkpa ka tiri anyị ebe ahụ anyị ga-ege ya anyị ga-ahọrọ ndị nke eji eme ihe ugbu ndị nke anyị ga-eji mekwe n'echi niile anyị ga-ahọrọ ndị nke ọnwụ na anyị agaghị eyuzu nwa ugbu anyị edozi ya bikos ihe anyị na-akpọ na redio tu mkpọrọ na-ekwu okwu na onye iro Simon Ekpawa onye iro ọ na-ege ihe a karịa mụ na onwe m o nwere meseji niile ihe niile ọga ya oge bifo ime ihe ọ ga-akpara ya bido mmenwe ya bitọsịa ntụziaka n'ụkpụrụ nke chi n'elu onye nwaanyị Chukwu Okike abịa na nyere anyị ga-eji nwere onwe anyị n'ije onwe dị ihe Fulani mere anyị mụ na onwe m isi m kwuo onwe dị ihe Fulani mere anyị onwe dị ihe Britain mere anyị bikos mmadụ ole wu ndị ọcha ndị Britain efuru na-akwụgharị n'okporo ụzọ na be anyị ị gaghị afụ m ofu onye ọwụ abịa agbata gị ọdịiche dị gị na onye nọ n'ụlọ wụ onweghị ụdị ego a ga-edosa Biafra dosa ego ahụ gị were ego ahụ ị gaghị eme ịma ihe mere ị gaghị eme bikos ịhụ na ikwerela ịnụ na onye nke kwerenụ ka a nabata ikwerela ịnụ na pụta onye ga-enọ ụlọ ga-enye gị excuse na ihe isi ike dị onye m ji na-achọ ka IPOB hapụgodi ndị Igbo IPOB hapụgodi ndị ka gara mee invest na Lagos anyị bịara na-arịọ arịrịọ ka m kọkwara gị ofu akụkọ ọzọ ịma na leadership bịara hie kwuo okwu sị jụọ m isi m eweliwe ikwukwa kwuru echi aga m ewewe ihe ọrụ m ya wee jụga ajụjụ nke mbụ kedu ihe isi IPOB na-emebeghị kwuo ya ka ụwa nọ ihe IPOB na-emebeghị iwepụta ohere nye family members IPOB na-concentrate na ndị Igbo ya na ndị Biafra very good stop dị na mmadụ ọzọ m chọrọ inye gị n'ahịa ọzọ dị iche ọ dị iche na leadership bịara kwuo okwu ebe ndị niile nọ n'ụzọ ije gara rụọ gịnị ha niile ha rụrụ na Lagos ma n'ugwu Awụsa ha lọta bịa lekwa ebe ewepụtara ha ga-arụ ihe maazị anọkwa m na-aba ọmanụ ihe a ma agba moto si na ama aga ụlọ akwa nta ga mfụgodo ebe ahụ a na-egbu okwu ya maazị abara m Bismas na-aga m akwụsị ịma after 2 weeks leadership kwuru ihe a unu ama na ndị mmadụ na-ege IPOB redio Biafra ndị mmadụ ama maazị m aba Bismas na-aga ka m gaa godi ka m gafee ebe ahụ ekwuru ihe a na redio Biafra maazị m akwụsị were okwu maazị after 2 weeks e mechara announcement a na redio Biafra ihe a wụzi aka na-aba aka ụzọ na-aba ahụ na ịfụ ka ndị echi na-aba n'ime ewekọtaziele ifu ebe ahụ na ị gara ekwetazi Maazị Jebrek thank you sir ikwuchala Maazị m chọrọ ịjụ gị ajụjụ Maazị m chọrọ ịjụ gị ajụjụ ma ị ga-ekwe ma kọtụọ gị ikwuru something okay IPOB gwara gị lekwa ihe na-emenụ gwa unu lekwa otu unu ga-esi mee ya ọrụ ndị nọ n'ụlọ wee ime ihe a gwara ha ị chọrọ ịgwa m na wụrụ Maazị Ikpeazụ kwuru ihe a ndị anyị ga-aga mee ya overnight they will do it kedu ihe ọzọ ị chọrọ ka IPOB mee IPOB ọ wepụ IPOB nwere onye ọzọ asị na IPOB anọghị asị na leadership even nke leadership na-eme a na-ebule m ha asị na IPOB anọghị ị na-achọ ịgwa m na ndị anyị enweghị ike iguzo ọtọ mee ihe ziri ezi ọ bụ ihe m chọrọ ajụjụ m dị direct maazị because of oke ihe isi ike ndị a ji bịa mee influence n'ebe anyị nọ edosara anyị ihe na-abụ n'iru lekwa ihe a mee ihe a IPOB kwuru mee lekwa ego were ụzọ ihe na-aba ka edosara anyị n'ihu n'ụlọ so ụzọ ihe na-aba ịbịala anya fụ ego a ka esi penti ego a ma ewugo onye kwere ekwe kwesịghị ike ị ga-ewere ego ọwụ ya wee ebe m ji na-achọ IPOB na-agbalị ya karịa kama ka anyị tikwu uchu n'ebe family members nọ so that adịrị 15 sị anyị agaghị ewe ego a lee ihe anyị chọrọ nke ọzọ asị anyị ga-ewe ego ya ọdịrịgodị kwụ family member ha anọghị n'ụlọ maazị ha nọ n'ụlọ kọndishọn ha ji nọrọ n'ụlọ chere kọndishọn ha dị egwu
but condition ha ji nọrọ n'ụlọ na nwanne na-agba ama gbagide onye abụ onye IPOB. Ṅaa ntị nụnụ, ṅaa ntị. M chọrọ ịgwa gị that na ịpụta isi IPOB mee nke a ọ dị isi. IPOB emeela ihe a sọpoziri ime, ihe ọzọ fọrọ unu ka ọ fọrọ. Ọ masị gị gara nwanna gị ọwụ ọrụ IPOB, eblemla IPOB. Ọ masị gị were ọhịa nna gị nye onye Fulani ọwụ ọrụ IPOB. IPOB agwala gị erela ala, IPOB agwala gị agbala ama, but ị decide ya ikpebie na ọwụ gị na-aga ịgba ama, ga-agba ama, akpala IPOB. Ọ ihe m chọrọ ka ịghọta. So IPOB ilekwa anyị ga-ahụ na ọya mere eji nwee ndị na-eme ihe enforce, ndị na-eme ihe kwuru n'ọnụ ihe nwee ike ire. May enforce in what way? Mazi, ime enforce in what way? Lenu m anya ghọta m na m eweli iwe. Ihe nọrọ gị here we iduzi m. Oh yeah, m chọrọ imebi isi pụta, m chọrọ iduzi gị, m chọrọ imebi isi pụta. IPOB ga-eme ya enforce. Mazi jụọ m ajụjụ, sam ajụjụ njụrụ gị. IPOB mee ya enforce in what way? Na the family members otu gị na onwe gị nọ na ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo na family gị ọnụ ama nna gị ahụ ọrụ dịrị gị ịrụ ime eke sure na at least mmadụ atọ n'ime ebe ahụ ga-awụ ndị kwere ekwe, na ị ga-enwe mmadụ atọ n'ọnụ ama nna gị ndị kwere ekwe. Ọwụ ya nwe ihe mụnwa na-arịọ ndị kwere ekwe n'ime IPOB. Enweghị onye ahụ n'ọnụ ama nke gị, n'ọnụ ama nke ọzọ enwe mmadụ na-abụ ndị kwere ekwe. Ịfụ na ofu village na anyị adịla mmadụ 6 ị bịara late Mazi. Ama chọwa ịgba anyị ga-ama. Mazi ama m bịara late, o nwere ihe m na-ekwu. Ịka ma ọ gbada ị ga-aghọta direction. Aka mụchara m down, nye ndị ọzọ efe ka ha kwuo. Aka mara m down, ọ ya mere m ji nye gị efe ka ikwuo. So m chọrọ ka ịghọtawo na ịdị wrong. Okay? Agwala gị ebe ịdị wrong because a guy sim IPOB ga-ame because ha nwere family members everywhere and ha na-ezisa ozi ọma everywhere. Okay, so kozi ihe ọzọ chọrọ ka IPOB mere gị ọrụ fọrọ n'ugwu unu ka ọ fọrọ, ọ masị unu mee ya, ọ masị unu na-eme because IPOB nwere members everywhere even n'ụlọ. So ọ ihe m ji jụọ gị sị gị ọ wụrụ ikpeazụ pụtara ka ekwuo ihe ị ga-eme, ọ wụrụ pastọ pụtara ka ekwuo ihe ị ga-eme. So IPOB leadership eme ihe ha supposed to do. IPOB kwuru n'ime m emekwara m ya. Ndewo. Mbọsị ọzọ mkpọkwa aga m eti ihe ọnụ ka mụ na gị nwee nghọta zuru oke. Ndewo. Thank you, sir. Ndewo Mazi. Thank you, sir. Now wetin dey happen? Call your name and where onye ọbụla tụọ jụ oge zuru onye ọbụla tụọ jụ. Call your name and where they call the call don't drop. Call your name and where they come from. Hello. Yes, so IPOB or family. IPOB or family. One family. IPOB. Yes, so Bobby, I hope you can hear us back. I dey hear you. Yeah. Yes, so don't travel go to town because of one Papa Johnny. In the worry me children, the worry me say, make her come, say one here and a day boy. You don't know because now I go in voice, I wait but you don't understand. Confirm drugs. When you hear no day voice, you do okay. That's why you call me. I say, Papa, what happened? Say one here no day voice. I hear with them. IPOB, all family, one family, IPOB. I return to Papa there. Ndewo, welcome. Good evening, Chief. Yeah, welcome. Ndewo. Thank you, sir. Thank you. Papa Johnny online from Cross River. We are here to say we have been keeping on silence, and since our station is no more working, that's why, in fact, we are in the dark since then. And we say we want to hear from you. Where is the children of Tuko Kitabiamo? And today is our happy day to hear you on air. Really, we don't want what repeated itself to happen again here, whereby the people of the coastal region
were kept in darkness. We did not know what was happening. Not until 7, when the new government decided to bring their useless divide and rule to come and tap our resources, which they are still doing today. This is started at Takim, Ogoja, Cross River. And we all were not well informed. But at the same end, we got to know that what the Britain are trying to do is just to wipe out the entire Southeast and South Eastern region by then, which they are still fixing. And God, because them, will never allow them. I fought there, 7 to 17. I came back as a Biafra veteran. But later, when the new government decided to withdraw their useless troops from our eastern region, and I went to Lagos to join the Zoo police. I started the Zoo police. In fact, that the 5 good years now, I now join our director who actually want our freedom. The young ones who are yet to born. And we are still fighting. And we will continue to fight to get our freedom with our director. That's why every time we don't hear you, we are always worried. And 2, they should try to send the engineers to Cross River to come and repair our station. Actually, we have been in darkness all this time. Total darkness. Thank you very much, Mazi. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Inform the authority over there that should help us so that we will be hearing our station open and know what is happening. Mm-hmm. Right now, the useless soldiers who have run away from Southeast, they use the South now to be their escape route. That is safe and they are doing to the dream of their useless havoc. But people will never allow them this time around. So we are almost on ground. Mm-hmm. They will. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. IPOB, one coming. IPOB, one coming. Oh, Madam, I thank you very much. As this papa here, you say, if you are down, you don't get up. You don't see him. So tell you, you are going to know like our operator. Thank you very much. We go for them, share with them. Even as I still go for them, everyone was very happy. Shalom, sir. Thank you. Bye bye. IPOB, one family. Shalom, sir. They will. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozie. Good afternoon from here. Good afternoon. They will. Welcome. Mazi. Yes, Mazi. Mazi, I am trying to get good and from the UK. Mm-hmm. Mazi, I told me the opportunity to learn to Nnamdi Kanu. The only man I say the Eastern region. The only man I really learned in the UK. When I talk out of time, somewhere can say US, all the principal officers and the member of IPOB all over the world, the genuine ones, I salute you. This our brother Brana, the name of the IPOB question. I should question it because drop process. I want to buy IPOB. My question house to house again one. Mommy help the people communicated with me up there. I see my family to family. So when you know. Yeah. IPOB or holiday. I'm saying late is what I said. You know, late, and he confirmed late. So. Okay. Anyway, when some certain things so we but Ranjira, Bonjira Boga, Yenda Okuda Gafetana, I got and when you could
Here, very important thing. Only oblas to get 1 million is on his own business. I know a lot of I share the Fulani this time around. I feel the American who have been saying this since 2012. So, Chiko Kakabia, what I witness. Mazi, I must say, I would get Anum Nulo for nearly 4 months. I got Rangan Bono. Tegala, and I'm Nulo. You know, I want to certain things now. Gaganulo, you know. There's a problem. Everyone at this radio here, I am not to wash. The last thing I have at this radio, I have to wash. There is no need to wash it. And we're so at a million opportunity our people. What man take an on a libo. Hana him new. Mazan Nulo for nearly 4 months. Agro Nulo. Then, despite like Nulula on our Lika, then I'm going to you here now. Some people now, but I know that the DPS and the HODs might have to now. And the that now. This seat at 2 men are Imo State. Mazi, I don't know if you are here. Mazi, I know you very well. Operation seat at 2 man in Imo State. All power goes of the man in charge of it. Forget about this man on social media. Focus on the man with a boy. You must never get first hand information. Focus on the man with his points and enforce a seat at home. I am telling you, and I believe from my hand now. And I feel the person now enforce this seat at home. I want to at that time. I feel member on there. You can have I feel member now. You can have on your wife member. How much has I grown? How much has a million? So, just as this is it at all, they can come over Imo State. No push of the engineer. Yawa. And when a boys need that money, never let it at home. Then let me come to here. With the witness the Kanga by Biafrans. This our youth are like a nihi. Put it like a halong honey. Put one opening day to food. Akamabia national that this is the man Finland. Or to follow many of our youth. But after him to our people. He ain't top trying to our people. And we're going about that guy, Naribo. And we're going but our people get actually too much. You know, some few people may are noble. Ono Chetrambo have been sent to GOS Wonyoshi. Nanya is in charge of ESF. Some people, the people are not proud because I want them. So I want to go to the matter of few people. But if you are leave, Guru, I jog it, work with him. Nobody knows him. How can you on social media? All work the government, you can work her. I want you to avoid because of this rubbish, this idiot name on social media. It's the truth. That may be there. You know. This rubbish on social media, all just because of I want outside in the Fulani. Even I live checkpoint. And checkpoint handable. Hand up to people where what kind of a man. It's a now all those vertical and gigan effect. How man to in our own land, in our own land, how man to child block her. Na road to these people are under. You know, all the also here on a legal. Now, what I can is these people has speaker. I went in there. Nobody knows where they are. So I can't go by this.
Can to read Biafra very, very well. Now, if Moka Nile was it as a word and a bargain and our people in Bukashi. Some of these boys, Eberima, till our deep young boys, some of them are young, some of them are dash had the Quahia, who had to read him, had their divert before you know it, I'll fuck our Hakaba. This guy just would actually will dig our people now too. On social media. Because I don't want too much time and they have here we have a embassy. So they will just got Korani here in Manolo. They will no. Mazi can help us embassy how Britain just treat you now is sorry and when you drop Mazi, that our brother have full of problem and Britain of Fulani, each and every will give our problem. Mazi they will. This is why the ama. This is why the ama. Call your name and where they come from. Mazi Alozie Ndewo. God bless you, Mazi. Esi anyị ime otu a ji ha gwuru ha kpọchiri nwanne anyị onye isi anyị ha gwuru ezi opportunity asịsị ka ha baa n'ime ọ bụ ihe ndị Igbo aghọtara ka nkọwa ya ọfụma ha ma ihe dị n'obodo anyị bụ ibu and ịmasịsị ha pụrụ ha handle over mgbe ahụ ha chịchara handle ọrụ ha ma ihe ka ndị obodo anyị nọ n'ime ya ọrụ ha nọ n'obodo anyị na-emezi ndị be ha nweghị ike na-emezi na-ezukwa ohi ha kwụsị na-ezu ọ ga-adị otu ya mee otu a ndị obodo a si n'ezie obodo ndị a ha kpara agha ihe a ele ihe m chọrọ ikwu okwu ya ihe m chọrọ ikwu okwu ya wụ m na-ekwu okwu ya wụ ihe ha chọrọ ibutere anyị wụ ha na-ebutere anyị ihe ọma ha na-ebutere ihe ọjọọ and nke ọzọ ihe m chọrọ ikwu ugbu ọwụ maka ndị ọzọ nwere ike na-asị na ha chọrọ igwetara ihe ọma awụ ihe ọma ọnwụ ihe ọma ha gwetara anyị ndị ọcha na-eme ahụ ihe ọjọọ ga-abara ndị isi ojii uru ha ga-anye gị ya ha hụ nke ọha wụ ihe ọjọọ ga-achụghị ahịa ha egwetere gị ya ahịa ihe ha gwetara anyị ha gwetara ihe na-asụ ahịa jụọ m obodo ọwụla mbụ obodo mbọchị a Maazị Jonathan na na-agụsịcha obodo ewu obodo nwere onwe n'Europe o nwecha ndị eru emilion ndị nwere onwe ha enwere ike ga ebe a gasị chọrọ imepe mbasị n'obodo ha just like that mba ọ dịghị izi ihe m chọrọ ikwu na nke ma bụ ka m nwere ike enweghị taa mgbe maka nke ha kpọrọ nke udele na-eri ozu o nwere ihe nna anyị ukwu na Igbo igbufu nwoke m ahụ gwa ndị tinyere ebe ahụ ọha wu ndị Igbo ọha wu ndị ga-akpọta onye ga-achị obodo ha odowe ihe mere ha gbakọrọ ya nye ya anyị kwọrọ ezigbo aka nyecha ya ihe kwesịrị inye ya ọ bụrụ nwere ahụ ha na-ahụzi
nka ya tie aka mba a ga-etinye aka mgbe ahụ number 4 na-etinye from number 4 to number 1 ihe a kwesịrị ime ha ala anya ma ihe ọzọ ahụ ike ime egbufu ya and ihe ọzọ nwere ike igbu ndị last one wụ ịhụ ndị agha kpọrọ ndị sinetọ ndị gọvanọ ndị anọcha n'ala Biafra ma ebido na-egbu ha ofu ụda gadị anya ga-enweta ihe ha achọ a ga-egbu ha ofu na-egbu ha ejiri ma nwanne m nwoke wụrụ politician gbuo ya my uncle gbuo ya papa m gbuo ya mama m gbuo ya ma ọ wụ ya ụda gadị ndewo now we dey look like say we don't sabi the thing wey dey happen. Now we dey look. We sabi the thing wey dey happen, but we no dey do Torah. And I make I bring the embassy ajuju. Now make I dey bring am. Where when you look people for eye, they go tell you say in a politics. In Apollyonia. Call out your name and where they come from. Mazi Alozie, I greet you, sir. My father, I say make I contribute small for today's program. Like I said, you dey analyze this matter this morning. Sir. Now, person wey no know wetin been problem life. Now, in go there, they wait make human being come help am do work wey dey for am. Turn off your phone, Mazi. I don't offer, sir. Okay. Now, person wey be say im brain no complete. Now, if the human being wey go sit down, make somebody finish your own work for your own house. Come help and do your own work. You know, e get where something go reach, human being go there outside, you go start to dey watch your fellow human being to know whether these people or this particular person, whether im supposed to dey exist for this life. You understand? You know, our matter, our case, we will be Igbos. Our case don't reach to the level we say. Some of us we go look ourselves like this. We go begin to dagger ourselves for body. You know why they talk am? Be say, I no just understand the reason why we say British go waka all the way from where they stay for their own land. They waka enter inside the land where you may be human being, wey be say for other people. We are not the waka for street. They cover their nakedness as people wey get conscience, wey get dignity. Use yourself, you go follow wear cloth, they waka for road. Somebody leave your own house, waka come meet you for your house. Start to dey control your own God gift, as in your own God-given blessing. And you dey happy to dey even serve that person inside your house. Why the person is in charge of you, in charge of your entire generation and everything that belongs to you.
stroke British unu ugwu ndị Igbo ọdịbọdet by ụzọ dị mma nke ha ezodoro unu now British esi ebe ha si wee bata n'ala Igbo through the help of nwunye ya nwoto na group ya ọdụ amụ mama na ọbụghọzi ya bụ onye isi ọha na eze ndị Igbo mana that man nwefuru ya ọdụ ndị be anyị bụ na a na-eme mmadụ emecha ihe pụọ n'akụkụ were chefuo arụ niile na ihe otu onye na ahụ mere efu ya nwoto nwanne ya bụ n'iyi na Kanu niile egbu ndị Fulani obi egbuo ya nwekwa n'ihi na ya eme gbasara Biafra n'ihi ya nwoto kpọbatara BBC n'ala Igbo ka ha nwee ike inye aka nyere ndị British aka na-ekpuchi mmehie ha na-eme ndị Igbo nye ya nwoto mezi awa wuchi ndị otu ya etu ezube ha ga-akpọweta embassy that is ka ihe na-akpụ ya small ticket office cosmoget n'ala Igbo for what reason the same British anwa na Nigeria ha enyeghị ụlọ ọbụ ndị Igbo national airport enweghị oke na Joshua na-ekwesị ikwu pịa kedu ihe unu ji that ticket eme ọkwa ka enwezi ike inye ohere ka ụmụ ụlọ hapụzi ịdị na-agazi Lagos na Abuja aga-achọ tiketi enwetazi ya n'ụlọ ka ha nwee ike ịgbapụsị kedu uru that ticket office ya mere ndị Igbo kedu ụdịdị mmadụ ndị okenye ndị ụfọdụ ndị okenye ndị nne na nna na-eweta nwa bụ ụmụ ha bụ ndị Igbo the worst of it bụ na ha na-eji obi ọjọọ ha na mmụọ ọjọọ ha na-etinye n'ime ụmụ ha ndị ọma agbụrụ niile niile n'ụwa na-alụ ọgụ ka ha lụpụta be ha in fact ọ bụrụ na unu na njikọ aka n'obodo wuchiri obodo ndị ọzọ enwere ihe ya eru unu niile na-aghachi azụ zụtagodu bụrụ proteti ugwu unu nwere ugwu because ụfọdụ ndị nne na nna anụmajụ kedu uru unu ji amụ nwa kedu ihe kpatara ndị Igbo ji amụ nwa ebe ọ bụrụ unu afọ ha ala unu na unu afụghị ụmụ unu mụrụ amụ n'anya ọ bụrụ na amụfuru ụmụ unu n'anya omume decision ndị Igbo ga na-ete ka ihe gosi na ha fụ ụmụ ha n'anya that is enweghị mgbe ya aga n'ụwa ị ga-ahapụ ife Igbo dịka ndị abụrụ ọnụ gafasị evu ya the worst of it bụ unu ya mee pain ifu some of your people aga na-eme merriment ebe unu nọ n'afụfụ a na-egbu unu dịka onye ọbụla pụta okwu na a na-egbu okodo nwoke bụ Igbo abụla kedu ndị okenye kedu ndị nne na nna nwaala Igbo dịka nna jiri ịmara nkịtị ndị agbagidere ka few people ji wee take over the whole nation as in the whole race just few people because ihe ọjọọ na-eme na agba nkịtị ịbata na our system today ụmụ nwaanyị ihe mere ya because ndị ọcha butere this same ụka were napụ ndị nwe obodo ike ịkọtọ ezinụlọ ha ihe ya emere ụlọ emezi ya ka ọ dị mma abụghị nwata nwa onye ọcha the same enemy bịara imebi your place a na-ekwu okwu ka ebe anyị tinye azụ from that rubbish e wetara ha to religion ifu useless people ka na-ejuzo etu n'ime ya anụ na-ekwu ịmụ na a na-eji nwaanyị na-ekwu ya ọ na-adị ka ala Igbo adịghị ọzọ ụmụ mma anyị enwere mgbe oyi eru anyị enye aka mezie ka ndị ọzọ bịa were ala ahụ because eji m n'aka na ihe ya dị mma many years because Mazi Jonathan point out yesterday how many places ka ya ga-afụ the real indigenous people in that land ndị Igbo sịra ha gụrụ akwụkwọ kedu ihe ha fụrụ na kedu ihe ha gụtara kedu ihe akọnuche ha nwetara n'akwụkwọ ha gụrụ ndị ụlọ ka mma ọdaghị ezisi na ọbụ na Nigeria many other little tribes ha niile kara agbalị ha achịkọta be ha ọnụ mana Igbo sị na ha bụ ọgaragidi pụrụ niile ha sịrị ibe niile gụba akwụkwọ gwụcha ma ha fụ ebe onye ihe zụrụ ihe o eji wee megide ha ka na-emekwa ha ya bụ ihe na-aga n'iru ha anụ ya na ntị fụ ya n'anya ka obi nwarị na-asị ya dịka na a na-eme nchekata agbụrụ osi webịa nnaju kedu ndị nsatụrụ ihe mega na agbụrụ a na-arịọ biko na-ekpekwa aka ụzọ dị mgba banye bịa it means that Igbo is totally useless ọ bụ nwekwa yet akpụrụ onye Igbo ihe ji ha dị include mana nwaanyị ji wee sị that na ndị Igbo dị useless that na ọ bụ na emetaghị this generation ifuru ihe na na-eme ọ bụ na ha eme ka Biafra abịa ha ya afụ enwe mgbe onye eri nwa nwa akpọtago n'Igbo Igbo onye ahụ kpọrọ Igbo onye ahụ because ị gaghị apụta ụwa ebe isi wepụta kemgbe isi wepụta bụrụ sọsọ afụfụ mmegide mmegbu ikidetizi mkparị dị anya ịpụta fụdo pipo ha ga na-spend ego necessarily Mazi Nnamdi Kanu na-ebe a na-atụrụ na afọ
go 10 minutes. Mazi, can I see here? There we Caller, your name and where they come from. Biafrans all over the world. This is our land. And Britain. This is our land. Britain knows their slavery for Biafra don't end. That's why they don't have to scatter. Then I'll again check. I don't know embassy ever before. Biafra so black to Kanu. Only black Britain knows Biafra. We see the slave when they give us English name. They don't end. They kidnap our leader. They are citizens. And they have the mandate to come and build their embassy for our land. And then all the aids in all shame to your people. Shameless kings. When they come, all of them are all of them are people online all with their God. Emma might get bit of kind of IPOP, we are peaceful. American government, IPOP, we are peaceful. United Nations, IPOP, we are completely peaceful. We are the children of the Most High. And he has given IPOP his land back, the precious land, which he reserved for his children, this generation. We have come to occupy it. There's nothing anybody can do about it. Can you do anything about it? Are you the owner of the world? Then I will say, I'll get the question. And you just hold on, who's in your all the Akiranya, it's on Anus, all the went. Then the chicken does them, all you had the Biafrans see. Then the Kanu said, if you want freedom, freedom no duty, you must be ready to prepare for hardship. Now the hardship where we the suffer now. Then the Masomo people will have. Let us finish our women. Then the chicken does them. On your project, I seem saying, Ezekiel chapter 18, Ezekiel chapter 19, then Ezekiel chapter 20, the Dogula, individual responsibility. How make when you can have a good day, we are peaceful. And also, when I asked to protect my honor, you Biafra will know that I am the Lord because I do not deal with you as you deserve because of your wickedness. The sovereign Chukwokikabiam have spoken. Take every verse, but I'm a gift for them back. Magadobo Yoruba, come take our land. Adabe, come take our land. You see that the Kanu? Let every head be a witness. We just watch on her. If you bring him out, we open his clothes and send a scratch. We unleash our own man. And look at my let's bet. Also, let's bet terrible. Monke, Pampas, idiot. You they hold the leader of indigenous people. Do not have a holding. The son of this wonderful God that owns this earth, I created you and gave you Yoruba kingdom. But the time of France come divide on. Carry part, give to the carry part, keep here. You, Tinipo. You will see our leader. Let them Nnamdi Kanu. He ended for this world. He ended on our threat. Your people don't know what is coming to your people. Dara. Then the ticket is a near letter. Then I let the park up and I like Kulu. I like Ruegele. No, I be France. They were. Call her your name and where they come from. Call her, go ahead. Your name and where they come from. Good morning, Mazi Alozie. They were. I'm iyke Mazi. I'm calling for my location. I kelekwa girls on Mazi Alozie, as always.
m ekele onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu, onye mepụtara redio ime ka ụwa dum mara ndị arụrụ ala na ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'ụwa, ka emepee ihe ka ndị mmadụ hụ ya, nụkwana ya na ntị. Oge mbụ ana m eche dị na ndị Igbo maara ihe ma abịa na Naịjirịa. Ebe na history Nigeria, 1945, according to history, e nwere 840 something schools n'ala Igbo. Nwee only 40 schools na North, according to that history. Icheke 800 and to 40 ka e gosiri na ndị Igbo na-aga school, gara school. But olee ebe amamihe ha dị? Amamihe wee wu nzuzu iberibe. Nzuzu na iberibe. Radio Biafra Nnamdi Kanu setere up mepere ọtụtụ ihe ka ahụ ya mara ebe o bidoro n'ebe ọ na-aga. Nwe otu mkpụrụ ihe ngosi na onwe ihe onye Igbo mụtara ma ewezuga Nnamdi Kanu, ma ewezuga IPOB. Ihe nwe n'ala Igbo agwụchala ndị na-achọ traitors, saboteurs, and all the come ichekiwe ya ihe a sitere n'aka Britain ka o destroy ya ndị Igbo, maka ọ chọpụtara na ndị Igbo wee ebe nwere ike isi nwetatọ ndị nweta sensi ime ihe bara uru n'obodo ahụ. But ya were saboteur, divide and rule, were laa ndị Igbo na religion, were destroy ya ndị Igbo. Onye Igbo ama aka nri na aka ekpe. Ịga na village now, ịga na village ka emere ndị Igbo ebere. Ma eze, ndị ha kpọrọ eze, ma all those everybody were na church ka ha na-anọ na-ekpe ekele Maria na ihe ndị ọzọ. Onwe nke mara aka nri na aka ekpe. Gị na-agwa onye Igbo taa na ihe anyị na-aga wụ ụzọ, lee anya n'azụ, ya gbachie nkịtị. Ị na-ekwu elu ekwu ala, ihe na-ekwu okwu chọọchị. Onye Igbo ga-eje chọọchị na Monde na Sọnde. Taa bụ Sọnde, yes, na agachala nke taa alọta. Ụfọdụ ga-aga echiwu Monde, ụfọdụ ga-agagide ruo Sọnde. Ịgwa onye Igbo na ọwụ chọọchị na-emepe obodo, ya na-ekwu ihe ọzọ. Gị ebe ọ na-ekwu, o nwere onye kpọrọ foonu ugbu a na-ekwu okwu ndị nọ n'obodo oyibo kpọrọ foonu ugbu a ndị ụlọ ha mee nke ame. Eme nke ahụ gị na ndị ụlọ unu ese okwu. Ịtara ya atara ya, ha sị Chineke. Ihe mmadụ na-ama karịrị ya. Ihe wu nsogbu ndị Igbo wu isi ike, iberibe, nzuzu. Ọ ya wu nsogbu ndị Igbo. Leenu ndị a sị na ha wụ ọha na eze, ndị ọha na eze, ndị ohi na ndị ama. Aha e nyere ha ewu ihe ha wụ ọha na eze ya eze. Ndị ahụ ndị kwesịrị ị na-edozi ndị ha na-edu, na-ekwuchite ọnụ ha, na-anọchite ọnọdụ ha. Ọ ya bụ ihe ji nwere ndị na-achị obodo, ndị na-elekọta obodo. Ya bụ ihe dị aṅa, ndị ahụ ga-apụta kwuo okwu. Amara na mmadụ pụtara kwuo okwu. Kpọtụ taa, ndị asị nọ ndị na-achị ndị Igbo wuzi ndị atụrụ na nnama enwe sais. Lee n'iwu anyanwụ onye osi, sabotua. Lee n'ike Nwachukwu. Ndị ahụ ndị ohi na ndị ama. Onwe ezigbo mmadụ a na-ewepụta ka ọchị ala Igbo. Lee n'ụzọ dị mma, onye ohi ka e were tụbara ndị Igbo, ya jide ndị Igbo n'ala n'iyi. Onwe ndị ga-apụta sị yes, this is enough. A na-ekwu okwu ịga atụ vootu na Imo steeti. Lee n'ụzọ dị mma, onye ohi
ewere nye ndị Imo steeti pụọ chọọchị o nwere ike ịga chọọchị onye si na ya bụ man of God emepere enyi oriri ihe a na-eche na ha na-eri na ha na-aga n'alaeze ndị ohi na ndị ama ihe m na-ajụ ajụjụ wụ ya wụrụ onwe ihe dị ka alaeze Chineke ya na Chineke kechaa n'ụwa kekwakwa ebe ọzọ wa alaeze if at all o nwere onye Naijiria ga-aba n'alaeze Chineke? It's a big question. Onwe onye ohi ga-aba n'alaeze Chineke? Onwe onye ama ga-aba n'alaeze Chineke? Onwe onye ọgbụghara ọbara ga-aba n'alaeze Chineke? Debata na Naijiria ga-emere ụmụ mmadụ ebere ewere chọọchị ewere Muslim ala black people n'iyi ha achọghị imepe anya ka ha hụ ụzọ. Ihe na-emepe obodo wụ gọọmenti. Good government na-eme ka obodo maa mma. Good government na-ehold criminals ndị a ga-atụ prison ndị ga-egbu egbu. Ọ ya wụ obodo. Nigeria na-ele anya church na-ekpe church everyday church. Look at where you are. You are on the bottomless pit of development. Ị ka na-ekwu okwu gọọmenti. Ị ka na-ekwu okwu Nigeria. Onye mmadụ pụta ya na defendi Nigeria. Mmadụ na-eku ume. Ọkwa Tinubu siri ya na-abịa Amerika ịbịa meeting. Ndị ihere na-eme. Mmadụ ga-esi Nigeria ebe ha kpọrọ Nigeria ya pụta ebe the world leaders nọ. Ihere na-eme. Abịa wiso n'ebe ndị mmadụ nọ ga-ekwu okwu si na ya si Nigeria ya bụ president. Ihere na-ewukwe Nigeria na ndị otu ya. Gị ma ma ịmatabe ihe Nigeria wụ tuo ruo taa ebere gị na-emere m. Onye ohi ka ewu. Onye ohi na onye amaka ewu. Leenu na Cross River ebe a ụmụnne anyị si kpọọ fonu na gọvanọ ewepụtara ebe ahụ just a new gọvanọ wepụtara 5 billion naira iji mezie ọfịs ya 5 billion. Olee ezi ego ya eji mezie ụrụ ụzọ? Olee ego ya eji nye ndị mmadụ ka ndị mmadụ ahụhụ na-echi ọnụ n'ala wụrụ mmadụ n'obodo ahụ? Ọkwa ịhụrụ ote ndị blak isi wuru ndị ekwesịghị ka ha bata obodo ndị ewu mmadụ ubi. Ndị a nọ na Amerịka na-eme ihe ha na-agba mbọ nọ na Europe na-agba mbọ ka ha mebie ihe gbasara IPOB. Let me tell all of you chetakwana onwe oge ị ga-anwụ because ya na ndị mmadụ na-echeta na ha ga-anwụ ha ga na-ebi ihe ndị egosi na otu ụbọchị na ha ga-agafe the other side and ha gafeghara there's no coming back. So many of you lụrụ nwaanyị from obodo oyibo dị iche iche unu amabeghị ihe unu na-eme. So many of you lụrụ nwaanyị from Nigeria unu amabeghị ihe unu na-eme. Mgbe unu nwụrụ ka unu ga-abụ ihe unu mere onwe. Mazi Alozie, thank you very much. Chineke gọzie gị gọzie ndị dum ndị obi ha na-eje ozi ya because ọ dịghị izu. Chineke gọzie ndị ọzọ dị iche iche. With the near the end of the program, I na have akụkọ anyị taa. Why we go allow Britain? You never I want make you call to tell me say why we go there Britain go open embassy for our land. We know say no. We just look with our crocodile eye. If you get the thing where they ritala, only you know ritana ya. But I'm saying Mazi ọ dịkwa mma ka emepe the embassy. Bon. Call your name and where the call. Good morning, Dr. Alozie. Welcome. Yeah, thank you. I'm gonna time kwapụ. And I worry about time. Make you know. Okay, ọtụtụ ihe niile ikwu, o nwere ọtụtụ ikwu ezigbo mkpa ebe a ma mmadụ niile kpara ụfọdụ emetụrụ aka na ya. Nke izi bụ ihe gbasara embassy ka bịa rụọla anyị. Ka m kwuwere na mụnwa etu o si dị m mụnwa otu tupu mgbe izu gara aga ụbọchị nke gara aga na ihe gbasara embassy abụrụ ọ bụrụ ajọ ife mana o nwere ife a na-akpọ ife a ga-abụ mmadụ mee mana ọkụ ewere afọ oku o ji wee mee ya anwa
maka na o nwere ka onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ga-anọ n'ụlọ nga abịa na-alụrụ anyị mbasi mmadụ a na-aṅụrị maka ya. Ọ bụ na enwe Biafra embasi ndị laikụrụ ga-abịa nwee embasi n'obodo a dị ka nchekwa mbọsị gara aga. Embasi alụrụ ọ bụrụ ebe bụ isiokwu n'ọkiri ihe ha bụ n'obi wee na-arụrụ gị embasi. Ọ ka chọrọ ka pepụ ghọta maka na ile anya ifu na egwu adagharịgo ndị Afrịka ebidogo na-achụ ndị ọcha ji ha n'ala. O nwere amara ihe na-eme na Nigeria, o nwere eme na other African country na Burkina Faso, o nwere amara ibe Paul Kagame na-eme na Rwanda. All these things na-emenụ wibe Britain na mgbachi. Ama since ha ma na ha ga-abịa tiere anyị mbasa. Uro kita na-etinye na onwe akpọ na n'asụsụ Oyibo na subterfuge. Ihe eji arafu mmadụ emechie ya anya were veil kpuchie ya anya yere na-afụ ihe ha na-eme wee na-arụ injin ha na-arụ. Nke a gaa so na sirapụ ihe gbasara mbasi na ife anyị dị suppose ị na-ekwu bụ kedu ihe kpatara na onye dịka Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga o nwere kosmetụta ha n'obi si na nke a bụ number one problem a ga-abụ asọvugodi ya wee mara ife a ga-ekuzi na-ekuzi ndị na-emere awa na-aga gị ntị. Ewepụtara Maazị Nnamdi ka m na-abụrụ na mkparị ka ọ bụ tụwa ntọ ndị Igbo. Nke ọzọ ka m chọrọ ka m correct ya biko unu. Agwịfụ our governors our governors na ndị ọha na eze ma ndị chief na ndị ha na ọha debe Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ dị. Ọha debere ebe ahụ until anyị eme ife ọ ga-aba anyị mee ndị a wee ma na mmadụ nọ ka mgbu na eziokwu ka Maazị Nnamdi Kanu akpọrọ ya ihe niile na-emebi ya. I'm telling you the truth. That continuity nke ndị ọcha na-asị na continuity anyị follow up. O nwere ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme mgbe Maazị Nnamdi Kanu nọ ofe akpụrụ ya o nwere onye egwu ya n'ala Igbo na ma Imo steeti enwere checkpoint. Kedu ihe kpatazi na mgbe ya kpọrọ na Maazị Nnamdi Kanu checkpoint bido bịaba people na-akpọ na redio Biafra na-ekwu na tinekwa na checkpoint na-anagharịkwa azụ echi awụsa bido gogoro o nwere anything anyị mere anyị gba nkịtị. Ọ bụ na enwere continuity kedu ihe kpatara na ndị anwa na-enforce na enwere checkpoint ihe kpatara na ha arụ ọzọ ọrụ adị suppose na arụ maka Maazị Nnamdi Kanu ya nọrọ na ya. The sit at home bụ one powerful tool anyị nwere. Anyị arapụ sit at home na-anaghị anyị iyi and anyị dị responsible ruo echi ya anyị mere ya maka na o nwere onye amara onye ọbụla mara ife gbasara freedom fighting. Suppose ihe ma na-enwudere ele onye isi unu enwude ha anya ndị iro nwude ha anya na-egezi ntị ibe na-esi ebe ahụ apụta maka na o nwere ka ife si ebe ahụ apụta bụrụ eziokwu complete. And o nwere ka ndị nche ga-esi gbaa nkịtị na-ewepụta ezigbo ofe na-agwa unu eme ada-eme ya eme American soldiers ya kapchọrọ ya naghị o nwere tintinye na-eme even ọ bụ na ịpụta n'anyọ a ga-asị gị America gwa gị na ibe niile agwọ under duress. You don't listen to anything na-abịanụ. Even Maazị Nnamdi Kanu give orders onye nyere ọda ahụ enyere ọ ga-abịagwa gị ibe Maazị Nnamdi Kanu kwuru o mechie nje eto ito suit enwere ike ịba ya out. That's why you don't do what listen to onye akpọchi akpọchi. Ife anyị ma bụ anyị na-eme ife ọ ga-abụ anyị ma na ụfọdụ interest of onye ji ebe anwa kama mọsọ pụtara ya blame onye anyị mere adịrọ mma. O nwere ihe kpatara Chike dozie ama take charge and run like a leader without listening to anybody. That is what is expected. So even na-ekwu bụ na I don't want to hear onye akwuru all too much. Ọ nọrọ ka anyị na-ekwu eme too much n'ọzọ nwere ihe anyị na-eme kama gwa gị eziokwu. Maazị look at me say and they now say no more sit at home. What is wrong with sit at home? Is it not the sense that of sit at home Maazị Nnamdi Kanu ji eme ebe mgbe ọ nọ? Onwe dị njọ ya. Kedu ife anyị nwere? Kedu leverage anyị nwere anyị ga force ndị aka Maazị Nnamdi Kanu pụta. Ibe na-ekwu bụ anything na-eme ọfụma na-aba uru. anyị na-eche ka ndị abịa wepụta Maazị Nnamdi Kanu ha ewepụta Maazị Nnamdi Kanu na ha postpone gị nwere date e nyere anyị.
Can we bridge down? Can we go? Mazi Ndewo. Ndewo. Ịdị wrong. Ka m gwa gị ihe ịdị wrong. Onye ndu dere leta. Ị na-achọ ịgwa m na leta onye ndu dere na ọwụ ya dere ya na o dere under duress. Okay, look, you swear, you have a Martin Nani Kanu, you were that you are with you. Or come up to sit at home, sit at home, Mazi, sit at home will sabotage. How misuse sit at home? Okay, then why will you why get you continue? Okay. Can go he do wrong. I take advantage of sit at home. We're able to there. We're a set table background. That's corner. So I will have to check what game may continue with it. Then only does it. Well, we are not saying we are not. I am quote Mazi. I am in a moment in a tinyo wagina controversy. And can wagi Anna Magwagi Hineku Mazi Antim. Now wagi something. Can wagi something. Mazi can wagi something. Only Queen Kue Lewagania. Because in a make a point, the next thing gave me something different. Can wagi Hine made it different. Only na like to sit at home. But him now wagi with that. Ndi bera hijack ya sit at home mene ya or the kwago possible it may continue onye disease kose because had ya set ya up na egunda anyị onye dusigi don't do it anymore because it's a tremble palliative. Can let me say one thing quickly and make with you again with that start home. Nanya sit at home means people no be the ban on the first time and no ban on all of them. Ebe no way with tanya bu na abia. And where council one can I council can somebody with him where sin at start home must go on. But come on, a lot of people will support for sit at home. Justify ya hine. Some people were this is what happened. Some people were followed him. So I mean our people for but I would not sit at home, no sit at home. We don't comply and today I him to say the wrong. It's wrong, Mazi. It's wrong. They wrong. I now go 1 year's yoku because it's wrong. Oh, we am going when he ne kuya eloga anya bo because he ne to me it does not make sense because sit at home will he use eberi mahan and the governor be manya yaka. Whereas here name IPOB attack, amend the Biafra attack. Then why the Jimmy continue? I'm a maybe chorega, but it's wrong. We don't have to go that way. Because our IPOBC, we cannot continue. Name sit at home. In sit at home, here we are a boogie. Onye bukunez ya bara kan chibadanala. Abiasigi na may prepare war for IPOB sit at home. Now with Gisim na onye do degia, onye do the day and a letter kuya day and through barrister Gisim na woge. Ama mi hi neku nchoro ka ndị mmadụ mata iche dị na ihe Mazi Okafor neku. O nwere ndị a na-eji under duress. A na-ejide under duress ekwu ihe a na-achọghị ekwu. Ọ wụrụ izi na ekpere ma chọrọ use. A na-agwa ha sị ha onye ndu ma onwe ya. Mgbe mgbe akwasị n'isi mebiri onye ndu ma onwe ya. Nwunye onye dị ekwuola okwu. So anybody na-aga towards that direction ga-ama that na it's wrong. Onye ndu nyere instruction. Let there be peace in Biafra land. Oguzoto kuya okuri under duress. Let there be peace. Gabia sini neme sit at home. Sit at home I mean, you do something. Eperima
the governor say we let him be dying, and it doesn't sit well. So young way good reason. I'm a Nkewunke. Call your name and where they come from. Dr. Alozie, good morning, sir. This is Solana from Atlanta. Because the issue of illicit activity people speak here to start off with. It's not I'm trying to know them to debunk my challenge 100%. The issue that now, see that maybe the real maybe the real on the GST, they make sure that sabotage, they making it put you to an end. When you say they hold it. But because due to this millipede in Finland, yeah, what is there? What are committing crimes? And there's jury and the rest of it. As you make, I said, I stop where. What I go? Here, sit at home. I will pursue this thing. What I go? Anybody accept? Or they either Kehana where Biafra in a church. Again, Biafra. What I go? So, you sit at home when you name to go actually the case stop where it's people that get willingly. Mahana get Hana willingly. Let's sit at home at the initial time when so good until we raise a name again and well name other people's name and the Missouri make it up and take a stop where it's as simple as that. Copy, email or even into it, you are not focused at home sit at home. But when you already focused at home, until motive. Mazi Alozie, the not email, you may know you don't know only Nnamdi Kanu. I don't know how sometimes to the man is feeling more times on a make with a loud voice because never said that man only with him so much. For the simple part of now, can't put this man daughter. Yes, yeah, I'm rebound. I know because our governors they are complicit. How my manage they were this on a ultimate but land a war for you much. They haven't let them release this man. I got who won a Biafra land before Haman I had to go serious. Okay, now I got some and I got 14th. Equity, look out to see my piano distance. Here we go again. I hope we get there. On one was about a year. I didn't make that thing, make that say, careful about bad news, Macadis, our leader. Until I have put a new and order. I carry out as soon as possible. Because here in the streets are illegal. I make it here work on this man, as long as I'm concerned, this is our generation, and this is our time. Only I will save you. I want with the children keep up with that. So of time. And then whenever I read everything I'm organizing. I wonder actually week or what you keep making it. Why the guy happened there. The thing was why not one people. And yeah, don't look as if I miss again. I have bring up some mass number because questions wanna make this a so-called election next year. I want now. I try na leave. Oh, the girl who know that this people try. And the court has also helped this man. I have our governors. I need an election. Idiots not worry. They organize in November. Mazi, I just Mama thing is but I just hope no one measure our leadership in charge. I know we had here named Rohanya because I will lay I got in the open. But you know your warrior. Because the most practical we see this people who belong to us. The call number na +1 484-767-0848. Ihe na-eme n'ụwa ndị hapụ ụzọ ha na-aba n'ọhịa. Na so we dey do am. I happen ụzọ na-aba n'ọhịa. Your name and where you come from. Hello, Mazi Alozie. This is Mazi iyke calling from Ireland. As in day for picking my call. I've been listening to the topic of the day. I'm not so grammar, but I'm mixing it. All mix for way today. This British embassy within Enugu.
we must not take that in lightly. Because in our war, trap can actually say here. Emande British and the Nigerian actually transfer on in dojo, Emma meaning. And then the label map Nando Mekome. I had to point. The British I try allow to have me come up a one up or Dabana. And when I had to go, in the Manando Biojo, not talk IBOB da. Who one day Gerard Roland, him and him meaning. I get to Gerard Rolla there. Rolla, Mandela, Mazu media, my government, my novel. I got CNN na BBC. I got Mabana Chawai. I hold you pay him. No, I not join here. A embassy at Tilenga, one ordinary embassy. Every Hatoka. I just want to say that to Biafrans. I put you now. I want saying in if. And when you're somebody to get her. Another thing I will, and the politicians in the Nalibo, Biafra Nine, Evera sit at home, Tige. Shortly after I'm exposed, Naga Bandiba Yemele, Bunyazo, Boom because of 2023 presidency. Immediately, Hamamia, they were sit at home 3 weeks, 2 months, 1 week, easy distract our people. But I consider now hammer the 10. Nishi, I got a buying Gajabetro. I got a buying Haji Bue. The Radeka Nago report answering more than 20,000 you trying Nebule Nobodo Zoo. Come at 3-4 years. Arundibo, politicians, Jehovah, up to 90% of Ghanaian across Nigeria. Young people in the another one I don't know today, because somebody could hear that in the black politicians, Gary Vision Abuja, jail withdraw Bande Nigerian government now release Union Duani. The ways in your right of I release Yele. Makana, here because I'm a mother need to on a video number. I had a good one now, I told him. I got back to the pay Madam GP, I can on. Mazi Alozie, thank you for picking my call. I think this is my first time calling into your program. Now I know the number I work. I'll be calling from time to time. Caller, your name and where you come from. Dr. iyke Mazi, thank you for taking my call. You may now hand it to you because Tabo here, Kuchi here. Can him go? Yeah, one day go up booze with the scavenger. From South Africa, where now Afro the Sud. Can him only and die by Nnamdi Kanu, a prisoner of conscience. Oh, yeah, he very radio Biafra. Kewena Kushira, Kawena no, Kawena Motakwan. I give Dr. iyke Mazi. So when I roll only dry, what and now he name we do the reggae. We don't know no Biafra. Dr. iyke Mazi, because when you know where I jump your age on jog, Yabiko. Join you. Ihe chọrọ iji bụ biko nwanne anyị nwoke ahụ Ben Okafọ a registered IPOB member. Yes. A registered, okay. Biko ọ bụ na ọ bụ registered IPOB member otu ikwuru ọ dị good ọ dị mma mana ihe m chọrọ ịma bụ na o nwere ọrụ onye bụ coordinator ya suppose ịrụrụ anyị. Coordinator nwanne anyị nwoke a amaghị m ọ na-arụ ya ụka ebe ahụ otu ọ si arụ anyị ebe a
iji kọwatara ya ebe anyị na-anọ maka ihe njisi gị na o nidere ịkọwatara ya ebe anyị na-anọ na ọ si na o nwere sit at home anyị mere mgbe mbụ rụrụ ọrụ kwuche ndị IPOB mere that sit at home rụrụ ọrụ mgbe mbụ and IPOB ka ha mere ya mgbe mbụ ha mere ya eme na onye ndu anyị achọrọ ka eme nke ahụ eme kama na ọ bụ nnọọ ji isi ike ka DOS ji eme ya because na ha ehibeghị ya and ihe eji mee ya eme bụ na ha ji onye ndu anyị achọrọ ka lọya anyị jee fụ onye ndu anyị eji na-ekwu ya maka ụmụ nwaanyị ma ndị ọzọ nọ na vileji na-anụ ihe anyị na-ekwu and mgbe emechiere ya immediately na emechiere ya bụ nke sit at home ahụ onye ndu anyị asị mba na ya chọrọ ka emewe sit at home ahụ ka ọ gawa n'iru ya ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke a kasị anyị ọfụma wite obi ya ọ bụghịkwa na ịbụ onye yes ịbụ onye IPOB mana obi gị ị na-anụkwa ihe anyị na-ekwu ka ị na-arụrụ anyị ụka maka ụdị okwu a kịta oke onye IPOB na-arụrụ anyị ụka nọ na-ajụ ụdị ajụjụ na redio Biafra onye abụrụzi onye IPOB ka ụdị ajụjụ ọ ga-ajụ maka onwe ihe mụnwa na ụmụ na-adị m ka nna m si na oyiri ụwa mana ọ bụghị ụwa that is mmadụ na-awụ ụwa mana ọ dịka ọ na-awụ ụwa beta ọma ihe ọ na-eme ya ụdị ajụjụ ọ na-ajụ anyị ebe a kịta onye abụrụzi IPOB memba ka ezi ihe anyị ga-asị onye anyị ka ihe ọ ga-ajụ anyị ka ihe anyị ga-akọwara ya ebe onye IPOB memba na-eje mitin nwere kọdinetọ na-agaghị ajụ kọdinetọ ya dị isi ajụjụ a ọ na-ajụ ebe a ọkwa ya ihe m chọrọ ịjụ ọnya bụ ihe m chọrọ ịjụ ajọs m na-ekwu otu o si dị m n'uche nke m maka na oke mmadụ bụ uko ejegori jee fụ ma onye ndị anyị n'ụlọ nga jeche barista ejimakọ wepụta leta o dere gosi ya n'iru ọra niile kwuo na mmadụ biko bịa kwuo na onye ndị anyị si na iwe na-ewere ya ma ndị okwu ghọtago even to the extent na ọ na-ewekwuru ma ndị DOS iwe mana ọ bụzi ka a bịara kọwara ya ọfụma ka ọ ghọtara si yes o na enwe na onwe ya mara n'ọwụ taa ka o si ga onye a kwuru mechebe akwụ ya ma na redio amaghị m otu ọzọ a ga-esi kọwara ndị be anyị amaghị otu ọzọ a ga-esi kọwara ụmụnne m ndị my blood mụ na ha wụ ofu ọbara amaghị m otu ọzọ a ga-esi kọwa ya ma ọ bụrụ na ha ga na-apụta na-arụkwa ụka na-asị na otu a ka a ga-esi mee na otu a ka a ga-esi mee onye ga-ekwugodo otu a ga-esi mee abụrụzi maka redio maka nke ahụ dochikwa Emeka na ozi ịjụrụ anyị maka hello okay ịjụrụ anyị maka ndị heda ndị British nkọwata m na ndị British bụ na ihe ha mere anyị bụ nkarị na ha na-abịa arụrụ ihe da na bai na-ekwu anara aba ha ntị chachacha ọ nkarị mkparị bụ ihe ha na-akparị anyị ọgwụ na ihe m chọrọ ikwu ebe ahụ udo dịrị gị bye ọrụ anyị siri ike ihe anyị na-adọlị o siri ike o nwere ndị ọ karịrị o nwere ndị hụrụ gị n'anya but ihe karịa ha agaghị ụzọ. I will explain ka m zacha phone na caller your name and where they come from. Hello, Mazi Alozie. Ndewo. Nwanne m afọ m bụ Chukwu nọ nso anya na-eto. Ana m akpọ from Norway. Biko nwa obere okwu ka m chọrọ ịtụnye. Onye ikpeazụ ekwusigwa ya ife m chọrọ ikwu. Ma ọ na-abụkwa atọba ụtọ si wepụ aghụghọ. Maazị Ben Okafọ. Iyi okwu anyị ọ na-aga ekwu na redio Biafra Times. Ọ da-adịsịkwa mma na ntị ọ. Onye agbụ ya were nwa ya gbaa ya ka ọ kọwara ya ọfụma. Na ọnwa niile na-ekerekwa ife na-ekwu na redio a na ndị ilu anyị na-ekerekwa. Ọkwụ ka ọ rịa n'ọnụ nwanne Chukwu gọzie ya. Ndewo. Caller your name and where they come from. Caller your name and where they come from. Caller your name and where they come from. Mazi Alozie na name na-ekwu. They hear you.
ndewo Chineke, ndewo jisi ibe n'ọrụ ọma gị. O nwere okwu nwanne anyị nwoke na-ekwukarị, m ga-ebido n'okwu ahụ, a sị a ga na-ebubi na-adọkọ, agaghị ekwe na ndị ndọbi ahapụ ị na-egbubi. So nke a bụ eziokwu. Enugu ndị BTG wetara anyị ebe a ga-abịa were na-anara visa ọsịsọ hapụ ị na-agba na ụzọ aga Lagos ma ọ Abuja. I hear you. Okay. Ihe m nwere ikwu n'okwu ahụ maazị, ọ dịka ihe nwa brọda kwuru, but ihe m ga-agwa gị ahụ na ndị British ahụgụlatat na Fulani ha dịrị ọrụ ebe nọ n'obodo anyị na Fulani efeliela anya jizizi aka ha bịa direct ịma before ha na-enyefe anyị isi ha gbafee because ha ma that our land dị so porous, onye ọbụla nwere ike ịkọ nka due to our political no leadership n'ala Igbo. Nobody is answerable to anybody n'ala Igbo. So ala Igbo dị ka ala gbọtọ ọrụ, onye ọbụla nwere ike isi ebe ọbụla bịa because onye anyị nwere n'ala Igbo tutu anyị nọ n'ala Igbo anyị na Biafra land na-amara ihe na-eme. Ihe anyị nwere tutu ewu ndị ọchịchị onye ọbụla pụrụ uche ya from nwatakịrị n'ofe na-enweghị a father is not even accountable for his daughter or for his son. Nwa mere otedịgị, nne mere otedịgị, nna mere otedịgị ahịa nwere n'ala Biafra land today, and ole ndị mekwara n'oyibo otu ahụ ndị wetara anyị ọchịchị ụka wetara anyị ọchịchị demokrasi. Ọ maka our brother na-ekwu okwu bọbụrụ sị na o nwere ihe edita organization. Did Biafra decide and actually a member of this movement for the liberation of your people and yourself? Or maybe it's a deliberate decision. You had somebody and you joined. So you have no without joining. You want to put your responsibility on us. So no, our leaders, they all say every gathering, everything in Biafra land is suspended for now. So what stops you from being that to work? Indeed, I want to say that protest. I want to say that I need to be Biafra. Even as far as I'm concerned, I'm not Biafra land, but you know my wife people. Onye nọ n'ụlọ n'ọkpọrọ onye nọ na mba ka anyị were obi nwanne na-aga onye akọchala nwoke onye mere ibe ya ndị mere anyị ha mere anyị na-ekpe ha na-aṅụrị na-aṅụ sịga. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Good afternoon, sir. Ndewo. Daddy, is your boy, your son, Mazi Joe, calling from Girona, sir. Sir, our brother, the scavenger, have said it all. But first of all, let me appreciate all of you guys working on this download platform. Chineke Gozibo no channel that day. Both Ike Peters, all of you guys doing the needful. Please, sir, our elder, Dr. Judo Kaf, for several occasions, he has been hammering on this issue or these two issues. Sorry. Yeah, thank you, sir. Thank you for reminding me. On this city at the home and the taking point. So I want to can remind our people one thing. Because the very first after that kidnap Ronyendu. After ha kidnapped Ronyendu na Kenya, Bunata na zoo. The first time Chika Nwebuzem Biara on air, they made Biafrans address. It will all go on your platform. If you will remember, that was around, I don't know, around June, July or some 2021. The very first time Biara on air made Biafrans address. Chika Nwebuzem wanted to take a question, and the first person who to Radio Biafra to Radio from South Africa, if you will remember.
Then Chika take the question when you Osi that na yanwa abulo Mazi Nnamdi Kanu. Osi that na yanwa abulo Mazi Nnamdi Kanu. Ima yene ma our people come and talk to us, come and talk to us, come and talk to us. Think agwagura ikedi ha iji eweme. Ihe na agwa ikedi ha iji eweme. Chika start na yanwa abulo Mazi Nnamdi Kanu. Na yanwa ebe onye duze nwute the strength o ji eme ihe o ji eme. Na yanwa ebe se nwute the strength. Can I help you make these people over labor? Brikono, can I help you let us not over labor these men? Everybody is seeing their job. Can I not take an idea on air tomorrow now and say, okay, I don't want to see any take a point in Biafra land. Then tomorrow again what can I get kuzi? Can I get ku? At least our elder Judo Kafo. Chika mweto shema abulo Mazi Nnamdi Kanu. Simple. Chika nwe edozie m abụrụ onye ndu Mazi Nnamdi Zuru Kanu. Simple. Chika nwe edozie m omonye the shoe now because of na onye ndu ya nọ ya. And ọ na-arụ ọrụ ya na-arụkwa New York ma anyị na-afụ ihe ọ na-eme. So ka ha hapụ ibu karị this men bunye ha biko. Biko. I'm going to appreciate nke ha na-eme. Can I appreciate? Now, the whole world now follow Anaro. Upon everybody in Eboro, from zoo, from a Finland. And when you have a boy and do to you, but how could you see iyke? They move this forward, this point forward. Because I may go to appreciate. Yame na Barcelona here on this past Monday. 2 years, also the 2 people here had joined here in the name of Mazi iyke and somebody from Austria, a US member. So can I go to appreciate and me had Biko. That's not what I call him. No, thank you. God bless you, sir. Caller, your name and where the call from. Yes, Mazana, good morning. Okay, I Canada now. Yeah. Mazi, achọghị m ikwu ọtụtụ okwu. Achọrọ m ịjụ ajụjụ njụọ gị ya masa je ihe a ga-ekwu. Ajụjụ m ma jụ mbọsị bee na gbasara anyị redio ka a ga-akwụsị ikwu okwu na redio. Ben a ga-agbasapụ redio. Ben a ga-agbasapụ redio. Ndị ahịa tribe. O ji atụla gị. Because ihe m ji na-ajụ ihe ahụ na US ka o si na-akpọ. But every day anyị na-enwe problem na US onwe nke ọ na-solve. But ihe ọ na-ekwu mgbe ọbụla uche ka edozie m na nke a ma ọ sọvụlighị nke nọ na US ebe ọ nọ. Enweghị m ọtụtụ okwu m na-ekwusi iche ya warning because as far as m maalụ a na-esi na isi ahụrụ na-anụ ụtọ nshi. Thank you. Ụjọ atụla gị. I ga ihe mmadụ na-ekwu ihe m chọrọ ka unu ghọtawo. O nwere onye chọrọ ịnwụ taa, nwe onye chọrọ ịnwụ echi, nwe onye si na ihe a jọrọ njọ and ọ ga-tolerate nwe ya. So normal way of thinking agbachie. Ka anyị na-ekwu ndị na-arụ ihe a na-arụ nọ na anyị na-ahụcha ha. Ka anyị na-ekwu ihe a ekpere ma ha ndị chọrọ ka anyị daa, ndị chọrọ ka anọchie Mazi Nnamdi Kanu. They are busy. On the politician ji na-akpọrọ ọnụ. I'm a Monyana Bonundewo. Welcome. Yeah, thank you, Mother. Mazi Alozie. I would already check out the name of Biafra, can name on Mazi, you have done my time, okay? And I see the matam only not Ogagoa. Even when I don't want because line not busy always, but you know that. And Mazi, but if we fair here, our brother Ben. But then you mother not touching your name at the time. Come to Chamo, all nothing. Nyana,
a na-akpọ ekperima akpọ Simon Ekpa akpọ onye budighị oche onye kọsụ nsogbu a Barrister Alozie Ejimakor mma gwa gị onye kọsụ nsogbu a niile anyị na-enwe Barrister Alozie Ejimakor ka m gwa ihe mere maazị oge DOS bịara oge our brother Chukwunas Nwodo bịara announce for this sit at home na a ga-anọ n'ụlọ ka ihe kọsụ ya maka ndị a ekwere ka ndị barrister anyị fụ Nnamdi Kanu our leader ndị a deny gị our barrister anyị fụ our leader so ndị DOS arem themselves decide ya ebe ọ dịgo taa and accuse the too much na ọha nwere Nnamdi Kanu ka ihe a ga-eme ha put your head together and bring this sit at home out Mondays. Now ebe sit at home begin ịga on Barrister Ejimakor na-aga afọ our leader ife mere instead of now we dey for our leader, go our leader na akwa ifo ha nwe ịbịa fụ gị na no maka sit at home ndị DOS tinyere wunye mere anyị ji nwe ike ịfụ gị na ya try go many times ịbịa fụ gị ndị DSS deny ya access anyị abịa nwụrụ fụ gị but oge ha tinyezi this sit at home mere anyị nwee chance bịa fụ gị ka ihe Barrister Ejimakor ji ekọrọ Nnamdi Kanu anọ outside ọma ihe na-eme ọhịa gwara ka ọ na-anọ agwa ya na this sit at home ndị DOS tinye no they disturb our people. No they man our people and here uzi anyị nwe onye na-apụta ndị mmadụ na-agbapụsi agbafusi enwezịrị na-adị patronize ha na Biafra land na Biafra land deserted na enwe ihe na-emezi all ya biko enwe ihe ọ ga-ekwu ya Nnamdi Kanu echene this thing ịma Nnamdi Kanu somebody like his own people ọ chọọ ka anyị paa ọfụ onye ma o ji apa ọfụ ebe ọ nọ kịta ọsọ ka ebe ọ na-adịzi ụta si gwa DOS aka sụlọ sit at home maka ihe Barrister Ejimakor gwara ya As na Barrister Ejimakor kọwara our leader ihe mere iji tie sit at home. My brother, I swear Nnamdi Kanu agaghị all of this sit at home off. Okay, you can never say that because ndị DOS mana ha enwere ete ha chọrọ iri ichi eji tie sit at home. But ebe Barrister Ejimakor gaziri cause all this thing na ekperima arụzie the thing ọ na-arụ wute ekperima hapụnụ ka hapụnụ ịma asa akpọwụta epa ahụ ka hapụziri tụrụ nwaanyị asị. This Barrister Ejimakor na-arụ wute ekperima o put the whole information on another from our leader on a sendri ekperima wee ekperima si ya continue with this sit at home. There's a dear when the DOS so ha kwụsị sit at home na Nnamdi Kanu si kwụsị sit at home gwazi ekperima si ya continue akwefu ihe ka ọ sọrọ dịtị ekperima grabụzie the opportunity werezie na-emezi sit at home ndị DOS beze na-asọ sit at home instead of afayazie because ekperima believe na ihe ọ na-alọta from Ejimakor ihe Nnamdi Kanu kwuru so ha na-etizi na enyere ndị DOS aka azụ na ihe meghe jikọ ụlọ ya off and onye dis guy na-agwa ekperima onye kọsụ ka nsogbu a ị na-ebere Simon ekperima wụ the main man but akwa ha Alozie Ejimakor Barrister Alozie Ejimakor is the main problem onye akọsụ nsogbu a na ya na-esi krita onye akọsụ ya na sit at home anyị na-eme every Sabotua state 14th of September have gone na anyị emewuzi eke si eme tutu ihe ụkọ sọrọ anyị ọ Barrister Ejimakor onye awụ onye aghụghọ anyị ka Nnamdi Kanu papa ihe niile ga-ekpughe ọ kịta amaghị m ka ihe si dị rọng na ya na-ekperibe nwe na nsogbu ọ pụtazi openly ụbọchị a na Twitter ka ọ na-ekwu na ekperima na-arụ ekesi Nnamdi Kanu ọ kịta ka anyị ma na ọ na-arụ ekesi Nnamdi Kanu onye wapụta na-ekwu na ekperima na-arụ good job kịta anya na ya abasa ya anọ ọkọla rubbish so ihe our brother Pelu na-ekwu ama ma ọ ka o si wee tinye ka ọsọ ya ọ na-ekwu ndị ewu ndị wee osi wee ghọta otu o si wee puto ya dịrọ tru this sit at home anyị mee na ọjọọ sika wee sọpa ndị be anyị emere iji achieve our goal and our goal I achieve our barrister did for our leader and don't work as na anyị continue ọ ka anyị with different thing entirely but ebe ha aja akụkọ ya anyị agaghị back to him ọchị I with another option. Mazi, thanks for having me. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Radio Biafra USA. The last caller. My opinion here. Then one heard them no be. Only the call number na +1 484 767 0848. Isiokwu anyị ntụtụrụ mmadụ na-ege redio ya. Ntụtụrụ ndị mmadụ na-ege redio and o nwere ihe mere ha bịa gowe ya. Ịgbara ga elu gbara ga ala. Ị ga-echeta na enwere redio Biafra. Because ebe ị gbara ga ụzọ adịghị ya. Radio Biafra.
ọrụ anyị wee itosiri n'ụzọ. And I'm going to be late. It was the Runaka. Over the radio Biafra. Madinile Mautosi a butoka. Choka. Over Madinile Maya. And the him choro. Gonyo Lagota. Only hena no kunobi. Name mistake. And oya name when you enter court. When you enter court, the prosecutor na sige bia kepe gipe gasigi kuo ihe mere no. Ikwuhe ebe obi na anogo ọkụ. Ime kata me mistake kwuhe. Owo ihe ahụ ka ga-eji kpe gị ikpe. Because ichi bi kuzi asi betelekwu ihe kwuru. So ị na-ashị. Ya wu obi ọkụ. Obi ọkụ. Ndị na-ekwu ka na redio na-akpọnụ. Ọwụ mmadụ niile wụ sabotua. Ihe na-eme ụfọdụ na-ekwu rubbish wụ ha jọstụrụ bido. Ebe ha nọrọ, ebe ha ga-abanye ụka. But ya wuru ndị hụrụ Biafra n'anya. Mụnwa na onwe m, o nwere mgbe m na-asị pụta na ka anyị nwụchịa. Mụnwa na-ekwu o nwere mgbe unu ga-ege m na-asị Mazi iweli iwe taa. Aga m aha ihe m na-ekwu. I have to. Mmadụ kwuo ihe dị ya n'obi. Unu lee ya ụzọ abụọ. Agwara m Ben, I mere mistake. Because ama m ebe Ben na-aga. Ben eleghị anya the other way. Aga m ekpetara ya, aga m agọtara ya. But unu ma na mgbe ụfọdụ anyị niile na-asị yes ma onwe onye na-asị no. Anyị niile ga-aba n'ọkụ. Otu onye na-asị no unu elebere ya anya. Mmadụ abụọ asị no unu elebere ya anya. Ọ bụrụ na elebe anya si well ka anyị gbaghara ya, that's fine. Onye dusi no sitatum. O dere ya ede. O kwuru ekwu. Even ejimakọ kwuru ekwu. DOS kwuru ya. Ben ebe njitagota. Maka ọ bụrụ na ile anya, if you look properly, you go see say sit at home. They won't use them kill us. Ben ọ bụrụ ile anya, sit at home. They won't take and destroy IPOB. Ben ọ bụrụ ile anya, sit at home. They won't take and accuse us say we be terrorists. You remember when they enforce them, they say na IPOB. Waiting for happen if to say we no stop them. That na there then go end IPOB. Ihe na no go Kanobi, I nwere ike ikwu ya kpokwala. Because o nwere ndị wu true Biafrans. Ekwu ihe ọnụ. Mụnwa na onwe m, o nwere mgbe iwe ga-ewe m. Mchi ikwu something si mba, onye dị ka m kwuo ya, kedu ihe m ga-agwa ndị ọzọ? We are in trouble. We are in trouble. Ụmụnne m na ụmụnna m, anyị nọ na nsogbu. Onye ndu nọ na nsogbu. Onye ndu nọ dị na nsogbu, anyị nọ na nsogbu. Anyị nọ dị na nsogbu, onye ndu nọ na nsogbu. Onye ọbụla dịkọta obi ka anyị lee anya ihe anyị ga-eme. DOS na HOD anyị ga-eme ihe adịrị ha mfe.
if I remember, as soon as say APC say make una come welcome on a president. Umuna ajụjụ njuru unu. Si unu ka ile ihe ga-emenu. Unu ga-ahụ ihe ga-emenu. So ịpụta here say na family member mmadụ ole ka nwere na America. Owo IPOB. Were na ajụjụ unu gakwunde Biafra. Asi if you a Biafran stand up. Ị ga-ahụ ndị ga-eguzopụta. But otu ndị asị na ha wụ Biafra. Isi Nigeria asapụta, they will show up. Ajụjụ m wụ iwu osu elu ka iwu osu ala. Which one you dare? Which one you dare? I be say you be Biafran or you be say you be Nigerian. If you Biafran, do the thing where Biafran sabi do. The thing where Biafra go do. Make them release your leader. You no go say you be Biafran unless say you there for IPOB. I go the hammer am every day. The thing where IPOB no do am. I say Biafran. Then you go make the job easy for IPOB. Just like we want to make the job easy for Onyendu. So, my people, they will know. Tomorrow we go there for air. And I thank Kanu properly. To Joby. Many people that listen. And they make me happy. Bye-bye. From Alo province of Biafra land, and today is the 3rd day of September 2023. I welcome each and every one of you to welcome your friends and well wishers onto this hallowed platform. This is a revolutionary radio instituted by Mazi